My test, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. My test 1 2. My test 1 2 1 2. National Sports Council, Mr. Governor
aduna bimo. Hello, good afternoon once again, ladies and gentlemen. It is Sunday, the 13th of March 2022, and welcome to the final day of the 2022 edition of the National Athletics Championship organized by the Secondary School Sports Association. If you can remember, from Friday we have been here bringing you live coverage of the event. And as we are back this afternoon to bring you, or this evening I should say, to bring you the final edition, that is today's final program of the 3-day activity. So we would in a moment witness the award ceremony of the different athletes from different sporting activities that they have performed. Independence Stadium in Bakau, and like I said, this is the 22nd edition of the National Athletics Championship organized by the Gambia Secondary School Sports Association. And it's day 3 today, it's the finals day, and it's going to be another very interesting evening here at the Independence Stadium. I want to believe, as we have been saying from yesterday or to Friday, that you have witnessed some very interesting and brilliant talents showcased here by the different athletes from different schools in different parts of the country. So it is a lovely moment here, and students and their teachers and administrators from different part of the education sector are also here. So the presentation of the medals would start in a moment. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñamaat mbégte beneen yoon dellusiwaat tey di dimanche di Sunday yem ak fukki fan ak ñett ci weeri March 2022 comme ni ngi leen ko diggee woon fan yëpp depuis ajjuma ba léegi ñu ngi fi nekk ak yéen di leen digtal li nga xamante ne mooy competition ci wàllum daw ak yeneen fànn ci activities li fi doon am ci fan yi yéen a ngi gis noonu li am jamono ji mooy ñu ngi jox médaille mooy ay medals yi nga xamante ne xale yi win nañ ko ci different schools ci different po yi nga xamante ne def nañ ko fi ci wàllum daw ci wàllum top ak shot put lépp am na fi ci ñaari fan yi nga xamante ne mooy samedi ak ajjuma tey nag moo nekk finals yi xam naa ne ci kanam tamit nañ am ñeneen yi nga xamante ne nañ leen sargal ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax hope ne yéen yëpp am ngeen a good weekend xam ngeen ne suba di Monday war a dooraat beneen week waaye laata ñi see yegg si tey ñu war a ànd ak beneen tàggat yaram ñu ngi leen di gërëm comme ni ñu ko doon defee maa ngi ànd ak ci jotaay bi ak suma naataango Mohamed Mbaye Garme ma bàyyi ko mu nuyoo ak ñuy seetaan su ko defee nag ngeen di seetaan dool tamit li nga xamante ne mooy award yi ñoo joxe ci kanam ñu xuus tey ñu wax leen lan mooy am ak lan lañ war a séntu ci kanam ñu yaatal ko incha allah jërë ngeen jëf Mohamed nuyu naa la. jërëjëf Amadou maa ngi lay fay nuyoo di kontaan di amaat mbégte lool àndaat ak yow tey jile. mu war a nekk jeexitalu li nga xam ne moo di jongante yi fi doon am ci ñetti fan yi dalee ko woon li nga ajuma samedi ak tey jile ci dibeer gi nu war ko ndar képp ni ki ni nga ko waxee rek mbokk yi bàyyi xel ay Africa TV noo ngi leen di nuyu di leen nuyoo file ci stadium bu Bakau tey jile ci dibeer ji fukki fan ak ñetti ci weeru March 2022 nu nar leen a dégtalaat lépp loo xam ne mi ngi tukkee file ci stadium bi te di jugee ci jongante yi ñi nga xam ne rek ñoo di school si te ñu seq ko muy li nga xam ne rek mooy xew file di wàllu daw ci tàggat yaram ni ki niñ leen ko dictélé woon rek ci fan yu weesu mu doon ajuma ak samedi ak tey jile ñu ci am nag mbégte bu baax di ci feggoog ki nga xam ne moo di ci ñu naataango di Amadou Kanté ngir rek waxtaanee mbir mi jàngat ko waaye it di leen rek wax wala di digtal li fi xew ni ngeen koy gisee noonu ñi ngi sargal ñi nga xam ne rek ñoo di jàmbaar yu doon daw file daal di rek jël foos ci koon ak li nga xam ne rek moo di third position ku ci nekk rek di nga am raaya boo xam ne jox nañ la ko noonu la ku daal di rek def li nga xam ne lu rëy daal di am lu rëy moo tax ñu leen di daal di rek sargal Amadou su ko defee rek xam naa ne ma delloo la kaddu gi nga wëyal ba ci kanam su ko defee rek nga wax jox ma
ma wax delloo la ñu daal di pelloo mbir mi gën a neex ndegam tey lañ war a daal di rek tëj li nga xam ne moo di jotaay bi. loolu am na solo Mohamed jërëjëf ci kaddu yooyu incha allah mbir mi gis ngeen ña xale yaa ngi noonu ñu ngi leen di delloo njukkat di leen sargal ci seen kalami ay nawle ci seen kanami ay morom waaye tamit seen ay waajur ak seen kilifa ci wàllum jàngu bi mooy ci school bi ak teachers yi ak PE teachers yi ñu gërëm ñëpp waa ci coordination bi nekk na ay successful event gis nañ xale yëpp ñëw ànd ak yar ànd ak dal gisuñ ci li nga xamante ne mooy dara lu xajamal mbir mi te foog naa ne loolu dafay am solo ñu wax ko gërëm ñi nga xamante ne mooy organising committee bi tamit ak ñu ci jàpp Gambia Teachers Union Credit Union tamit ñoom ñoo dooleel school association bi te ñu mun a organise bi mel nii ndal yi dafay am solo wax naa la ne léegi-léegi dafay jafe pour ñu am dimbal ci yaman bi mu ngi ñu ko doon wax keroog the president of the secondary school association bi ku ko jiite di Mr Youssoufa Cissé nee na dañoo dafay jafe ci ñoom pour ñu am li nga xamante ne mooy jàppale waaye teachers union bi nga xamante ne mbootaay bu umbu wàllu jàngalekat yi ci réew mi comme ñoom jàngalekat yi ñoom ñoo teg jël seen am yu ñu boole ko lu mu néew mu bari comme noo ko waxee ñu boole ko ba tey ñu mun ci am ab stuut mun koo dugal tamit ci xale yi foog naa dafay am solo ñu del gërëm leen ñoom tamit ci loolu dafa am solo bu baax a baax pour ñuy fàttale tamit nit ñi tamit business yi ñu gën a dugal seen loxo ci wàllu tàggat yaram surtout lu mel ni li nga xamante ne xale yi ñoom ñooy nekk mag yi ëllëg te ñoom ñoo war a doxal réew mi suba ñu yaakaar leen lool ginnaaw yaakaar Afrique rawatina Afrique saw jant ba ci Gambie yëpp ci ndaw ñi lañ ko wéer kon nag boo ki nga bëgg a jox sa ndono faaw nga defer ko ndax lu ñuy wax ne ku ñaanee sa ndono sa demin ñaaw moo tax ginnaaw ndaw ñi ñoo war a dooni mag ëllëg te bu ñu doonee mag ñoo war a def li mag yi daan def kon faaw ñu préparer leen waajal gi nag bokk na di leen jàppale ci li nga xam ne ci leen bëgg yu ci demee ni ci li ñuy yëngu sagam ñoom li ñuy yëngu doonul loo xam ne lu bon la ndagam boo xoolee sport ci àdduna bi yëpp ci àdduna wërngal képp foo ci dem ñi ngi def lu baax a baax ci wàllu sport ñi ngi ciy yëngatu ci wàllu tàggat yaram kon nañ leen defer ni ki ni nga ko waxee ñi ci jàpp ñëpp nañ leen gërëm ndax ni ki ni ma la ko waxee woon ko rek nañuy gërëm jàmbaar yi ngir yambar yi ndax bu ngërëmal jàmbaar yemook bu yambar bu yàggee jàmbaar mën naa taayal te bu jàmbaar taayalee musiba am na Amadou te yàlla bu jàmbaar taayal su ko defee ñi si jàpp bokk na si ñi nga lim waaye tamit ay Africa TV mi nga xam ne ñetti fan yëpp te ñëpp xam nañ airtime nu mu seeree ndax loolu ku la ko mën a bàyyi yitteem yëpp ñëw nekkal la fi ñetti fan yëpp di la wan li nga xam ne dara umpu leen ci ndax li yéen a ngi fi doon seetaan barki démb daw yu am solo ci wàllu relais 100 meter 200 meter li nga xam ne mooy 5000 round the field ak yu ñu mel yëpp ñu am fi long jump shot put yu ci bari high jump lépp ñu wan leen ko fi démb tamit naka noonu tey tamit ñu fas yéene leen koo wan ngeen gis tamit jàmbaar yu nekk di sargal loolu ngeen xam ne dara umpu leen ci da ngay génn sax nit di la jaajëfal ne la liggéey bu rafet bi nga xam ne ay Africa TV mi ngi koy def kon nag ñeneen ñi nga xam ne jàppuñ ci wala amoon nañ yeneen jàpp ci xëy na antuwul woon déwén nañ ko gën a waajal gën a yaatal mbir mi ñëpp mën cee jàpp su ko defee rek li nga xam ne moo di suñu sport rawatina athlétisme mu gën a jëm ca kanam Amadou. jërëjëf for the Gambia our homeland loolu la ñu wax su ko defee dafay baax ku ne jàpp ci lu yóbbu réew mi ci kanam donte ne yombul waaye comme ni gars yi di nga ko waxee yàlla baax na su ko defee tey programme bi gannaaw bi ñu ko ubbee ak sargal xale yi delloo leen njukkal jox leen seen awards ñi win gold medal ñi win bronze ñi win silver loolu dafay am solo ñii def nañ ko téye ci lu yàgg wala lii na nekk li nga xam ne dañ ñoo fàttali ko buñ màggee mun nañ ko won seen ay jabar seen ay doom tey jii buñ ñibbee seen waajur yi tamit dañoo kontaan ci ñoom ndax mun naa nekk souvenir ci ñoom ay xale yi tamit dana nekk inspiration ci seen moron ñi nga xamante ne xëy na jàppoon ne sax daw bi du amul solo ñoom ñu ñëw next time da ngay gis ñoom tamit dañooy bëgg a wane seen xarañteef ak seen talent showcase ko mooy wane ko dafay am solo gannaaw xam naa ne award ceremony bi bu jeexee tey programme bi nii lay tëddee day 3 of the competition inshallah we will get to the finals and we will have the 1500 boys and girls open for junior school competition. That's the 1500 meters, and then we will also have the 100 meters boys and girls under 15, and then we will have the 1500 meters, that's 1500 meters boys and girls open senior secondary school category, and we again will have the 100 meters under 18 girls. Of course, senior secondary school competition also would take place, and that would follow by an award ceremony later on if the itinerary we have is anything to go by. And then later on we'll have the 4x400 meters boys and girls open
open for the upper basic school category, and then we'll have the 4 by 400 meters boys and girls open for secondary school, and then we'll have the triple jump boys open for upper basic, and they will have the triple jump opens boys for secondary school, and shot put boys and girls open upper basic, and high jump boys and girls open for the secondary school category. So this is what will end the 3-day event. This is how it will end the competition, and then eventually we will then get to know the eventual winner. We school in each of the category would emerge winner, second position, third, fourth, fifth to the end. So we have different schools here that are competing. But again, I remind you, as you watch, what you are witnessing right now is the award ceremony given the respective athletes their medals from different schools. As you can see, this is the gold medal, but I cannot tell you which school she is from. This bronze, of course, the silver and the bronze medal. So they jointly take a photo there, a picture. So this could be a remembrance. This could be a very, very lovely moment for them. The upper basics category, and at the same time, the secondary school are receiving their awards. So it's a 2022 edition of the National Inter-Athletics Championship. And if you talk about national, is athletes from the length and breadth of the country, from different schools, from the basic, and of course, the upper secondary school category. So we have seen the partners, MOPSI, that's the Ministry of Basic and Secondary Education, the GTU, CCU, and of course iAfrica TV, and of course the secondary school, sports association. So they are the ones that are partners this year to, bring you this wonderful event. So like I said, so far we have witnessed a very, very successful program. We haven't witnessed any hindrance along the way, and we hope today's program will also go as expected. So once again, thank you. And of course, like we have been saying, for those of you who are watching us on this social media, you can share with us your comments and contribution or whatever you want to add. So that is the trophy there. This is what the winner will go home with. So the students are here also. I know they can't wait to see which school would go home with this giant trophy. So it's a merry-making day. It's a lovely moment. It's a moment of celebration. It is of course a competition, but again, all the participants, all those that have competed are winners because they are young talents. Especially those that are in the lower basic school. I think they have a long way to go, and if they are supported, they are national prospects, and they can go well and represent the country very well in the future. su ko defee Mohamed ci tënk rek li ma doon wax rek mooy comme niñ ko gisee fan yii yëpp xale yi ñoo ne wane seen bopp tey ci kanam tuuti nañ gisee tamit compétition yi war a door waaye fu mu nekk ni ñu ngi doon delloo xale yi njukkal wax nañ ko ñetti fan yi programme yi gis nañ barki démba ak démba yëf yëpp jaar na yoon surtout démba dafa teel a jeex ndax xam nañ ni xale yi dañu war a teel a ñibbi waajal seen bopp suba ñu dem school am na ñi nga xamante ne buñ munta ñibbi tey ci région bi waaye ëllëg dañu war a ñibbi war a teel a yegg noppaleku su ko defee talaata ñu dellu si seen school si ñu teeru leen sargal leen tamit parce que ñëw leen fi def lu am solo xale yëpp ay jàmbaar lañ surtout démba gis nañ fi xale yu ndaw a ndaw waaye ñu wane jom ful ak fayda ak tamit li taxaw ñu tànn leen ñun ñëw ñu represent school si foog na ne disappoint li nga xamante ne mooy seen teachers yi ak seen school si soo loolu foog naa dafa am solo bu baax ba pour ñu koy wax tamit gërëm surtout ñi nga xamante ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi. ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ amul kenn ku tas yaakaaru sa school ndax boo xasee ba teew ci jongante yi bi mooy jongante bi gën a mag ci wàllu school yi mooy jongante bu ci gën a mag ndax national level la. muy school yëpp ñoo ci daal di rek bokk kon ku fi ñëw rek li la fi indi ndax lu jiitu loolu am na lu ñuy wax regional inter schools boo xam ne région bu nekk dafa am ñu fay daw ñooñu ku ci génn yaay ñëw fii nag kon ku ci génn ba ñëw fii rek jàmbaar nga tasoo sa yaakaaru school ak nu mu manti demee rek tasoo sa yaakaaru school
ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ndax liñ leen di sargalee nii ku ci nekk ñu jox la li nga xam ne rek moo di raaya ñii ñu am li nga xam ne raaya boo xam ne gold la ñii am raaya boo xam ne silver la ñii am raaya boo xam ne bronze la loolu lim lay wane rek mooy ku ci nekk boo ñibbee di nga ñibbiwaale loo xam ne dootoo ko fàtte ba àdduna di tukki di nga am loo nettali say waa kër waaye di nga am sax loo nettali sa njaboot ëllëg ñi nga xam ne dinañ fi ñëw di nga leen am loo leen rek daal di nettali ni ki ni nga ko waxee tey jilee mooy mujjanteelu bis bi ci daw bi nga xam ne mi ngi war a am tey ci at mi ba déwén waaye kan moo war a nar a yóbbu li nga xam ne nag mooy raaya bu mag a mag bi li nga moo wan nañ leen ko sànq muy li nga xam ne rek mooy trophée boobu ku ci nekk ci school si bëgg na wala sa school daal di koy rek yóbbu waaye faaw kenn moo ko ci yóbbu waaye ku ko ci mënti yóbbu doo ko génne réew mi ak foo ko mënti yóbbu ci réew mi rek ci Gambie la bokk kon ñëpp ñooy win defe naa ne tey lii bu jeexee ndaje mi bu jeexee amul kenn ku ñàkk ñoom ñëpp dañ win ndaxte Gambie moo win bu Janjanbureh winee Gambie moo win bu Latrikunda Sabiji winee Gambie moo win bu Bakote winee ak ñoom seen Gambie moo daal di win amul kon kenn ku rek ñàkk ki ci win daal mooy Gambien bi. xam nga joxe doguma la sax nga baal ma xam nga joxe médaille yi soo gisee ñi koy def. te ñoom ñi ñoo jox sax emuñ. am na ki nga xamante ne góor la am. keneen ki am bronze keneen ki am silver. so loolu lu moo wone rek mooy ak liñ ñu comme ni ñu waxee kenn ñàkkul ci ñoom. waaye ñii ñi am. da nga gis ñeneen ñi nga xamante ne compete nañ. buñ demaatee ñoom tamit dañoo bugg a egg ci kaw podium bi. pour ñoom tamit ñu am lu ñu yóbbaale. parce que lii daf lay gën a may nga gën a am fayda fu wane ful ak fayda xam ne li ngay def du caaxaan mun nga see jaar change sa live ak sa dundin parce que sport moom léegi weesu na ñëw rek daw ak yooyu bu weesoo li nga wax weer gu yaram bi ak boole bi ak tamit waaye mun am bi comme bi moom loolu tamit lu fees la parce que tey kon ni ma la ko waxee Gina Bass bu mu demee ci olympique bi mu def fa lu am solo aduna bi yëpp ko mun naa wax ne aduna parce que Gambie yëpp ñoo kontaan ci moom mu ñib si li ko yóbbu ci State House le président bi dalal ko daw moo tax waaye mu ñib si am yeneen stakeholder am yeneen kilifa ci réew mi woo ko dalal ko waaye sargal ko te gis nañ tamit mu xew ci yeneen réew ci yeneen sports Scorpions si buñ doon dem Cameroun ñëpp ñoo ci jàpp parce que national call la yaa ngi dem représenter sa réew ambassadeur nga soo dañ doon jéema ku ne li nga ci am lu ndaw mu bari mu tuuti nga def ci sa dugal ci sa loxo nga am sa rep nga fexe rek bu xale yi jëmee ñu am taxawaay bu am solo ñii tamit loo moo tax ñu leen di sargal fii tey suba seen morom tamit ñi nga xamante ne compete nañ waaye amuñ médaille si next time buñ leen tànnaatee wala buñ dawaatee ci beneen competition da ngay gis ne dañoo def gën a farlu gën a wanewaat jom pour mun a am benn ci médaille ayda nga am win bronze silver or medal waaw aw góor laa bëgg a wax waaw loolu faaw xam nga lii nii da ngay gis ne dina ñaax ñi nga xam ne mënuñu woon a ñëw bokk ci compétition bi xëy na ci regional level bi foofu lañ leen rawee ñi nga xam ne foofu mënuñoo qualify ngir ñëw ci li nga xam ne mooy national level ñi nga xam ne tamit yàlla def na ñu ñëw ci national level waaye tamit mënuñ koo méeg ngir mën a am bronze wala silver wala gold médaille da ngay gis ne dañuy wax ne next time sama target mooy ma am at least a médaille ak bu mënti doon ida bronze silver au gold médaille dinaa am benn ñeneen ñi nga xam ne ñëw nañ am li nga xam ne mooy bronze dañuy wax ne su may yéegaat damay am silver ñi am silver da ngay wax ne sama target mooy ma am gold ki am gold li muy wax next year da ngay gis mu ne naa fexe man ba sama school waxuma la man rek ma am gold boot collective win mooy victory laa bëgg mooy maanaam ñëw win li nga xam ne mooy award bi maanaam jël li nga xam ne mooy trophée bi yóbbul ko sama school loolu mooy nekk teg moo tax da ngay gis ne liñ leen di defal nii dafa am solo dafa leen di ñaax bu baax a baax ne leen yéen kenn ñàkkul waaye tamit yéen ñi nga xam ne mënu leen ko doon meeg ci national level bi mais bi am nga si yeneen athlètes yi dañ leen defit si regional level bi ñoom ñu ñëw final fii nga xam ne mooy ci 3 days yi nga xam ne drone bi jóg na noonu ngir mën la wan li nga xam ne xam nga man nag léeg-léeg damay bàkkaale man ay Africa ndax tamit dañ ne ku ci nekk fa nga nekk kuy xalam di ci jaayu yaay borom jeena su ko defee ñu mën leen wan lépp luy xew ci biir ruxu yeeg ruxaan ni ki niñ leen ko doon wane Amadou loolu xam nga day am solo su ko defee ndaw yi ñuy sargal nii tamit Amadou doon na lu am solo pàcc bu ci nekk rek ak fan ñu lay sargalee rek di nga ci gis sa bopp ba nga xamee ni ñeneen ñi nga xam ne mënuñoo am sensu ñëw fii nii dinañ ko xool ne su ma déwén dinaa def li ma defoon lu ëpp loolu ngir mën a yegg si fii Amadou ma ne ko mbir bu ne ak li cee xew bés bu nekk ak bésam tey daw moo fi xew moo tax ñu teew fi war leen koy digtal ngeen koy seetaan live si seen kër yi ci Africa TV
ñu am nekk tamit ci social media bi mun na ko seetaan ci YouTube Facebook waaye tamit ngeen ci comment day am solo ñu déggee ci yéen ñun loolu daf ñoo sawarloo bu baax a baax ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm beneen yoon comme noo ko waxee kuy xalam di si jaay daal barke bi yaay borom moo tax léegi day baax ñu leen di wonale ak suñ taxawaay lépp lu ci xew daal Afrique tamit di ci gën a wane ngeen gis ko léegi nag ma bëgg ñu taxaw tuuti ci wàllu jàppale bi gis nañ démb ci li gën a fees yaa ngi ko doon wax soo seetee Latrikunda Sabiji ak Bakoteh soo leen gisee ni ñu taxawee seen colin ci li nga xamante ne mooy ci dàll yi ak ci seen li nga xamante ne mooy mooy exactly t-shirt si dafay wane ñii dañ leen waajal jàppale leen te loolu dafay am solo moo tax day baax may wax ne surtout région yi nga xamante ne yu mel ni comme Upper River Region Central River Region LRR ak North Bank Region local authorities yu fa nekk gouverneur yi chiefs yi ak even di National Assembly members ñooñu nañ fexes competition yu mel ni buy am nañ jàppale school si buñ defee regional competition ba pare ñu xam ne school si ñoom ñooy dem nañ leen woo ñu dooleel leen jàppale leen ci yu bari mun naa am nañu ko def waaye buñ amul tam dañ leen di ñaax ñi nga xamante ne def nañ ko nañ kon ne di ko def ñi ko defut ñu commencé di koy def li tax ma wax ko mooy maa ngi fàttale ko buñ fi ñëwee ci independent celebration bi daw bi amoon nañ fi gouverneur bi nga xamante ne mooy West Coast Region di Lamin Sané te moom dafa def sport yàgg ci dund ko te mu cee nekk ba léegi gouverneur la jamono ji West Coast waaye donte ne bés independent la ñëwoon na fi ñaax xale yi West Coast yi gunge leen te tamit jàppale na leen ci lim ko waxee woon loolu taxoon gars yi win competition bi te moom lii def ko bugg te xamoon naa sax bu amoon time dina fi ñëw am na ñeneen ñi nga xamante ne ay local authorities yi for exemple ci competition boobu KMC ñoom ak Banjul seen competition bi demewutoon noonu xale yu nekk fi region 1 ak region 2 dañ struggle so loolu te da ngay wax soo waxee ñu ngi wax ne ñoom jàppale bi amuñ ko woon xam nga teachers yi léegi duñ mun a génn wax yeneen wax yi waaye nag soo leen gisee yow mi nga xamante ne xam nga sport nu moo demee da nga xam ne ñii ñoom school si ñoom ñooy def seen taaba seen own efforts ak the little resources yu ñu am ñu jàppale ci xale yi ak yi ñoo am ci GTU ak yooyu waaye dafa local authorities tamit ñu jàppale ñu jël seen loxo di ci dugal ñuy jàppale school si loolu dafay am solo ñu koy bàyyi xel li nga wax lu am solo la ndax lu tax mu am solo mooy da ngay gis ne tey ji ñi nga xam ne waajal nañ leen bu baax ñu ci mel ni Bakoteh nga gis ne ñoom fu ñuy dawee dañuy sol dàll yu rafet sol ay t-shirt yu rafet ba nga xam ne yow mi seetaan sax soxlawul sax ñu lay wax seen fan lañ bokk yow da nga koy gis ndax seen tur yi ñu ngi ko bind si seen yére yu ñuy sol waaye da ngay gis ne ñi jógee ci yeneen région si lu ci mel ni LRR URR Central River Region mu ngi noonu high jump bi gaa ngi ci kawam waaw léegi commencé na nga baal ma dama doon obdi rek koy bëgg tamit ñu mën a seetaan high jump bi ak xam nga tamit long jump bi dafay mu ngay ñëw ci kanam shot put tamit am na mooy sànni boobu ñu doon gis ci kanam waaye laata nag daw bi tamit door waaye at the same time ñu ngi tey jotaay bi dañ ko ubbee daal mooy jën loo xale njukkee ma bàyyi nga continuer fi nga nekkoon jaajëf tey gis nga bu ñu leen def buñ ñëwee fii te waajaluñ leen maanaam waajal bi coach si ñoom lu ñu mën rek mooy jàngal la ne la technique bi nii la nii ngay dawee stratégie yi wax la yëpp waaye jàppale bi dafa laaj ñu jàppale leen ci li nga xam ne mooy koppar di leen kopparal maanaam ci financial aspect bi maanaam di leen jàppale ci loolu su ko defee ñoom it ñuy mën di préparer di sol t-shirt xam nga boo ñëwee fii motivation la soo gisee sa benn morom la waajalee ñu jëndal la yére yu bees ñu jox la ko ak dalay es yow daf lay ñaax xam ne ne léegi nag suma kilifa yi ni ma bàyyi xel def nañ li leen war li ma soxla yëpp def nañ ko soo des na ci man tamit nga gën a jaay am wane fulla ak fayda donte ne sax xale yi da ngay gis ne ku ñëw da ngay dem ba jeex noonu la su ko defee da nga naan sama kilifa yi def nañ li leen war man nag maa des ngir ma def li ma war waaye boo ñëwee nga sol li nga xam ne mooy yëre yi nga am rek ñëw di daw dajeeg ñi nga xam ne say naataango la ñoom ñu solu bu rafet sol ay dàll sol lépp ñu préparé loolu rek mën na laa loolu rek defit na la moral yi mën na laa damage ba nga xam ne mën naa skill sa spirit ba yow bu ñëwee ñooñu easily dañ lay defit parce que boo ñëwee nga gis say morom ñi nga xam ne ñoom nga war a sëggal bokk li nga xam ne def li nga xam mooy jongante bi ñooñu ñëpp ñu ngi prepared they are well prepared ñu ngi leen équipe ci li nga xam ne mooy wàllu yére dàll lépp ñu ngi pare ci lépp yow parewuloo ci li nga xam ne mooy ci côté boobu bu boobaa yow loolu rek mën na laa daal di rek daal di damm li nga xam ne rek mooy sa moral ba nga xam ne gars yi mën nañ la defit moo tax buñ delluwaatee nañ def li nga xam ne mooy jàngat ndax mbir mu xew mu ne
warees nañ cee jàngat warees nañ cee xool lan ak lan moo ci baax ak lan ak lan lañ cee xam ne waruñ ko ci no def nañ ko ci génne liñ ci war a yokk ñu yokk ko ci ndax ku ci nekk defeat bi nga ñëpp am victoire waaye ku ci nekk ba nga ñëw amoon nga objectif ñi nga xam ne atteindre nañ seen objectif nañ jàngat ne lan lañ def ba atteindre ko lan lañ war a dolli nga xam ne bu ñëwaatee loolu dañ ko am ñi nga xam ne atteindre nañ seen objectif ñu ne bu ñëwaatee lan ak lan lañ war a def ngir mën a atteindre li nga xam ne mooy suñu objectif defe naa ne bu ñu paree coaches yi ak ñi nga xam ne ñoo sport department yi different li nga xam ne mooy schools yi ak regional level yëpp dinañ toogaat waxtaanaat ak seen li nga xam ne mooy seen naataango yi ne lan lañ def right ak lan lañ def wrong su ko defee ñu gën cee waxtaan lan lañ war a joyanti ak lan lañ war a daal di rek génne ci mbir mi ngir mën affaire yi ngër a mën a jëm kaw Adama Amadou am na solo ñu wax rek ne soo gisee ñu koy wax dafay baax xam naa ñuy seetaan tamit mun na am ñu cee bàyyi xel loolu waaye dafay am solo bu baax a baax pour ñu wax loolu tamit gis ngeen tamit long jump bi mu ngi noonu boobu tamit commencé na ñu ngi nat school xale yi nga xamante ne ñu ngi jógee ko ci school yu nekk different schools ñu ngi wane li nga xamante ne mooy seen xarañ ak lu ñu yàgg a waajal ci wàllum top bi ci kaw ak ci suuf ndax ñaari yëpp la ñoo boole yëpp top la waaye topin yaa wute bii da ngay top dem ci kaw bii da ngay top nga dem ci suuf lépp rek ci jamono lii lañ ko yàgg a gisee depuis ci school level gis nga xale bi moom mu ngi dem ci high jump bi dafa ngeen ni parachute level boobu soo dafay tryout mu seet ku ci nekk dinañ la jox ñetti chance waaw balaa ñu koy yóbbu exactly loolu dafay am solo léegi dellusiwaat rek si lu ñu doon wax mooy ci jàppale bi tey for exemple school yi nga xamante ne ñu ngi upper river region wala central river region wala lower river region different school buñ compete differently soo dafay baax ñoom balaa ñoo ñëw fii ñuy dem at the governor office ñoo gisee ak governor bi mu ñaax leen encourage leen motiver leen lu ndaw lu mu am mooy leen ñi ni leen def seen contribution waaye Amadou jokk seen doguma la waaye long jump bi dafa mel dafa wuteeg bu démb bi ndax bii da ngay tëb ñaari yoon doog a yegg ci beneen tëb bi exactly xam nga bu démb bi dafa am benn kii bu ñu lay tegal da nga ñëw tëb foofu rek doog a daal di tëb dem yegg ca suuf waaye fii da ngay tëb ñaari tëbin li ñuy wax rek ku joggi xal dese na loolu tëbin moom moo fi feeñ loolu fi feeñ exactly nga continuer yaa ngi doon fu am solo waaw loolu laa doon because jàppale bi pour man daf ci am solo mooy motivation wala motivation noo ko waxee rek soo dafa am solo pour ñu ñaax xale yi bu ñëwee rek seen xel dana gën a dal ñu wane bu baax a baax loolu so gouverneur bi mun naa dem ci office gouverneur bi bu dee si addi regional level moom tëbam bi baaxul Amadou waaw ci regional level bu dee KMC ak Banjul ñu dem ñu gisee mayo bi mayo bi tamit des ci loxoom ñaa xale yi buñ demee lu school bi am wala school authorities yi dañ ci mun a taaba dimbale xale yi so loolu dafa am solo pour ñu bàyyi ko xel ñu fàttali leen ba léegi yéen a ngi seetaan different activities fii ci Independence Stadium xale yaa ngi topp bii nag dafa mel ni dafa jafe lool dafa xala jafe lool waaye nag bii def naa ci faaw ñu tàggat leen ko est-ce que min nañ ko est-ce que pare nañ ci ndax boo xoolee ñu ci bari bu ñu tëb xam nga fii tamit gisoo mu ngi tëb tànk bi dafa mel ni am na jafe-jafe ci dafa mel ni kii amul dal te dafa war a am dal la loolu laa lay wax mooy ci préparation bi waaw dafa waroon am dal mi ngi téye tànk bi xam naa waa Red Cross ñi ngi daw ñëw ngir xool lu xew waaye mi ngi téye tànk bi du ñàkk xëy na fii dafa xaw a wow faaw nga am dal yoo fi dawee waaw gis nga kii li ma lay wax kii mu ngi am dal ñëw na waaw donte nga sax tëb bi baaxul waaye mi ngi am dal yu mu tëbee moom mooy ni doon waxee mooy jàppale bi mooy jàppale bi yow daw ci track bi nii amuloo dal loolu dafa min ne rek motivation bi ak support bi it's not there des na it's not there and that is it's important for us to reiterate that the authorities at the local, the local authorities need to, support the schools, especially at the regional level. All these schools are from different regions, and they come here to represent their regions, I can say, despite it is a school competition, but again, it's a school, but they need the support. As you can see, that athletes is struggling without shoes and all that. So we... tey jii man damay njukkal ñi nga xam ne ñoom ñëpp jàmbaar lañ waaye damay gën a njukkal ñi nga xam ne dañ jógee ci regional level bi donte que sax compétition bi national level la region ci yëpp ci Gambia lañ bokk waaye maanaam lu tax ma wax la loolu mooy sacrifice bi nga xam ne ñi ngi koy def maanaam tey kii xam nga solu dàll mënoon naa wax ne su ma amul dàll comme sama morom yi du ma ñëw daw waaye mi ngi koy def te mi ngi koy def di sacrifice al school am waaye di teewal tamit regional te xëj na school bi sax bëggoon nañoo def jëndal xale yëpp waaye seen muy noonu ay jazzis waaye loxo jotul ginnaaw waaw exactly mënuñ ko waaye tey bu fekkoon nañ bool lañ xale school yi jógee CRR yëpp tey Bangsang Janjanbureh ak yeneen school yi ñoom yëpp ñu ne leen come together ñu dem ci governor of Central River Region
Abasanyan dalal leen mu ñaax leen little bu mu am no matter how amount bi is not matter but the loolu dafa def difference so this is now the 1000 li nga xamante ne mooy 1500 meters boys wala 100 meters bi la waaw mu ngi noonu waaw Latrikunda Sabiji waaw Latrikunda yet again ñu ngi noonu 100 meters la open girls under 15 so loolu lañ dooree mooy noonu waaw léegi-léegi gars yi xëy na duñ demee nuñ ko programmé so waaw ñoom si ñoom la waaw si ñoom la waaw loolu tamit xam naa ne dañoo ñëw ba fii ñu change plans ak yooyu ñu change seen plans waaw xam naa loolu tamit waaw kii moom foog naa ne góol lim ko fan yii yëpp foog naa ne win na góol yu bari waaw Latrikunda moom bokk na ci yaakaar gi waaw foog naa Aïssatou Jiba la xaw ma something like that waaye she is brilliant te xoolal ñoom Latrikunda Sabiji definitely waaw soo gisee nuñ solo moom mooy capitaine bi gis nga si mooy capitaine bi waaw soo force bu mu jël ak nuñ ñoo taxawee rek in God we trust all seen jaasi yi yëpp waaw lil moo fa nekk in God we trust waaw so that resemblance mooy nurowaale bi dafa nekk ci ñoom soo ñeneen ñi soo gisee solo nañ macha allah waaye dafa des waaw loolu laa lay wax maanaam tey boo taxawee ak ñoom ci leen bi war a départ moo xam jongante ban la moo xam 100 mètres la ak bu mu ci mënti doon ci jongante yu wute yi am fii nga gis kii nekk Latrikunda Sabiji taxaw solu ba mu jekk taxaw sol ni athlétique di solo yow soluwuloo xëy na yow da nga ñëw ak sa normal yére rek sol ñëw taxaw loolu rek soo ko xoolee rek you are already defeated wala gars yi dañoo raba rek ñu ut ay jaajis waaw moo tax ma wax la benn affaire mooy bi la ñoo def loolu am na loo benn ponk bu am solo boo laal waaw ponk boobu xam nga mooy ban mooy fi nga waxee ne bu fekkee CRR ñaari school ñoo fa qualify su ko defee wala ñetta school yu fa nekk yëpp nañ booloo ne léegi exemple Janjanbureh gis naa ko fi ak Bansang ak fi nga xam ne mooy Firdawsi léegi yeneen school yëpp ñu ne léegi nañ dooleel Firdawsi Bansang ak Janjanbureh comme que ñoom dañu nekk di représenter li nga xam ne mooy CRR nañ leen dooleel suñu leen doolelee school yëpp ku nekk indi li nga am su ko defee ñu jugaat dem si regional office bi mooy gouverneur bi wax ak ñoom ne leen jàppale lañu dem ci yeneen different li nga xam mooy stakeholders yi nga xam ne ñu ngi foofu moo xam ci area council yu nekk foofu si local authorities yu nekk foofu chairman si xam nga area council fu nekk ñu dugg fa ñoom ñi dañ ci war a jàpp si su ko defee bu ñu ñëw ku ci nekk ñu mën laa jox li nga xam mooy ay jaasis ay dàll nga mën a waaj soo ñëwee ni ki say morom doo leen xoolale dara su ko defee xam nga léeg-léeg dañ daan wax ne africain si bu ñu demee ci européen si di compete léeg-léeg dañuy xool gars yi ne ñoom ñii ñoo ñu raw parce que lu tax ñoo ñu raw ñii am nañ ay nangam faaw ñu wutal tamit suñu ndaw yi ay jumtukaay rawatina suñu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci regional level si parce que boo xoolee baa côté bu ñu daw mi ngi noonu ñoom préparé nañ bu baax dafa rafet su ko defee tamit gën a yombalal tamit liggéey bi ñi nga xam ne ñooy yëngatu si wàllu média bi comme tey jile ku daw rek ñun tey jii kuy daw ni mënuñu laa wax ne fii la bokk wala fële la bokk kii tamit parce que amul dàll waaw waaye boo xoolee xawral mu ngi góorgóorlu waaw mu ngi góorgóorlu waaye lu mu mënta topp sax topp mëntu tëb bu baax waaw parce que mu ngi daw am na li moo yëg ndeysaan te lii fi fekkee ne xam naa kuy seetaan mun nañu am lii baaxul ci ñoom it's very risky you know te war ñoo nangu sax lii waaye naka ngay def moo taxit xam naa ne du ñàkk organisateurs yi ñu gën a xoolaat ne ku amul dàll wala ñu disqualifié la su ko defee nag da nga gis ne région gars yi dinañ ci gën a jàpp di mën a wutal ay dàll ñi nga xam ne ñooy dawkat yi su ko defee tamit yow muy seetaan te mën nga cee jàpp bul xaar sax ñu woo la ñëwal school boo bëgg a jàppale moo xam ci ay jumtukaay la moo xam ci ay dàll la moo xam ci ay jaasis la mooy loolu nga daal leen ci jàppale mi ngi noonu gis nga moo ngi noonu amul li nga xam mooy ay jumtukaay yu war ngir mën a def affaire yi waaye gis nga kii moom ba tey mi ngi tëb moom mi ngi tëb parce que am na ay dàllam préparé na mi ngi def li muy def mi ngi noonu dafa mel ni ñu ngi war a dawaat 100 meters baa ngi noonu 100 meters waaw bii tamit ayca Latrikunda Sabiji ak waajale bii dafa mel ni bàyyi nañ leen waajooju xaw ma fan la simbi na mbubu bi Amadou jël na foos simbi na mbubu bi fan la jëm waaw moom ma ngay daw Amadou ma ngay daw ba léegi moom fan la jëm waaw ma ngay daw fan la jëm Amadou maa fi nekk Amadou fan la jëm kii depuis démb Amadou ma ngay daw fan yëpp mu ngi wane boppam Amadou ma ngay daw mu ngi raaw naat fan la jëm fan la jëm affaire yi commencé naa yëg lii mooy man jeexalaguma boo leen ma toppoon fii ba suba damay continuer Amadou gis nga mi ngi noonu daw bu am solo la waaye ki jël foos xamuñu ci ban
school la bokk. waaw ndax te moom yére bu mu sol. waaw dina ñëw. waaw dina ñëw bu gis ñëwee naa waa Bakote ñu ngi yëngal ci kaw. est-ce que du moom xaw ma nag ndax ñoom la. waaw ndax ñoom nag dañ mën a yëngal. ambiance moom ñoom. waaw ñoom depuis bu dee moo la moom dañ leen war a ñoom tam dañ leen war a awoot. waaw parce que lii dafa am solo. dañ ñëw ñu def seen organise seen bopp. ñu am seen fans club. ñu dress in a very beautiful manner. ñu ñëw fii di entertain the crowd di cheer up seen team. and da nga gis ne tamit yeneen school si tey. macha allah xoolal lii gis nga moo ngi waat nii. ndeysaan. gis nga ma ngay daw. wax kay. Amadou kii dafa mën a daw. kay. Amadou ma ngay daw. ma ngay daw. non dafa wane boppam. xam nga tey mooy final bi. waaw. soo rawee rek jeex na. tey moom loo am yëpp da ngay tey loo am rek joxe la. waaw parce que tey mooy final. tigi boo ci rawee rek. léegi jeex na loo ci raw rek. da ngay jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi. absolutely. noonu la fa demee waaye Amadou bu wax ji neexee ba ñuy seetaan di bëgg bu image yi rafetee ba ñuy seetaan di kontaan waaye kenn du suñ jinne yi suñ caméraman yi le ay jinne lañ ak suñu soxna sosu taatu muy taatu suma xarit bi moom jàmbaar la canta ngërëm ñeel ko taatu ñoo ngi lay gërëm di gërëm suñu caméraman yëpp bàyyiwuñu kenn ndax ay jàmbaar lañ su ko defee ñu dellu si waat rek ci mbir mi Amadou ndax tey la ñetteelu fanuk li nga xam ne mooy jongantey school yu nekk ci gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi ci dibéer gi mu nekk njeexitalu bis bi ndax tey lañ ko war a ndar kepp ba déwén ndem soob na yàlla Amadou lu rafet la gaa ngi ci long jump bi gaa ngi ci high jump bi gaa ngi ci 100 meters yi su ko defee xam naa ne shot put dina ñëw am li nga xamee ni mooy relais dina am nga xam ne boobu nag mooy bi gën a interesting ndax boobu ñëpp dañ koy yàkkamte ndax yow mi nga xam ne sax mënuloo dara ci wàllu tàggat yaram wala mënuloo dara sax ci wàllu daw bu di la ñëwee da nga ciy kontaan da nga ciy gis sa bopp ndax nii gars yi di joxante li nga xam ne mooy baatin bi ndax loolu la noonu la ñuy waxante adduna noonu lay demee mi ngi noonu di ñëw du ñàkk nag ñu waaw ñëpp ñu ngi koo tàccu non waaw moom mi le ñi bokkul school sax dama ko sax xàmme ndax depuis démb ba léegi mi ngi def ay jaloore Amadou kay waaw dafa mel ni sport committee bi ñu ngi waxtaan ak moom am na lu ñu koy wax nag ci wàllu maanaam bu dawee dafa war a ñëw file ci wàllu li nga xam ne mooy discipline lii mën na cee ñàkk sa li nga xam ne mooy force bi ndax dañuy wax ne soo dawee ba pare waroo dem fenn da nga war a dem straight fi nga xam ne mooy ci ñi war a joxe li nga xam ne mooy carte si ki jël force wala ki jël sikoor wala ki jël taat waaye nañ ko understand xam ne mbégte mi la ndaw la tamit waaw ndaw la waaye mbégte mi waaw mbégte mi la waaw pare tamit xam naa yaram bi dafa tàng waaw boo defee yenn jaloore yi sa karaw morom yi waaw léegi xëy na yeneen defi nii di la fàttali ne fii am na red card am na red card mën nañ laa jox sax red card waaw waaye xaw ma nag lan moo dem waaye xëy na bii dañ lay jox rek jos verbal warning waaw dañ ko pour bàyyiloo ko xel waaw bàyyiloo la xel ne la boo defee nii waaw bu donte ne sax win nga jarloo xëy na di def di lifi nii dafa war a ñëw si table bi ñu record ko ak yooyu record ko ba pare after nag mu dem bu ñu recordé ba pare bu la neexee daw feccal wayal dafa lu la neex Amadou ndax yaa win waaye demal ci table bi ñu record la ba noppi waaw léegi mu ngi noonu xale jigéen yaa ngi noonu bi senior school bi la gis nga Bakote daa mel moo ngi noonu Amadou xale baa ngi noonu Amadou ma nga noonu xale baa ngi noonu day dem day dem Bakote day dem naka lay mujj day dem day dem kay la ma la waxoon Amadou kii moo xam moom ñaata day góor lay dem yóbbu nee na bakkan bi laa ci teg Amadou kii day dem Amadou day dem léegi ñu xaar nag xam nga moom dafa mënee ci bii boor kay mënee ci bee boor waaw ñu xool ndax léeg-léeg bu baax da ngay gis muy dafay affaire am di fecci di ree macha allah xaw ma ñaata macha allah ñaata médaille la am gis nga mu ngi noonu Amadou li dafa Bakote Allah na ñoom tamit xoolal mi ngi noonu gis nga motivation bi mu ne ma mu ngi ni follow me na ko gars yi topp leen ma mooy dafay jiitu ba pare mu ne gars yi topp leen ma man mandarga bu am solo la mooy loolu ndeysaan ma mi ngi noonu gis nga ndeysaan waaw Bakote ñi ngi yëngal ndeysaan Bakote man wax naa ne ñoom ñooy di best fans base ñoom ñoo ko am parce que ñoom very good fan club seen su ñëw da ngay gis ne seen fans base bi dañu nekk di yëngal moo xam seen athlète bi moo jël force wala jëlul force ñoom day doon mayin ñoom li ñuy def rek mooy day make sure that njaxloo raf nañ leen bàkk nañ leen jiin nañ leen ngir génne li nga xam ne mooy seen cawarte yee li nga xam ne mooy nelaw ci ñoom ngir ñu mën a am na cawarte ngir mën a jàkkaarloog seen i naataango ngir mën leen defal bagaas moo tax tamit seen athlète bu daw ba pare rek dafay dellu mu dem ci ñoom moom tamit ñoom tamit ñu yëngal ñu yëngal dafay am solo yëngal gësam xam nga sports ak ambiance life moo ànd
bu dee lamb la ñaa wax ne aada ak cosaan la. aada ak cosaan la ambiance bi si la bokk. ci la bokk balaa bëre bi da ngay gis aada feeñ. xarfa xufa yi yëpp si la bokk. ci la bokk fii nag comme amul xarxafu fa. waaw waaye nu ci bon ndënd yi ñuy yëngal. waaw xale yi mun a yëngu. waaye est-ce que gars yi duñ laal xarfa xufa ci ginnaaw. waaw du mun a ñàkk léeg-léeg ñu laal ko ci ginnaaw. waaw ci la bokk. waaw ci la bokk. ci la bokk Amadou sa neexee nga suuru sax. mu ngi noonu fii Afrique lañ ne. waaw lépp rek. mënees na koo def. alaaji Bekaay Mbay loolu lay wax. noonu la mu ne daal fii ku fi suuruwul rek yaa ngi sangu ku sanguwul yaa ngi suuru. yaa ngi suuru kon jeex na moo tax waa ji nee na woon ne waa ji ne woon ku bëree. waaw ku bëree ñu bëree daanu sa kaw ku bëree wul ñu bëree daanu sa kaw. waaw kon est-ce que duñ bëree Amadou. Amadou tey jii yow ba ngay damay laaj tey Amadou. waaw ndax ñetti fan yëpp ñi ngi fi. ndax yi yow daan nga ko def ci sa school. di tàggatu di daw bu baax. ak ban nga ci gënoon mënee. non man dama doon daw. 100 meters moom 100 meters laa doon daw 200 meters léegi ma dem relay 1 by 400 meters wala ba wala beneen bi 4 by 400 meters bi yooyu yëpp def naa ko school 3-legged race 3-legged race bi sac race yooyu yëpp def naa ko primary school suñ principal bi woon maa ngi nuyu ñoom Mr Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ne suma teachers yi suñ ndeysaan suñ dem si yàlla bi Mr Jara so ñooñu doon jàng tàggat xam naa ñi ma xam na ñi may wax from Kataba Lower Basic School ba Madina Upper Basic School ba senior school bu ma ñëwee fii nii ci kombo bi yëpp def naa ko waaye ci primary bi laa ko gën a def naa ko Upper Basic waaye bariwul waaye Lower Basic School moom Kataba fu ñoo dem dinaa ci bokk ci team bi waaw loolu moom yàlla moo ko dogaloon waaw ñu gars yi xam nañ li may wax waaw dem naa représenté leen fu nekk xam nga time boobu ñu dem waa ñu seetaan bi ñu seetaan bi départ nañu Amadou xale yaa ngi noonu bi góor yi la départ nañu ba côté la Trikunda ma ne ko ne bii moom waaja ngay dem de wala waa esew la borom li bulali ma ngay dem ho kii sol lu bulali daa mel ni moo daal di jël fos ñoom it ñu ngi yëngal dafa mel ni waa esew la suma juumul bi tight na lool waaye Charles Diaw tamit ñu ngi ci Charles Diaw waaye ñoom it ña nga ca dafa mel ni waa kii foog naa Charles Diaw la waaw ku xees kii waaw Demba wane waat na boppam moom la sax Charles Diaw la waaw moom la Demba dafa win am médaille ndeysaan te tamit foog naa moom moo dina amaat médaille 100 meters kii tamit keneen la moom it keneen la ndaw ñi kii tamit dafa am talent they are so talented macha allah nañ leen jàppale waaw ñu am fi ay Jine Baas yu bari waaw am fi ay ñoom Adama Diam ñoom Adama ci yu bari waaw tey rek maa ngi waxtaan ak benn waay ñeneen na mi ngi tudd Aliou Diouf waaw Aliou Diouf nee na dem na fu nekk Aliou Diouf wax nga dégg man waxtaan nañ sànq Newsrat la nekkoon foog nga mu dem Gambia High Gambia High la nekkoon sànq rek ñi ngi waxtaan waaw mi ngi ma naan ñun ba ñuy daw boobu la daw gën a métti waaye léegi daw yomb na ndax am na ñu ci xaw a jàpp ñu ne ñun ba ñuy daw jàppale bi demeewul woon noonu waaye léegi donte ke sa jàppale bi des na waaye tane na moom Aliou Diouf moom di ko gërëm di ko school si dañ ko doon xëccoo time boobu waaw mi ngi may wax loolu waaw school si dañ ko doon xëccoo ndeysaan xewoon na fi waaye ñu ne xew yi aayul ñàkk a xew a aay Amadou yow kon xewoon nga non man ndax yaa mooy nettali li nga daan def waaw xewoon naa ci primary school mi ngi noonu waaw xewoon naa waaye nag léegi dama xewi kon noonu la waay xewoon nga waaw kon noonu la gis nga ñi ngi la koy wanaat noonu yow mi nga xam ne lii daf la rawoon su ko defee rek aatu wala taatu nga wanaat ma gars yi li nga xam ne mooy 100 mètres bu jàll léegi ndax xëy na léeg-léeg day am ñoo xam ne dañu daf leen di rëcc waaw su ko defee ñoom ñu mën koo seetaanaat gis nga xale yaa ngi noonu ñu ngi dem introduce ñi tamit ci beneen catégorie mi ngi noonu naa ci high jump bi wala long jump wala short shoot short put bi dañoo ñëw ñu introduce leen to this dignitaries waaw ñi nga xamante ni ñu ngi fi so ñu ngi gërëm ñëpp ñu teew ci bés bi tamit pour def ko a colorful event gis nga tey tamit tey la xale yi gën a ñëw sax waaw bu sànq bi ma doon ñëw Westfield ma jël moto di ñëw xale yu bari maa bokk ak ñoom moto ñëw fii ñu ngi ñëw seetaan ñu nga xamante ne dawuñ waaye ñu ngi ñëw pour support seen school si waaye tamit sax seetaan lu fee ñëw lu fee xew tey Amadou waxoon naa la bu baax la ko keroog ma ne la waaw ci jeexitalu bis bi maanaam ci dibéer gi muy dimanche ci la ñu bari di ñëw parce que ñu bari dañu naan dimanche ci la final bi waaw maanaam ci ngay gis ne ñu ci bari dawkat yu bari lañ jencoon ci lañ koy gën a gën wane waaw maanaam comme dawkat yi baaxote boobu noonu kooku ñetti fan yëpp mi ngi def jaloore waaw kooku xam naa ne am na énergie bu bare te dañ ko war a delloo njukkal xale bi bu baax a baax bu mu am luñ win fii bu ñibee moom ak team bi yëpp waaw nañ ko sargal nañ leen sargal mooy surtout moom waaw ci kanam ñëpp bu nañ ko oo ci assemblée bi delloo team bi njukkal waaye moom in particular ñu gën koo sargal loolu dafa nekk sort of an inspiration to the athletes to team bi
Why look at this? This is brilliant. Léegi You know, nag it moom is a talent and it worth supporting and motivation dañ ko need. And Gambia pour ñu motivate nit def dee lag balaa ngay dem ba ñu commencé lay support mooy nga dem ba nga commencé dem internationally mooy bi nga xamante ne sax yow ñu support la supportuñ la already yow am nga commencé ngay am dara waaye fu mu gën a méttee foofu doo fa gis kenn te xale yi fi nga xamante ne xoolal xale bi mu ne 3 o'clock lay dem training ci naaj bu tàng lay train moo tax mu ne mënut a ñëw fii te du win because it was very hard for her mu def ko at the school level so basically parents yi tamit ñi nga xam ne dañ ko mun dañ ko dee def waaye ñi ko munut you cannot do anything xanaa nga ñàkk sa xale bi nga ne ko ne trial li ndaw li nga am nga ne ko am defal pass waaye yéen ay tamit léegi nga daw nga dem nga xiif soo ñëwee sax li ngay reeree wala li ngay dundee it's a problem but with all that with the commitment at this basic level du yomba tamit nag waaye tamit nañ leen encourage school si luñ mun ñu koy def local authorities yi buñ mun nañ koy def dafay motivate the little that they can contribute would make an immense difference and that is very very important so we will reiterate our positions and comments and saying that let them support the schools, let them support the athletes. It should not stop at this sort of events. It should go beyond this, because fii ba déwén dafa sori. Xale yi nga xamante ñu ngay jàll senior school. So what's next for them? Lan moo cee topp? Bisenti mu ngi la koy wax. Amuñ li nga xamante ne mooy club si réew mi. xool ko te loolu dañ ko soxla. So that xale yi dañ leen mën a tàggat ñu continuer di train ñu mën a teewal réew mi ci order regional competition in different competition. So ñii tamit ñu ngi nii so lii 1500 meters yi open on si boys yi boobu moo commencé noonu. This is gonna be a long distance race so bii du moom du yomb Mohamed. bii du yomb waaye xale yi ñu am énergie la ñoom it maa ngi ci fàttaliku démb boy bi ndax bi nga xam ne naxoon na ko gaayam yi waaw maanaam ñëw rek sës leen ci li nga xam ne mooy ci benn leen bi leen number one sës leen ci ba ci last 100 meter mu génn bàyyi leen fa ñu hope nag ndax affaire bi du demaat 1500 meters as 1500 meters open girls ci li nga xamante ne mooy ci junior school bi basic cycle bi upper basic zaada ñoom ñoo nekk di dem noonu xale yaa ngee dem the girls are going ña ngay dem Amadou and I think they have made the first round maa ngi ci profito di nuyu xam naa mi ngi may seetaan waaw Ndey Badiane Sakura Wali di ko jaajëfal moom it bu baax a baax moom day seetaan ay Africa waaye moom it ku bëgg li nga xam mooy tàggat yaram la rawatina wàllu daw di ko ndokkeel bu baax ak sama yaay booy boobu ak xale yi nekk foofu yëpp di leen jaajëfal di leen wax ne maa ngi leen di big up yéen ñëpp Amadou jërëjëf ñuy nuyu ñu ñëw seetaan waaw ci la bokk ñu toog fii ci la bokk yéenay suñ doole gaa ñu ne doole jën ndox la doole jën mooy ndox waaw dafay am solo bu baax a baax ñu gërëm leen santalan ci la bokk ci ni ngeen ñoo ànd ak ñun di ñu encourage léegoo-léeg may taseeg ñu bëri ñu rafetlu comme noo waxee taxawaay ay Africa ndeysaan di leen jaajëfal ci loolu macha allah waaw am na solo peccum liir bu neexee ndajaatee sa wagg loolu mooy dëgg waaw ndajaatee ca wagg ya loolu mooy dëgg yéenay suñu doole ñu ñaan kon ni ko waxee yal na jàmm yàgg Gambia mooy suñu réew lu dul jàmm ko gën maa la ko wax lu dul jàmm Gambia our homeland jeena we strive and work and pray jeena that all men live in unity jeena loolu am solo jàmm boobu bàkk boobu ak lu ñu boole gis nga yal na sax Amadou mbaa xam nga ni Gambie bokk na ci réew yu gën a neex bàkk ndeysaan kay mbaa xam nga ni ba Gambie bokk na ci réew yu gën a neex bàkk xam nga gaay ne li bàkk réew mi di wax waaw buñ ko dundee jëfe ko romb nañ fi Amadou non réew mi konoon weesu na fi réew mi naat na Amadou waaye ndax kenn du gis sa bopp waaw ni ngay gisee sa bopp nan ngay gisee say morom kenn du yàq sa bopp kenn du yàq sa morom kenn du jaay sa bopp kenn du jaay sa morom ñëppay dimbalante te nga gis réew mi loolu mooy am solo jeena yi nag moo feyaawut li ñoo war a bàyyi su ko defee noonu lay demee di rafetlu ànd beeg ay Africa TV ci dibéer gi muy dimanche fukki fan ak ñett ci weeru March 2022 ñu fas yéene leen digtal final bi nga xam ne mooy daw file ndeysaan ci li nga xam ne mooy inter school
national athlete xale yi commencé nañ rawante de ñu ngi naxante nag énergie bi moo ngi noonu stamina bi ay waa ji leen endurance bi noonu la yëpp dañ ko war a faaw nga soxla am kattan ak kattan bi faaw nga am kattan dafa war a feeñ kattan gi ngay wone waaw waaye faaw nga am xam-xam xëy nga xale boobu faaw nga am muus xale bi baa ngi noonu waaw moom moo nekkati noonu te gis nga mu ngi leen number 1 ba léegi gis nga li ma la wax green bi baa ngee ñëw foofu Amadou kii ku ko moytuwul beneen blue baa ngee ñëw Amadou kii ku ko moytuwul te gis nga leen number 1 bi la téyewaatee tamit foofu la koy téye rek ah da ko fay téye di ko fa téye ba mu des 100 meters so one mu more dem bàyyi la round to go mbaa du ko def loolu one more round to go benn round moo ci des des ko won aha benn round moom moo des moo ci des sënkam léegi nag fii nag mooy yëfi mi ngi noonu Kawru mu ngi noonu ana waa North Bank ana waa Siarar Kawru maa ngi fay nuyu sama koro ndeysaan Habib Ba xam naa ma ngay seetaan waa Kawru xam naa bu fekkee na ngeen seetaan seen daw baa ngi noonu mu ngi noonu di daw xam naa bu jëlul force dana wone jëna jël seconde waaye waa ba côté bi xam nga waa Latrikunda la xale bi bàyyiwu leen ko am na solo bu baax bàyyiwu leen ko oh ma ngay dem tey de dimanche suba te bu suba nettali rek a ciy des rek moo cee des ña ngay waaye nag boo xoolee it's a super Sunday ku sol lu green li ak ku sol lu weex li kenn may sa morom dara Amadou diggante region 1 ak region 5 ma ngi koy nax ndànk aha kay ma ngi koy nax ndeysaan xool ko rek waaw li mi def nii Amadou ki li mi def nii xale bi sañ na ki li mi def nii lii mooy lan Amadou ne ko caaxaan jeex na Amadou lii xale bi toj na stade Amadou man bëgg naa oh lala Amadou man bëgg naa xoolal ma lii Amadou man kontaan naa xoolal ma lii Amadou man bëgg naa ñëpp a ngay tàcc Amadou ñëpp a ngay tàcc xale bi dem Amadou kii dem na xale bi dem newoon day dem look at this newoon day dem ma ne ko look at Amadou this newoon day dem this is fantastic Amadou newoon day dem oh Amadou day dem xoolal ma lii ndeysaan waa Latrikunda tey nag dañoo gën a yokk doole ci wàllu sport ci wàllu li nga xam ne mooy mi ngi noonu gis nga ko noonu well done waaw li neex na waaye waa Kawru bi waa Kawru kenn tamul mu des moo jël taat position waa Kawru seen doom ji moom it moo jël li nga xam mooy seconde ñetteelu place bi moom it def na li ko war waaw yéen it tàccu leen ko jeexal lii rek kontaane leen ko bëgg leen ci moom Amadou ma ne ko jeexal lii rek ndam la mu ngi noonu ndeysaan daanu na moom daanu na ndeysaan moom moo jël li nga xam ne mooy ñeenteelu place bi moom it daal dina daanu di leen fàttali Latrikunda Sabi ji moo daal di jël li nga xam ne mooy place bu njëkk ki ci topp rek moom xamuñu fu mu bàyyee ko ndax bindul dara ci moom Gunjur la jógee Gunjur moo jël ñaareelu place bi ki nga xam ne moo jógee Kawur senior secondary school jël ñetteelu place bi ki jël ñeenteelu place bi nag moom xamuñu ko waaye moom daa mujjee rek daanu waa Red Cross ñu ngi koy daal di jël ñoom ñëpp a jeexal affaire yi ay jàmbar lañ Amadou wax nañ jaajëf ñoom ñëpp jaraw lakk ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ci jaa ngeen jëf yéen ñëpp waay waaw Gunjur moo jël seconde ñoo jël seconde waaw Gunjur West Coast Kawur topp ci Siarar Central River Region from the coastal side Gunjur mu ngi noonu xoolal foofu xoolal nu moo nokkee dafa métti nag dafa métti non dafa wane jom daf ko win in a style waaw si won this race with a style ndax moom ba mu tàmbalee yokku jéego rek la simmi li nga xam mooy mbubb bi ndeysaan loolu mooy xorom si affaire yi ci la bokk nag ci cin bi la ndax bokk xam nga léeg-léeg ndeysaan fan si seetaan kay ñoom sa njaxlaf ca waane gi nga ciy wane kay mooy xarañteef geeg waane gi waaw loolu moo leen ci gën a neex xale góor yaa ngi waajal seen bopp ñoom ñoo cee topp sot put bi nag tàmbali na waaw ñu fàttali leen ba léegi yéen a ngi seetaan Africa TV fii ci Independence Stadium bu Bakau waaw xëy na sax bu ñu waxee Independence Stadium xam ngeen ne bii rek la Gambia am jot na pour nag kilifa yi seet Minister of Youth and Sports Bakary Badji président Barrow ñu ngi koy nuyu na seet wàllu infrastructure ne moom loolu lay gën a focus waaye na ci boole tàggat yaram waaye bul fàtte ne stadium bi ñu toog nii waaw dañ ko baan from host international events waaw fu mu nekk nii ay football ak yooyu Gambia mu ngi war a play weer bi ak Tchad ci preliminary round qualifier pour Africa Cup Nation 2023 ci Ivory Coast Gambia Morocco la war a dem play home match am bi xoolal ma loolu day metti te xam nga ne loolu baaxul stadium bi fu mu nekk nii nekkin bi dafa jot pour ñu seetaat ko nañ ko defaraat rénover waaye gannaaw loolu sax dañ soxla stade bu bees waaw jot na waaw waxuñ nag ñu jël alani réew mi yëpp tamit ñu ne foofu lañ koy dugal am na beneen fànn yu soxla doxalin waaye nag
comme président bi mu ne moom infrastructure moom waaw bokk na ci li ko gën a yitteel te ñu ngi ko soog a joxaat li nga xamante ni mooy juróomi at pour mu toogaat ci réew mi waaw na ci boole tàggat yaram ci la bokk loolu war naa bokk ci priorities Amadou ci la ñu bokk ko koy ñaax soo gis ngeen ne xale góor yaa ngi noonu départ nañu ñoom tamit départ nañ so we are now witnessing the 1,500 meters open boys. That is for the upper basic. That's what we are witnessing right now. So, xam nga fii nii Latrikunda Savage is there in second position. Backward in third. Ginnaaw ñetti yoon rek ngeen di round field bi. Waaw. Te ay góor lañ. Yeah. Boo may ku maye dara rek ñàkk. Yeah. Fii waroo maye dara. Loo maye sa morom jël jàll. Waaw. waaw bul maye kenn dara. koo fi may dara da koy jël. waaw daal di dem te du la may dara. daal di dem. waaw dañoo dem. bul maye dara. waaw. léegi nag da ngay gis ne ñoom fu ñu naxantee lu ci ëpp mooy. waaw fausse leen bi xam nga yaay njëkk a koof. waaw te soo koofee rek. yaay njëkk a jubluwaat ngir mën a gën a départ. ñun time boobu loolu la ñu doon wax. waaw leen number one. waaw bu fekkee sax yow yóbbu nañ la loolu number 6 foofu nga commencé. waaw dañ lay wax ne yow demal rek. waaye boo demee ba ngeen départ. waaw ñëwal nga ses. waaw nga jéem a yokku ni ngay demee ngay séntu leen number one nga cee bàyyi xel. waaw boo dooree first round. waaw third round bu la neexee sax bul nekk sa force. waaye demal nekk first second third. ngay naxante. di naxante ngay naxante. di naxante waaye bu demee ba dara desut. bu dul last round bi. waaw jéemal nga jël first round. foo jeexalee sa second ba third round bi. waaw mu des fourth bi. jéemal nga taxaw nga nekk si first lane bi. léegi last round bi rek comme xale jigéen ñi ni nga ko defee. waaw téye ko fa rek. téye ko fa rek nga yokk bañ a gestu. bañ a gestu. waaw boo gestoo daanu Amadou. waaw boo gestoo yàqalulee. aha kay bul gestu. yow téye ko fa rek di dem. ndeysaan. aha xam nga daw yi nii doo mën a def li ñuy wax bërëx ñëpp maanaam gër gër daw. waaw waaye it doo mën a daw ndànk-ndànk ndax soo ko defee. waaw ñoom duñ la bàyyee dara. ñoom duñ la may dara. waaye nag Latrikunda Savage ji mi ngi nax gars yi de Amadou. mu ngi leen di ndax ndànk-ndànk. xam nga seconde la nekkoon. waaw seconde la nekkoon léegi fu mu nekk nii benn round moo leen dese. moo leen dese mu ngee ñëw. mu ngee ñëw. ubbi na gaab bi. ku sol green t-shirt bi. waaw moo nekkoon taat ñëwaat na seconde. léegi ku nekkoon force moom mu ngi ku nekkoon force mu ngi fourth right now. léegi ku nekkoon fourth mu ngi taat. gis nga mbir mi stratégie la tactique la. yëpp si lu ñu lay tàggatee la. bokku dafay am solo. di wane say xarañteef. waa long distance run. foo nga am stamina bi. nga am li nga xamante ne mooy endurance. ak li nga xamante ne mooy di fitness. soo ko amul doo dem. foo jëm. waaw soo ko yeggalee sax daanu. aha kay soo ko yeggali di daanu. da ngay flat. waaw da ngay jeexal waaye léegi li ngay gis ña xale yi round ba pare jeexal. Amadou mi ngi leen di nax de. non mu ngi dem. Amadou mi ngi leen di nax de xale baa ngi waaj a dem. Amadou mi ngi leen di nax de. waa Latrikunda moom. kenn du ñoom mi ngi leen di nax de. waaw xam nga léegi. waaw bi mooy mujjanteelu round bi. final round bu ñu ñëwee rek day jeex. soo xoolee. waa Latrikunda ñu ngi koy ñaax. ñu ngi koy ñaax xale yaa ngay yëngal affaire yi. Amadou xale yaa ngay yëngal affaire yi. Amadou neewoon naa la. boo moytuwul. waaw Latrikunda Savage ji. waaw dina jëlaat li nga xam ne mooy. ndam li for the 6th time. waaw xam nga jël nañ ko 5 times. bu ñu ko jëlaatee ren day nekk 6th time. waaw bu ñu ko jël juróom-benn yoon yu tegaloo. waaw jël nañ ko juróomi yoon yu tegaloo. suñ ko jëlaatee ren day nekk juróom-benn yoon yu tegaloo. te firnde bi lenn rek la. waaw dafay wane ne ñoom dañuy waajal seen bopp. waajal seen bopp. tàggat xale yi. waajal rek jàppale leen. kese motiver leen. loolu la rek loolu dafa am solo. kese gis nga xoolal gaab bi. amul leneen léegi confirm nañu. amul leneen mun nañu confirm ne moom jël na moo ko koy Amadou. te mu ngi noonu. Amadou jël na ko mu ngi noonu. Amadou jël na ko. xale yaa ngi yu jël na ko. te gis nga nu mu koo defee. jël na ko Amadou. kii tamit ñaata gold medal la am. fulla ji fayda ji mu ngi réewut mu ngi muñut mi ngi concentré wu rek lay di dem ma ngay dem aha kay Amadou ma ngay dem aha kay Amadou kii jël na ndam li Amadou ma ngay dem ma ngay dem te mu ngi yokku ma ngay dem mu ngi gën a yokku da ngay wan ne man jeexaluma xoolal lii rek man jeexaluma xoolal lii rek man jeexaluma xoolal lii rek Amadou li ma dese moo bari mën naa dem fii ba suba well done Amadou mën naa dem fii and ba suba congratulations moo ngi noonu gis te nga mu ko ngi doon time boppam gis nga ko waaw mu ngi doon time boppam ndeysaan soo kii xam na li mooy def ndeysaan dafa def man Gambia mën nañoo produce another Usain Bolt maa la ko wax bu ñu leen jàppalee waaw ak ndaw yu ma gis nii mën nañoo am Usain Bolt yu bari mën nañoo am waxuma la rek Jine Baas waaye ñeneen ak ñeneen ñi dàq daw ci àdduna bi Gambia war nañ cee mën a bokk ak talent bi ma gis fii si ñetti fan yi le Amadou bu ñu jàppalee ndaw yi wallahi Gambia mën na dem fu sori ci wàllu li nga xam mooy laa wax ne daw lii du nekkul guleet ci réew mi du guleet waaye li problème bi mooy jàppale ko ko yàggee di waxee démb jàppale bi moom mooy jàppale gi problème la Amadou bi nañ jàppale xale yi ndeysaan mi ngi téye li nga xam ne mooy foosam waa number one
first position la. moo ngi noonu. moom moo ko jël. moo jël. njëlbeenu second position foog naa kii tamit guñ. fair play. waa green xaw ma ndax guñ. mu ngi ñëw nuyu ko. waaw moom tamit. ndokkel ko ne ko ndokkel naa la yaa ma raw. loolu lii mooy mbir mi. waaw lii mooy fair foo play. second taat. waaw. ñoom ñett ñooy egg ci podium bi. ñu sargal leen seen sargal kanam ay leen morom. wallahi sargal leen ci kanam ay waajur. ay na seen bokk seen kilifa school si yëpp ñu ngi fi. ñëpp a ngi fi. ñi nga xamante ne xam naa ne nekkuñ fi démb ak barki démb. waaj na ngay seetaan ñu ko doon seetaan ay Africa. Amadou tey dañuy bëgg a ñëw. stade baa ngi gën a fees rek. non tey dana gën a fees. day gën a fees. xam nga lan moo tax. ñi ay Africa dafa wonewaat beneen dimension ci mbir mi. wallahi ñaari fan yi. waaw. démb ak barki démba. waaw ñu ko seetaan yëpp. ñu bari buñ ko mënuñ fi woon ñëw. waaw tey dañoo fexe nekk fi. mu ngi noonu. ci si xale yi. ci waajur yi. ci teachers yi ak ñu bari. they would want to be here today. to witness the final. waaw te final moom xam nga final moom du yomb. du yomb su du dara sax. ku ne mun na bëgg dana bëgg a ñëw. ci final bi. Amadou di profité di nuyu ñi nekk diaspora. bi waaw di seetaan ay Africa TV. ñu ngi leen di nuyu ak ku leen ñi mënti seetaane moo xam si satellite bi. moo xam ci fi nga xam ne mooy mbaalu yu jokkoo yi. muy réseaux sociaux bi social media bi. ñu ngi leen di siyaare di leen wax ne jaajëf ci li nga xam ne mooy topp gi. waaye di leen wax rek ni seen mbégte mooy suñu bànneex di def seen mbégte mooy suñu bànneex jaa ngeen jëf ci topp gi Amadou. jërëjëf di la jaajëfal. di la gërëm bu baax ci ni nga ko waxee am na solo. dafa mel ni. départ nañ de. beneen est-ce que du senior school bi waaw. waaw ñoom ñoo départ noonu. te ba côté xam naa ne. ñu xool fan lay mujjee. dafa mel ni ñoom ñoo nekkaat noonu. ci kaw ñoo nekkaat noonu waaw. ci kanam. waa ba côté moo rawagum. waaw. waaye ndax ñi nekk ci ginnaawam dinañ ko ko bàyyee. teel naa jiitu de. teel naa jiitu kay. démb maa ngi fàttali ko ni mu ko jiitoo nii. noonu la ko jeexale ni la ko maintenir ba mu jeex. waaye ku sol lu xonk daa mel ni tey. waaw fas yéenewul maye dara. te xale yi ay xale yi jàmbaar leen. ay jàmbaar lañ. gis nga li nga xamante ne mooy administrateurs yi. ñi ngi toog. te gis naa fi sax ay football. affaire yaa ngi noonu gis nga coupe yaa ngi noonu. trophée yaa ngi ni. moo ngi noonu. trophée yaa ngi noonu. ñooy raay yi gën a mag. kan moo ko nar a yóbbu Amadou. Latrikunda dafa mel ni dañ ci mos de. waaw dañ ko jëlati laay wax. dinañ ko jëlati. ak Bakoteh. Bakoteh dafa mel ni ren moo nar a wuutu Batrop. am na ñi nga xamante ne ñoom Batrop ñoom ñoo ko doon jël waaw waaye dañ leen baan. gis nga waa Bakoteh bi ubbi nañ distance bi. waaw nee naa la dem. mu ngi koy gën a xale bi nii la commencé. fii la ko téye ba mu jeex. kenn génnu. mi ngi noonu. soo am na ñu ci xàmmee ci football lañ nekk. waaw waaye xam nga sport amul boundary. lu neex dafa neex. amul frontière lu war a boole nit ñi. amul digg dafa am solo. moo tax ñoom ñëpp ñëw nañ tey ci dimanche bi. macha allah ndax sport moom boo ko bu nekkee ci yow. waaw boo nekkee ci kër bi sax dangay xat. xat. waaye bu sport nekkee ci stadium bi. dafay génn yow nga ñëw fi. di seetaan di ko seetaan. di ko dund. day am solo li moo lay feexloo. wallaay. mooy lu rek moo am solo. léeg-léeg sax da ngay gis ne moo tax. ñun dénk suñ sport bi. waaw dañu war a gën a taxawaat. gën a dundal sport bu nekk. ci réew mi. Gambia sport dafa mun naa la wax daanaka sporting discipline yu fi nekk ëpp nañ fukk. waaye ñu fi vibrant mooy ñu actif. bariwul te ñu actif tamit léegi-léegi day dafa doy waar. waaw lu gën a bari. ñu ci nekk neexut a wax waaye seen bopp rek seen bopp kese. Amadou waxal wax ji. loolu moo daanaka ñoom seen bopp lañ fa nekkal. xam nga Amadou bu ñu la joxee. waaw. mayuñu la dañu laa dénk. loolu moo nekk mbir mi. bu ñu la dénkee fexeel la ñu la dénk. ña ko moom ña la ko dénk saa bu ñu soxlaa. waaw na nga ci cof. lépp yëpp xale yi la. mbaa nga comp ci jox leen ba ñu gis seen bopp. yow liggéey bi bu ci gis sa bopp fexeel nit ñi gis seen bopp. loolu mooy mbir mi xam nga boo déggee ñu ne athletic association am na ci réew. waaw xale yi moo tax. ñoo ma tax. boo déggee ñu ne football association am na ci réew mi wala fédération. football kat yi mooy xale yi ñoo tax. boo déggee ñu ne na fédération lamb wala JWA am na ci réew. waaw bërekat yi ñoom ñoo tax. boo déggee ñu ne la chess par exemple am na. waaw players yi ñoo tax. basketball di same thing. ñoo tax handball bu same thing. ñoo tax volleyball bu same thing. ñoo tax waaye su fekkee xale yooyu duñ gis seen bopp. wala dañoo struggle. ba ëpp loolu war nañ koo seetaat. waras na ko xoolaat kay. war nañ koo seetaat. waras na koo seet xoolaat ko nag. am na ñi nga xamante ñu ngi jéem a def effort. waaw waaye am na ñi nga xamante ne. des na. waaw des na. fas lu mu daw. foog làbbali waaw. mu gën a daw rek. du tee ñu làbbali ko. kay ndir dañoo bëgg mu gën a daw. waaw noonu la. Amadou
moom ma ngay gën a yokku di mu ngi gën a yokku moom ma ngay gën a yokku gab bi kay gaa yi koy yuuxoo ko yuuxu waa Bakoteh fans club gis nga nag waa Latrikunda tay dañ noppi waaw parce que jaxasoo nekkuñ di win non moo tax su ma doon joxe best fans club waaw Bakoteh laa koy jox Bakoteh ñoom buñ nekkee di win ñu winuñ buñ nekku di win garawul da ngay gis na ñoom dañu daal di yuuxu ngir rek seen xale yi xoolal dañ leen sansel ñoom ñëpp ñu nuroole ñu am seen asso bi bu nice waaye ma wax la ci benn affaire loolu daf leen di motiver ñoom bari na ñoom xale yi waaw billaahi liñ sañ gisuloo xoolal yaa ngi noonu ñoom i neen ñooy teg ngir sol ko waaw ñu ngi ni way woo lii rafet na waaw moo ngi noonu Bakoteh fans club ngeen gis noonu waaw ñuy ñaax seen xale yi di ñaax seen dawkat yi ngir rek ñu gën a yokk jom ngir rek tey jile dañoo bëgg a jël ndam li xoolal ma xale bi rek ma ngay dem mu ngay dem faalewul moom boolewul dara ak i wax wallahi moom boolewul dara ak i wax mu ngi concentré di def defam li nga ko sant mooy dawal te mu ngee daw te xale bi num nar a jeexalee daw bi am na solo dafa mel ni mu ngi bugg a yokk affaire yi pour yëngal xale Bakoteh yi xam naa ne fii stade bi si yëng boppam dina yëngu oh xoolal ma li ñu ngi koy tàccul VIP lunch bi ñëpp a bég ci moom bu mu dooree ba léegi moom moo jiitu. waaw xoolal ma li bi tamit li dafa rafet mu ngi nii li dafa rafet kay and she is gonna win this one in a style. Mashallah. She did it yesterday and she have done it again today as well. Well done. Congratulations. moom nag feccikat la kay moom. waaw moom day def ay affaire gis nga. xool ko rek gis nga li muy def. waaw moom day mel ni yoram nekku ci. ndeysaan gis nga moom day fecci. kay waaw. ndeysaan gis nga ma ngay fecci lii rafet na. lii rafet na gis nga. la muy gis nga lam doon fecci noonu. xaw ma bi loolu mooy capp sa mbilim. jiwa capp ci mbilim. li mooy capp sa mbilim capp. waaw loolu la doon fecci. kay waaw loolu mooy fecci. mag na wane lan lay lëmbal dëgg yow bi beneen bi la. waaw loolu mooy capp sa mbilim capp. kay waaw loolu lay fecci. xam nga waaw. garmi ci la bokk. wax nga wax mi. noonu la. xale yi dañu waaye doyalagul nag ma ngay dem ba tey. ngir jege gaayam fan la jëm. xale baa ngay raaw naat film ma ngay dem de fan la jëm. xale baa ngay raaw naat film fan la jëm. fan la jëm. mu ngi dem na ba raaw naat xale yi te am na jeexalut ba léegi. moom fan la jëm. mbaa daa bëgg a jàppale gaay yi. ay lii rafet na waay. non. gis nga ma ngay dem. kay fan la jëm Amadou. xale baa ngay dem. moom fan la jëm. wane waat boppam. lii rafet na Amadou. Amadou xam nga lan la. football. lépp ci waajtaay muy sport. day boole. sport du tàggale. day boole. tey jii gis nga fi ñëpp nga fi gis. pël bi mi ngi fi. waaw wolof bi mi ngi fi. waaw joolaa bi mi ngi fi. soose bi mi ngi fi. waaw ñëpp a ngi fi. Gambia la xale bi dafa am fitness. ma ngay dem. dafa am caaj. moom lan la bëgg a wane Amadou. xale bi dafa am caaj. am fitness. ma ngay dem xam nga ndeysaan Amadou kii jàmbaar la. ndeysaan. gis nga daw ko dëgg bu gars yi départ nañ de am na ñeneen ñu départ mooy góor ñi. léegi góor ñi la. góor ñi départ nañu Amadou. góor ñi la Amadou gars yi départ nañu. ñoo ngi noonu. waaye at the same time ñu wax leen rek ne. waaw topp tamit baa nge high jump baa nge continuer long jump bi baa nge dem. concurrently. So this is now again the 1,500 meters. Mashallah. Open for. def naa senior si la. waaw senior secondary school boys. waaw ñoom la. ñoom ñoo nekk di dem noonu. ña ngay dem. yaa ngi gis esew mu ngi fa. ma nga fa. yaa ngi gis noonu. Gunjur ñu ngi noonu. Bakoteh ña ngay dem. xale yaa ngi jongante seen biir. waaye nag ñi ngi bëgg a bàyyi nag ndeysaan ki sol lu xonq li. fan naka lay mujjee waaye ci la bokk. kenn bëggul jël ndaare. non kenn bëggul jël ndaare. waaye faaw am ku jël ndaare. fokk rek am ci la bokk. ci la bokk. mbir mi nii la. nii lay demee. xale yi dañ leen di jàngal ful ak fayda. xamante nii la. bu ëllëgee mën naa neex. xam nga ñu ne. comme ni nga ko waxee démb. waaw. ku ñàkk njëriñu. ku ñàkk njëriñu fii ku fi bugg a def am lu baax da ngay sonn. faaw nga gis nga Amadou. waaw. boo bëggee kaani. xoolal tey stade bi nu mel. fees na gis nga. xoolal lii dafa rafet. dafa rafet macha allah ñëpp a sansé. xam nga lii dafa baax ci réew. ku fi ñuulul da ngaa xees te ñëpp a rafet. maa la ko wax Gambia moo fi nekk. ñoom ñëpp a rafet. comme lii dafay dundal réew. te lii kilifa dañu war a def warut a yàgg. from this inter school regional competition dafay am te gis nga bu ñu amee li nga xamante ne mooy hit si regional regional competition boobu mooy gën a yëngu boobu da ngay gis ne region si dañoo ñëw. affaire yi non beneen affaire la. beneen affaire Amadou bii tamit def si bu ma def. waaw. nga esew sànq démb ma fàttewut ñoom ñoo jëloon lifin bi. waa dëkki suma boss Bakary bi Balde. xam naa ne mu ngi seetaan dina kontaan bu fekkee ne wii nañ lii. waaye ku sol lu green li. waaw bu moytuwul dina am problème. ndax dina am problème. mi ngi nangu gars yi di ko tëj. waaw
mi ngi na nga gars yi di ko tëj waaw ndax boo xoolee dugg na seen diggante gars yi bloqué ko waaw mu génnaat bëgg a wëraat affaire yi yëfi bandi la waaw caay ci la bokk caay daanu na ndeysaan guleet ndeysaan mu daanu waa Red Cross nañ xool loolu nañ daw dem nañ daw xool ko nañ ko seet waa Red Cross num daanoo baaxul ni mu daanoo baaxul num lan daanoo moo waral mu daanu it suñu gaay nañ ñi ko war naka la mel waaye fu mu nekk nii yéen nga gis ñoom ñu ngi continuer ñeneen ñi nga xamante nee naa la lii dafa nit pour nga waajal sa bopp stamina bi ak am jom ma ngi cay toppaat jogaat na toppaat ci jogaat na kii bu jëlul foo sax am na ndem dafa daanu jogaat toppaat ci xam nga su ko neexoon daal di wut lay waaye dafa daanu ba pare jogaat toppaat ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan xam naa du ko méeg nag waaye jàmbaar la waaye dafa mel ni dafa am li taxaw rek mu daanu waaw mën naa tarxis tamit waaw mën naa mu tarxis daanu waaye mu jogaat ndeysaan wane waat ful ak fayda leen number 1 bi nga xam ne ñoom dañ koy xëccoo mën naa tax ñu loolu mën na leen a gàllankoor ba ñu fakkastalu daanu gars yi bàyyi nañ ko bu baax waaye mu ngee ñëw ba léegi jàmbaar la mu ngee ñëw Amadou xam nga lu ma seetlu fii waaw du ñàkk fu ñu dajee nii waaw kenn du fi wax waxi politique te ñoom ñëpp benn lañ ñi ay xale lañ moo tax ma wax la ni la fu mu nekk nii sport ay xale lañ lim man amul len lu ko mën ci àdduna wax kay te gis nga kilifa yu toog ci kaw fii waaw ku nekk am na foo fare loolu laa la bëgg a wax ma ne la loolu fu mu nekk nii da nga koy teg sa suuf gam réew sport bi moom ngay gis moo tax ma ne la tax nga ñëw fii rek loolu ngay gis macha allah te gis nga ñu bari dañoo wax ne boo gisee Sénégal ñu bari naw leen problème yu bari waaw ci sport lañ koy réglé waaw kay réew mi am na fu mooy toll waaw muy yëngu wàllum politique ñu teggu ay lamb yu rëy ñëpp ñëw booloo waat waaw ñu waxtaanee ko ci suuf jàmm réew mi ne teg jàmm continuer mu ngi noonu lii mooy Amadou long jump bi high jump bi dem mu ngi dem waaye shot put tamit mi ngi dem mu ngi dem di ngeen ko seetaan long distance race bi tamit mu ngi dem waaw long distance bi tam ma nga ca kaw waaw mu ngi noonu esew ñoom ñoo win esew ñoo jëlaat ñoom ñoo jël foos waaw seen main man bi la kay démb tamit moom moo wane waat dem waaw mi ngi noonu di dem ci gaay mi waa ngi North Bank ak ñoom ndeysaan waa North Bank region gis nga ñoom am ngeen ndam fans club bi bari wut fii waaye daal win na dem na ci ñu fi nekk waaw xam nga lu tax ñu fans go club weef tamit du ci bari waaw ndax ñetti fan yëpp nga war a ñëw combo war a xëy na bu fekkee amuloo foo nekk nañ wax ne di nga jël hôtel wala jël looj boo nekk xam nga loolu yëpp dafay laaj koppar dafay laaj mu ngi noonu gis nga mbokk yi bàyyi xel Eye Africa TV tey jii la dibéer fukki fan ak ñett ci weeru match ñu leen di digtal njeexitalu bés bi muy li nga xam ne mooy National Inter-School Athlete Championship 2022 muy xaw file ci stadium bu Bakau tey mooy bés bi nga xam ne ci lañ war a ndar keppe li nga xam ne mooy jongante yi doon xew dinañ leen wax kan moo jël foos ban school mooy yóbbu ndam li ci wàllu senior school ak ban school mooy yóbbu ndam li ci li nga xam ne moo di upper basic school ci am na ku fee top daal noonu lay demee di gërëm suñu technicien yëpp di gërëm suñu caméraman yi ni ma leen koy waxee rek man ay jinne laa leen woowee peccum liir bu neexee xoolal ma mbooloo mi nday jaatee ca wagg ya xoolal ma mbooloo mi ndeysaan lii c'est extraordinaire absolument waaw am na solo gis ngeen ndeysaan lii dafa rafet dafa am solo ñu fàttali leen rek ne ba léegi na ngi seetaan athletic championship bu fi nekk ci Independence Stadium la xewee dafa mel ni gaa yaa ngi ñëw ba léegi lii président bi bu ko gisee xam naa ne mi ngi seetaan ministre bi tamit mu du ñàkk mu ngi koo seetaan mi ngi seetaan war nañoo kontaan ci lii minister of basic and secondary education di Claudiana Cole bu ko seetee dafa war a kontaan moom sax tey dafa war a na teew xaw ma ndax mu ngi fi wala nekkul fi bu fi nekkul permanent secretary daf fi war a nekk bu fi nekkul sax war na fee nekk bu fekkee mu ngi ci biir réew mi yeneen jëwriñ yi sax waroon nañ fee nekk ñëw dooleel li xale yi lii dafa am solo ci réew lii dafa am solo ci réew xale yi bari tey mun nañ fee jaar indi lu bari ci réew mi waaw yóbbu réew mi fu kawe te gis nañ bu yàggul lu xew Cameroun Gambie yàgg na play football macha allah depuis 1952 xaw ma lañ am bu ma jumutee suñ football association bi at the time ba tey ba 2021 lañ soog a dem gi nga xam ne mooy 2020 lañ njëkk a qualify waaw ñu dem AFCON waaw 2021 waaw macha allah mu nekkoon jaloore bu rëy réew mi yëpp a booloo ñëpp waaw
loolu mën na la millions yu bari lañ ci génnee ci diir loolu bu gàtt dugg na ci li nga xam ne mooy mbooru maanaam histoire u Gambie loolu mboor bind na ko Amadou loolu kenn dootu ko fàtti jàngeen jëf yéen ñu ñuy soog a deb bu fekkee yaa ngi ñuy soog a deb di seetaan Eye Africa tey la ñetteelu bésu li nga xam ne mooy inter school national athletic championship 2022 di amee fii ci nga xam ne mooy stadium bu Bakau muy ñetteelu bés bi tey mu nga xam ne moo nekk sa bis bu mujj muy final bi nga xam ne ci lañ war a jox raaya ñëpp ki nga xam ne mooy jël raw gàddu gi ci lañ koy xamee moo xam ci junior school si la wala si senior school dinañ ci xam dara ci kanam dinañ xam fan la wànnent di mujjee ki gëtëm waaye lu ci mënti am rek sport li nga xam ne moo di shot put mi ngi dem li nga xam ne mooy long jump mi ngi doon am li nga xam ne moo di high jump li nga xam ne moo di 100 meter am na li nga xam ne moo di 3 times round the field am na ngeen gis xarañteef bi ci xale yi wan ngeen gis jom ji ci xale yi wan ak tamit ngeen ci ànd ak seen télé bu mag boobule di Eye Africa TV di leen wan lépp loo xam ne mi ngi tukkee file ci nga xam ne rek mooy stadium bu Bakau Amadou. jërëjëf Mohamed loolu am na solo gis ngeen ñu taxaw noonu dañ leen war a sargal ñoom tamit gannaaw buñ defee luñ war a def amul dara lu des léegi su dul ñu ñëw jox leen seen ay raaya moo jox leen seen medals bu dee gold medal la wala bronze wala li nga xamante ne moom mooy silver loo mënta am rek ndam la waaw fu mu nekk nii xam naa ne tey nu stade bi mel lii géej ñaa am. ba tey nit ñaa ngi ñëw ba léegi ñu ñaa ngi ñëw. waaw stade bi rafet na xale yi génn si nañ. macha allah kilifa yi tamit ñëw nañ. ci yeneen sport si sax gis naa leen wax naa leen gis naa ñu fare fii ñi nga xam ne dama leen ràññee. xammee naa leen ci football ñeneen ñi ci yeneen sport lañ nekk bon ñoom ñëpp ñu ngi fi tey gis nga xoolal li nga xamante ne mooy VIP lounge bi soo ñëpp génn nañ lii daanaka ci football nga ko doon gën a gisee waaye athletic championship tamit bu amee nii lay mel xale yëpp dañoo ñëw dugg ci ñëw ci mooy support li nga xamante ne mooy seen school si ak seen team seen school mates si loolu dafay am solo xam naa ne léegi médaille si yaa ngi noonu ñi leen war a sargal ñooñu ñi nga xamante ne am nañ ndam 4 secondes taat ci 100 meters 200 meters wala order long distance run ci li nga xamante ne jël nañ ci ndam shot put tamit the same thing ak li nga xamante ne moom mooy ci high jump ak long jump ñooñu yëpp nañ leen sargal gis nañ médaille si yaa ngi noonu ñu ngi taxaw pour ñu ñëw ñu delloo leen njukkal dafay am solo bu baax a baax ñu fàttali leen rek ne ñu ngi fii ci stadium bu Bakau mooy ci Independence Stadium bi mu nekk ñetteeli fan ji 2022 edition bu National Inter School Athletic Championship ñi ko organise di Gambia Secondary School Sport Association ànd ci nag ak partners ñi nga xamante ñoom ñoo jàpp ci yëfi ñi ci jiitu mooy GTTU mooy Gambia Teachers Union Credit Union bi ñoom dugal nañ ci seen loxo ñe leen ko dégg ci chairman secondary school sports bi wax na ñoom ñoo leen dooleel gis nañ tamit MOPSI mooy Ministry of Basic and Secondary Education ñoom tamit jàpp nañ ci amaana te dafay am solo war nañ cee jàpp sax ndax seen ñoom ñoo nekk line Ministry of the Secondary School Sport Association ak Minister of Youth and Sport ñoom tamit waroon nañ cee jàpp ndax sports lañ wax ñi nga xamante ne mooy Africa TV ñoom tamit they are partners moo tax ñun ñu teew fi tey depuis Friday ba léegi ñu ngi leen di digtal lu fi xew su ko defee mbir mi nii la tëddee ñu bari ñu ngi ñëw ba léegi gis nañ stade bi nu mel trophy yaa ngi noonu for the basic and secondary school ku ne mun nga win trophy foog naa tamit da nga war a am cash prize xamuñ ñaata nag la ñu am waaye loolu yëpp mu ngi si suñ kanam incha allah nañ leen ko wax lu fi munta am xam naa tey bugg nañ event bi tey mu teel a jeex ñëpp teel a noppaleku ndax xam ngeen ne suba ba si liggéey la bugg nañ ñoo teel a dem ñibbi noppaleku tuuti ndax ñun moom week bi moom weekend bi daanaka amuñ ci noppaleku waaye lii bu amee da ngay sacrifice ñoom jar nañ ko nga ñëw taxawee taxawaay bu mel ni ñu ngi leen di gërëmaat Mohamed fu mu nekk nii xam naa ne award ceremony moom moo war a topp den su ko defee ñu dem ci li nga xamante ne mooy ci 800 meters boys no sorry war nañ am 4 by 100 meters 4 by 100 meters boys and girls open 4 by 100 meters boys and girls open fi
senior secondary school. Then you 800 meters bobu du am dañ ko cancel. Then award ceremony again before we get to 4x400 meters open boys and girls ci ñaari catégorie yi. Mbir mi foofu loolu moo fi des balaa xam naa ñu tëjee li nga xamante ne mooy award ceremony bi then the closing ceremony would take place. That would eventually bring us to the end of the program. But before then, in the meanwhile, you can see the high jump and long jump is at the same time taking place. And I know very soon they will start awarding the respective athletes from the different schools and different sporting disciplines in which they have performed and did remarkably well. And I think they need to be commended and also be encouraged and motivated. It is indeed a very, very wonderful and momentous occasion here. As far as I am concerned, I think it's a merry-making day for all of us here because it's a very lively moment, a very entertaining atmosphere, as you can see. All the schools and athletes that are here are very happy. I think that is Aissatou Jiba of Latte Kunda Sabiji. You can recognize her. She has won several awards and medals since Friday. She is one of the best athletes that have performed in this year's competition. Very well she have done, and I think that is wonderful. So the award ceremony have started. Ñu ngi noonu Mohamed ñu ngi delloo xale yi seen taxawaay ñu ngi leen di sargal daal. fu ñu nekk nii bu doon làmb dama naan la wure wa dem na këñ. waxi mag ndencaane la. bàgg war mbaam. waaw ndax fi ñu toll nii ñu ngi leen di jox li nga xam ne mooy seen raaya yi te nes tuut dinañ daal di xam kan moo daal di rek jël li nga xam ne moo di raw gàddu tey gi ci atum 2022 ci li nga xam ne rek moo di National Inter School Athletic Championship kan moo ko nar a yóbbu fi nga xamee ni mooy sa school waaye li ma leen doon wax rek te di leen ko fàttali mooy ku ko ci mënti win rek Gambie moo win ndax li nga xam ne rek moo di Inter School National Athletic Championship bi ñu ko organise ay Gambien leen ñan ñoo ko nekk di def tamit ay Gambien leen kon ku ko ci mënti win rek xamal ne fii rek lay daal di rek des ni ki ni mu ko waxee su ko defee dina amaat yeneen yoo xam ne des na ci foofu lañ rek daal di jëm ci li nga xam ne moo di raay yi nga xam ne ñu ngi koy jox ndaw ñi ku ci nekk ci different catégorie bi nga xamee ni wiin nga ko fa ñi nga xam ne am nañ gold médaille mooy ñi nga xam ne force lañ jël ci moo event bi nga xam ne daw nañ ko wala long jump moo xam high jump la ki nga xam ne silver médaille lay dem mooy ñi nga xam ne seconde la ñu am ñi am bronze mooy ñi nga xam ne taat la ñu am waaye ñoom ñëpp wiin nañ ku ci nekk di nga yóbbu li nga xam ne rek moo di ab raaya fa nga xamee ni mooy ca fa nga jugee moo xam si school boo mënti jugee moo xam da nga jugee si Araar ndax gis nañ fi waa Bansang waa Firdawsi moo xam da nga jugee si West Coast Region bi ñu si mel ni Gunjur ak ñoom seen ku ci mel ni ay Birkama bu fekkee da nga jugee tamit fi nga xam ne mooy fii Bakoteh ci ñi nga xam ne senior school Bakoteh senior school ñoom tamit gis nañ seen ndaw ñi def wanante fi li nga xam ne mooy jom ak xarañteef gu am solo ba win neen sax ay li nga xam ne moo di médaille yu bëree bëri ba du ñàkk man sax si prédiction bi nga xam ne def naa ko mooy dama ni senior school catégorie bi njortu naa ne Bakoteh mooy jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi ren loolu nag sama prédiction la man mii nga xam ne man maa ko def Latrikunda Sabi ji tamit seetlu nañ mu def moom it li nga xam ne moo di daw yu am solo ba jël na moom it ndam yu bëree bëri am na raay yu bëree bëri yoo xam ne moom it daal dina ko jël ba tax na moom it prédiction bi nga xam ne defaat naa ko dama ne ci junior school yi muy upper basic bi ragal naa ne boo ñàkkul ren moom it mu jëlaat raw gàddu gi muy juróom-benn yoon yoo xam ne bu fekkee jël na ko ren ji muy doon juróom-benn lu yoonam yoo xam ne moom moo ko jël ci loo xam ne daf ko tegale loolu nag xam naa ne am na bu ñu ci jeexalee du ñàkk man ak Amadou daañu ci def li nga xam ne mooy taxaw seetlu daf ci jàngat bu gën a xóot ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy ak kàngam yi su ko defee ñu gën a jàngat mbir mi nga xam ne lu tax Latrikunda Sabi ji moom jël na ko juróom yoon yu tegale ren bu fekkee jël na ko te noonu bu dara ceeñul noonu lay demee parce que luñ fi dawagum yëpp ñoom ñoo ko daal di rek win buñ ko jëlee juróom-benn yoon nag warees nañoo def li nga xam ne mooy taxaw seetlu ak xool lan moo tax ñoom ñu koy jël ñeneen ñu koy jonganteel ñoom lan moo tax ñoom it duñ ciy bokk ngir di ko mën a xëccoog ñoom wala sax di ko mën a jël bu ko ñuy jëlee tey ña ca des jël ko ca beneen at ba loolu yëpp ay taxaw seetlu yoo xam ne warees nañ ko cee def Amadou Kanté. waaw xam naa daal lenn laa seetlu te xam naa loolu bokk na li tax xëj na waa Latrikunda Sabi ji domine gis naa dañ leen waajal seen appearance Mamadou S Diallo mu ngi noonu kooku suñ boss la nekk foofu ci GRTS moom tamit dañ ko woo pour mu jox bokk ci ñuy joxe xale yi li nga xamante ne mooy médaille yi ndax moom tamit
taxawaayam ci wàllu tàggat yaram ñëpp xam nañ ko mu ngi noonu lii dafa am solo mbir mi dañ ko war a yaatal bu boobaa ku nekk ñu jox la sa cër ci yëf yi loolu laa wax mbir mi ñu ñoo ko bokk réew mi nañ jàppalante te doolelante Gambie dem ci kanam loolu rek moo am solo. lépp ñëpp la. waaw lu ne ku ne nga ci. maa la ko wax. loolu la Olof Njaay wax. waaw te léegi ñu ne Olof Njaay lum la leebu boo seetee bi ba ca biir a lu mu la wax biir daal du dëgg. waaw waaye lu mu la léebu. waaw boo ko seetloo ba ca biir a biir. ndaanaan bi loolu la wax. waaw maa la ko mooy ndaanaan. kay. jaajëf mbokk yi ñuy seetaan tamit danañ ci boole. waaw Amadou. dafay am solo. léegi liñ bëgg a wax rek. mooy waaw suma région laa bëgg na ma sa waa CRR. ndeysaan maa ngi leen di nuyu. xam naa ne Bansang foog naa ne bokk na si school yuñ baan ren. waaw waaye dañ doon def ñoom tam lu am solo. waaw waaye nañ fexe rek ñu jàng ci loolu ñoom ak ñeneen. waaw ndax ñun moom fu ñu jógee ferte la si ñun. ñaani lañ jógee. CRR Central River Region. so buñ fi ñëwee ñu jongante ak waan fi nga xamante ne foofu lañ dekk tamit di waa Region 1 mooy waa KMC. ak waa Banjul. ak yeneen region si. dafay baax ñoom ñuy gën a fesal ndax ñu fi nekk. ñu nekk ci ob bi mooy ci province amuñ ko. ñoom ñoo gën a am jàppale ñoom ñoo gën a am fu ñoo tàggatu. ndax fale da ngay dem ñun maa ngi fàttale ko bu ñu doon dem school. ñun ñoo doon dem clear school ground bi. field bi da nga gis nawet bi bu jeexee ñu ñoo dem clear field bi balaa ñu doon am fu ñoo dawee du doon yomb. so da ngay ñëw ñoo doon dem tamit ànd ak suñ PE teachers yi ñu def marks yi ñuy soog a dem def li nga xamante ne mooy inter house school bi organized athletic championship. dañ ñu def ko inter school competition ba ñu soog a dawal suñ school independence bu jotee school bu ko host time boobu affaire yi dafa neexoon ñu bokkoon scout ñun dañ doon maaj bokk ci scout bi jógee fa dem dawal sa school bu football jotee tamit dañoo bokk ci school team bi ñoo yàlla wax baaxul. Amadou xanaa ma ne dig ma bàyyi ma nit mu nuyu sama fi ma jugee ma nit. ndeysaan muy Upper Saloum Central River Region. macha allah. Pancang. waaw nuyu waa Pancang yëpp. waaw waa Pancang boo xam ne yaa ngi seetaan. waaw maa ngi lay nuyu. di la wax ne yaa ngi seetaan ay Africa TV. mais aussi di nuyu sama bokki Tiwaawan yi nga xam ne ñi ngi seetaan jamono jile waaye ziar général bi nga xam ne dem di nuyu ñëpp. di nuyu sama yaay ma nga fa. di ko nuyu di nuyu sama nijaay Omar waa quartier Cheikh Awa Balla. di leen nuyu ñoom Alamine Dia. ñoom Dabaax Malick yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax ñu nit dañoo ngarele waaye di nuyu tamit waa Pancang bu baax a baax mbokk yi noonu la mbir mi ngi daw fii ci ay Africa TV ñetteelu fanu li nga xam ne mooy Inter School National Athletic Championship 2022 ñi ngi toll ci li nga xam ne mooy award ceremony maanaam di jox raaya ñi nga xam ne rek ñoo di ndaw ñi def liggéey bu am solo ci àjjuma gi ci gaawo gi ak ci dibeer gi yëpp muy samedi ak dimanche gi yëpp ñu doon def liggéey bu am solo ni ki niñ koy waxee rek ku ñaq rek jariñu ku liggéey fayeku ñoo ngi toll nag ci li nga xam ne moo di fayeku ñii am gold medal ñii am silver medal ñii am bronze medal maanaam ku ci nekk rek la ñu lay rek daal di jox di la rek delloo njukkal kenn ñàkkul ñoom ñëpp a win amul kenn ku ñàkku ndax ku am gold medal ak ki am silver medal ak ki am bronze medal yéen ñëpp daal yéen a yem parce que ku ci nekk rek am nga loo mën a yóbbu ci sa kër ku ci nekk rek am nga loo mën a wane ci sa fi nga xamee ni mooy school ba nga soqee ko maa ngi kontaan ci ñëpp di leen bég ci ñëpp waaye di leen ñaanal jàmm waaye di ñaanit na ci nguur gi jàpp xoolal mu stadium bi feese tey boo xoolee ñetti xaaju stadium yëpp a fees fu mu nekk boo jëlee ñetti boor yëpp covered pavilion bi waaw beneen side bi moo fees na del loolu laa la wax right side bi muy ñetteelu xaaj bi waaw beneen side bi moo des soo fii mooy scoreboard bi tamit daanaka fees na muy noonu soo bakaw en waaw boobu moom des na waaye lii moom lii rek am na li mu wane moo tax dama la wax ne ñi nga xamante ñoom lañ dénk suñu sport dañu war a gën a taxaw dundal sport bi bañ di ko dundee rek waaw nañ ko dundal bañ di ko dundee neexu ba neexu léegi-léegi ñu bari loolu la ñoo wax loolu moo ci gën a fes Amadou waxaat ko du suñu ay kaddu Amadou waxaat ko stakeholders yi wala ñu bari loolu la ñoo gën a wax waaw réew mi nag comme moon ñen nuñ ko suma mag bi maa ngi ko nuyu mu ne time boobu moccaat lañ doon war am def ci lifi waaye léegi affaire yi xaw ma naka la ko waxee sax mu ne léegi daal du xaw ma xam nga ñu ne réew dañ ko war a pencoo kenn du ko pàccoo waruñ koo pàccoo kenn du ko pàccoo waaw réew mi nag léegi ci maccaat lu ñu doon ut ci yeneen doxalin yi réew mi léegi weesu na maccaat léegi mu ne daal biftek bi la ñoo jël ci luñ bokkay réew mi te xam nga loolu dafa doy waar waaye loolu xam naa ne beneen waxtaan la ci beneen domaine waaye fii daal tey ci sport bi li am solo mooy nañ jàppale xale yi waaw Cheikh Amadou waaw Cheikh Anta Diop nee na waaw am réew
des koy pencoo ku ci nekk andi sa xalaat moo am solo mu ne jàngkat bi mu ne nappkat bi mu ne sàmmkat bi waaw mu ne baykat bi indi as tuutam waaw ku ci nekk indi sa as tuut bu nu booloo waaw ñu mën a andi xalaat bu wér te dëgër ñu bañ a imposer kenn dara bu nu ko pàccoo waaw nappkat bi du ci gis boppam déedéet sàmmkat bi du ci gis boppam déedéet dañu naan ña jàng kese te loolu moom moo yor mu ne loolu fi war a jeex te loolu moo yor réew moo yor réew nappkat yooyu ñoo yor réew baykat yi ñoo yor réew ak ñeneen ñuy def taaba ñoo yor réew ñoo yor réew ñoo nekk réew ñoom ñoo yor réew mi ñooñu dañ leen war a dooleel waaye toog si office bureau yi rek di dogal ñoom seen dogal kese te bu loolu bu yàggee day indi beneen jafe-jafe waxuñ nag loolu baaxut ci la bokk wala waaye nañ ci boole ñu ci bokk ñu leen diisoo ak ñoom ñu jox leen seen cër ci doxaleen réew mi waxuñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàng kese yore ay diplôme donte ne loolu baax na ci réew xam-xam kenn du ko naatable waaye daal li am solo mooy nañ boole réew mi ñu boole doole yi boole gis-gis yi ak xalaat yi ak xol yi réew mi dem ci kanam sànq yaa ngi doon tudd Tiwaawoon comme tey mooy ziara bi ñuy wax amin ci ñaan yi lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu boole ñu ci ñu ngi sakku nag ñaan ci mag ci ñëpp ay xale lañ waaye ak tamit ñuy ñaanal kilifa réew mi ak kilifa diine ji kilifa aada yi ñu ngi leen di ñaanal jaajëfal bu baax waaw ndax tey kilifa yi ñoo nangu seen doom yi ñëw fi ku ne ci kër nga jógee waaye tey gis nga discipline bu fi nekk booloo bu fi nekk jàmmoo bu fi nekk loolu dafa am solo loolu yàlla na sax ñu ngi jëm waajal politique nañ ci dem ak dal yu dal ñëpp naw ñu loolu lan la continuer parliamentary election bi april bii la nomination bi passé na ñu ci qualified ñu ngi ci dem full ak fayda waaye nag ñu bañ a imposer kenn waaw loolu dañ koy wax di waxati na waa gox yi ak goxaat yi seet ku ñu doy ñu am yaakaar ci moom ñu tànn ko ñu teewal ñu ci pencum ndew réew mi loolu rek am solo ñu ngi noonu xale yaa ngi leen ñu ngi leen di sargal ñu fàttali leen ba léegi ñu ngi fii ci Independence Stadium bi 2022 edition National Athletic Championship yéen a ngi ko gis noonu ñu ngi sargal xale yi ba léegi Mohamed. macha allah jaajëf Amadou am na solo noonu la ñu ngi leen di sargal muy athletic national athletic championship 2022 di jox xale yi seen i raaya waaye ba tey gis nga sama caméraman mi ngi lay wan li nga xam ne mooy coupe yooyu ngay gis muy trophées yi loolu nag moo lay wan ni la ñaar yooyu mooy benn bi mooy ñi nga xam ne ñooy for the senior secondary school beneen bi mooy ñi nga xam ne ñooy for the upper basic schools. waaw xaw ma nag fan lay mujjee waaye ku ko ci jël rek Gambie moo ko jël amul kenn ku ko ci jël ba yóbbu ko Guinée Bissau mbaa nga yóbbu ko Conakry mbaa Dakar mbaa feneen fudul Gambie kon nag ku ko ci win rek Gambie moo ko win di nuyu yow mi ñu soog a dab yaa ngi seetaan fi nga xam ne moo di ay Africa TV yaa ngi seetaan li nga xam ne ni mooy National Athletic Championship 2022 nga xam ne tey ñu ngi ci final day bi mooy mujjanteelu fan bi tey jii la ci dibeer gi fukki fan ak ñett ci weeru March 2022 ñu war a ndar képp li nga xam ne mooy ñetteelu li nga xam ne moo di jongante yi li nga xam ne moo di school yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi la lay demee waa Bakote ñu ngi noonu Latrikunda Sabi ji kay waaw ñoom seen team boobu ñoom ñoo jël seen médaille si dem seen fans club bi di leen ko wan gërëm leen ñu ngi leen di wéef waaw won nañ leen yéen a ñu encourage yéen ay suñu doole wax nañ leen doole jën mooy ndox ñoom tamit seen doole mooy seen fans club bi ñoom ñoo leen ñaax di leen motiver mu nekk li am solo. Well, viewers, once again, we remind you, wherever you are around the world, thank you so very much for joining us yet again. Once again, as we are live from the Independence Stadium in Bakau, and we are bringing you live coverage of the 2022 edition of the Gambia Secondary School Sport Association Athletic Championship. And since on Friday, we are here, and what we're witnessing right now, as you can see on your screens, on your mobile phones, by the social media. This is the award ceremony. You can see that's Alaji Nyasi. He is working with the Gambia Football Federation. Like I tell you earlier on, sport has no boundary. And he is also somebody who is very much committed in supporting youth sports, or grassroots sports, I should say. And he is working at the grassroots level as far as football is concerned at the Gambia Football Federation. Earlier on, we had our colleague Memorias Diallo,
who was also given the opportunity to give the medals for the respective athletes. And this is all what we can do for each other. We are a country, we are a nation, and we should endeavor to develop this country. We need to move forward as a country, and we need to support each other. We need to be there for each other, and I think with that, we could able to make a big difference. Gambia is a small country, but with a big heart, and I think we have the talents, and with the support that is required, if the sporting or the sport administrators do what is needed, we could go on to do well. Recently, we have seen what we have done in the Africa Cup nation in Cameroon. That is a good manifestation that if we come together, we could able to make a difference. And I think that is the way to go. And despite our differences, despite whatever difference we might have, what is more important is what binds us together as a country. And that is the symbols or the arm of our country, that is, of course, the Gambian flag, the Gambian national anthem, and many other things, as you know better than I do. So, as the national anthem says, for the Gambia, our homeland, we strive and work and pray that all men live in unity. And it is that unity that we hope and pray would continue. We have to, keep the solidarity and work together as one people. And I think that is very, very fundamental, and we will never be tired to repeat, and that's message. So we are here, and as you can see, the athletes from different schools are receiving their medals, gold, silver, and bronze, So this is just wonderful, We may not able to tell you the different schools, but we know Latrikunda Savage is one of the schools that have won, most of the medals. Bakote as well in the senior secondary school category. But different schools from different region, Sibanor, you can see there, from Lower River region is among the school. We have Sanyang, we have Gunjur, have also won in other categories. We have Bansang also from the Central River region, and we have Kaur also in the Central River region. We have Esau in the North Bank region, and Latrikunda in the Kanifi municipality, all, Bakote as well. So this is just why it's Muslim also from Banjul. So these are school, of course, Muslim, I think also they have been moved, from Banjul, but, it's good that we all know them as Banjul school. So these are things that we have to, you can see them there as Muslim high school. So it's also good to tell you or remind you that ahead of this event, some schools were suspended by the secondary school sports for the fact that they cheated in previous schools. And like you heard from the chairman on Friday, they were warning schools several times, several years, that they have to, stop, malpractices in what they do. So after warning the school several times, several years, they felt the need to come up with stringent measures. It was very hard, like he said, but eventually they came with the bold step in banning some of the schools. And I think that would serve as an example, for some schools to also do what is right. And I think that is only the way that can take us to where we want to be. You can remember the 8 cheating that hit the country in some years ago in football. We were banned from the under-17 championship, which many think it was an embarrassment. So we have to avert that. We'll have to learn from our mistakes and move on, in the right path for a better nation. That is SL. Well done. He is one of the best athletes again who have done well, remarkably well. He really performed so well in this competition. So we have to commend all of them. All of them are winners. That is Ablo. He is the part of the National Sport Council. He is the desk officer for wrestling at the National Sport Council. He's also been called to award the athletes. I think, like I said, the National Sport Council also is the body that has been tasked to, monitor and, of course, regulate also
all the sporting disciplines in the country. They are elected by the National Assembly, so I think they have also a very, very important role to do. But sometimes many also think, their position or what they are doing, sometimes they do, but what they still have to do more, But then, it depends on what lenses you use to gauge their performance as well. But that probably we'll talk about that in another platform. But today is about celebration. It's about also maybe, if you like, ambience or whatsoever. So Mohamed, yëf yaa ngi noonu ma bàyyi la nga tënk rek fuñ yëf yi toll ak lan moo ñu dese ak stadium bi naka la mel taaru na rafet na lool ñu gërëm ñëpp sant ñëpp surtout ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Aïcha Amadou jaajëf mbokk yi dibéer fukki fan ak ñett ci weeru March 2022 noo ngi file ci stadium bu Bakau ngir rek njeexitalu li nga xam ne mooy ñetti fanuk daw yu fi am file ci stadium bi nga xam ne rek moo di Interschool National Athletic Championship bi nga xam ne moo nekk di am beneen édition ci at mile nga xam ne ñu ngi ci jeexital bi am na tey lañu war a ndar képp li nga xam ne moo di bis bi tey ci dibéer gi gis nga noonu ci li ngeen di seen ci seen télé bi noonu mooy li nga xam mooy award ceremony maanaam di delloo njukkal ak sargal ñi nga xam ne ñoom wane nañ seen bopp ci daw yi ci 2022 bi nga xam ne ñoom ñoo jël li nga xam ne mooy foos sikoon ak taat muy ñi nga xam ne ay muslim waa Gujur Kawur ñi nga xam ne ñooy Bakoteh Latrikunda Sabiji ñoom ñëpp ñi ngi fi ku ci nekk school bu nekk tey jile am nga li nga xam ne mooy gold medal wala silver wala li nga xam ne moo di bronze loolu mu doon li nga xam ne nag sargal la boo xam ne jëmee nañ ko ci ñoom mu am solo loolu ndax tamit noonu la ay xale boo leen boolee ci li nga xam ne mooy benn jongante ne leen da ngeen di jongante dafay baax tamit ku ci nekk nga am lu ko loo warloo ak moom donte que sax bariwul waaye loolee dina tax ne ñoom bu ñu ñibbee dina leen gën a ñaax dina leen wax ne ni lii de su ma ci continuer wares naa cee mën a am dara waxuma la rek sama réew waaye biti réew wares naa cee mën a am dara nit ki rek wares nañoo mën a am ak yeneen jéem a baas ak ñeneen ak ñeneen ku ci mel li nga xam mooy Aliou Diouf mooy di teewal Gambie ci yeneen fi nga xamee ni moo di ci international level bi bëggu nañoo tamit jur yeneen i Aliou Diouf yeneen i jéem a baas ak yeneen ñoo xam ne ñi ngi fi su ma limee mën naa bañ a du ma juum sax waaye du ma matal su ko defee waaye ma tënk ko ci ñaar ñooñu rek waaye ñi nga xam ne ñoo ci war a jàpp nañ ci gën a jàpp ngir talent bi nga xam ne gis nañ ko ci ñetti fan yile ndaw yi Gambie yi génn ko wane ko ci school yi nga xam ne ñu ngi ci gox yi fasantikoo yi ci réew mi moo xam Central River Region Lower River Region Upper River Region West Coast Region Kanifing ba fi nga xam ne ni mooy ci réew mi yëpp loolu lu am solo la lu li nga xam ne la lu jara mata sargal la waaye tamit lu jara mata dugal sa loxo la jàppale ki nga xam ne mooy ministre bu yor wàllu ndaw ñi yor li nga xam ne mooy wàllu tàggat yaram bu fekkee yaa ngi seetaan honorable Bakary Badji sa loxo jàpp ci ak ñi nga xam ne ñooy kuréel gi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu daw ci Gambie ñoom it bu ñu seetaan nañu ci jàpp na ci ñëpp jàpp xoolal ñi seen xoolal ñu solo solin bi jekk na rafet na yëpp ci jàppale bi la waaye tamit organisateurs yi waaw di leen jaajëfal di leen delloo njukkal ndax ñoom jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax leen yére yi ñuy solaale joxal médailles yi trophée yi loolu lépp ci ñoom lañ jógee lii daal gàcce ngalaama comité bi yëpp di leen jaajëfal ñi ci kanam ñi nekk ci kaw ba ci suuf mat nañoo sargal mat nañoo wax ak gàcce ngalaama ñi foog naa athlétique team bi la ñoom la gis nga Bakoteh macha allah Bakoteh ak Latrikunda ak beneen school bi la xamut ban la waaye ñu ngi ñëw gold silver ak bronze medal bi ñu ngi noonu booloo nataalu dafay wone rek li ñu wax ne tàggat yaram bi mooy sport dafa war a boole te ñii sax gis nga dañ leen waroon a tegal bakki réew mi waaye xëy na waxtu bu leen ko may waaw because fu mu nekk ni ay ambassadeur lañ parce que am na ñuñ fi teewal mooy seen school si dafay am solo bu baax waaye xam nga kon mbir mi nu mu demee la bu ñu waxee ne nañ ci dugal national anthem bi dafay gën a yàggal mbir mi te nee naa la duñ taal li nga xamante ne mooy lampay 4 o'clock teel naa tàmbali dafay am solo so lu ci des Amadou li ma gën a jaaxal mooy waaw ni muy gën di demee rek waaw stade bi di gën di fees waaw xaw ma ndax yaa ngi seetlu lépp man ko bàyyi xel waaw man doon xool sànq ma ne ko ne li nga xamante mooy opposite covered pavilion bi mooy on covered bi waaw foofu tamit xale yaa ngi faa ñëw toog ñu ngi toog foofu waaw tamit commencé nay bari nit waaw mu xala ma ne nag xam naa li ci des bariwutul noonu waaye xale yi ñu ngi ñëw bu baax
li ma gis tey daal dal na xel te lii war nañ cee gën a mun a jàpp kon ni ñu ko waxee ñu gën a dooleel li nga xamante ne mooy school sport association bi ak athletic association ñu gën a farlu ci liggéey bi mun a jàppale xale yi ñuy dem ci biti di compete loolu daf leen di gën a motiver Mohamed. am na solo boobu baax a baax di leen fàttali mbokk yi li ngeen di gis noonu ci seen screen moo nekk award ceremony mooy daal di jox raaya ñi nga xamee ni ñooy xale yu xarañ yi di leen jox raaya bu baax ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko di daw mooy daw bi nga xam ne mu ngi doon am ci ajjuma ji lañ ko tàmbali mu tombé woon ak fukki fan ak benn ci weeru màcc ñu def ko ci gaawa gi muy samedi di démb tey jile waat di dibéer li nga xam ne mooy fukki fan ak ñett ci dimanche jile ñu koy def di cappal li nga xam ne mooy ay raaya ñi nga xam ne ñoo di athlètes yi nga xam ne wane nañ seen njàmbaar wane seen xarañteef waaye dem nañ ba mu jeex ndax tamit boo demee ci guerre wala nga dem ci xeex wala nga dem ci jongante da ngay dem ba mu jeex soo demee ba mu jeex ñëpp koo fa teewaloon dina kontaan gisuma waa Kawur senior secondary school seen principal bi waaye bëgg na gisuma Latrikunda Sabiji seen headmaster bi waaye bëgg na gisuma Bakote senior secondary school seen principal bi waaye bëgg na gisuma Gunjur seen principal bi waaye bëgg na Firdawsi Tahir ak yeneen school yëpp muy Janjambure ñëpp gisuma seen i principal ak seen i headmaster waaye bëgg nañ seen coaches yi seen PE teachers yi seen fans yi ñi nga xam ne ñooy seen i yaay ñi nga xam ne ñoo di seen i xarit seen i am di jàmm seen i mbokk gisuma leen waaye xam naa ne bëgg nañ fu ñu toog moo xam dañu seetaan ay Africa TV moo xam dañu ñëw fii la ci stadium bi di seetaan li nga xam ne ñoo di ndaw si lii lan moo ko man dara mënu ko lu dul tàggat yaram dara mënu ko lu dul sport yaa mën a boole nit ku ñuul ak nit ku weex sport yaa mën a boole bambara beeg tukulóor bi sport yaa mën a boole ñëpp Amadou Kanté jërëjëf sëñ Mohamed Mbaye Garme ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax xam naa ne ñuy seetaan nañ gis seen bopp bu baax ci kaddu yooyu am na solo ñu fàttali leen ba léegi yëf yaa ngi continuer di dem ambiance baa ngi fii rap rafet na daal gis ngeen xale yaa ngi noonu ñëpp ñu ngi toog ñu ngi gën a ñëw stand baa ngi gën a fees xam naa li ci des taxul ko bari noonu waaye donte ne sax ñoom ñëw nañ rek teewee bés bi loolu dafa am solo lii dafa war a nekk bu ma neexee sax ma ne an open eye xam naa nag tamit nekkul guléet ñu koy gis ci réew mi waaye yokkute am na parce que tey li Afrique ñëw indi beneen facette ci mbir mi yokkute la gis nga xale yi tey ñu ngi toog ñu nekk ci VIP bi ñu ngi seetaan screen bi ci diggi fil bi ñu gis seen bopp li yokkute la am na ñi nga xamante ñu ngi ci kër yi di ko seetaan ci télé bi yokkute la social media bi naka zalika démba rek barki démba xawma ki nga xamante ne mooy chairman bi bu mu fi toogee Mr Cissé loolu la ñuy wax dafa am ay message all over the world ñi nga xamante ne ñu ngi ko doon seetaan di ko wax ne ñu ngi seetaan yëf yi jaar na yoon kontaan nañ li ngeen def am na solo moo tax lekkaloo bi ak Afrique dana am lu mu yokk ci liggéey bi dina am lu mu yokk ci wàllum sport bi moo tax nee naa la ñetti fan yëpp ñu ngi fi yombul waaye lii moom jar na ko ndax réew mi moo ko laaj moo tax ñu sacrifice ñëw fexe ñuy seetaan ñu mun see gis seen bopp fu ngeen mun a nekk ci biir réew mi wala ci biti réew Gambia bu soxle ñun moom dañ cee dem ba jeex moo tax ngeen gis télé bi am taxawaay bu yaatu ci yu bari ndax démb buñ fi jógee am na feneen fi gaay dem lépp rek yaatal ku ne gis boppam ku yëngu ci politique bi buñ ci toll ñu fexe ñu matal ko bu dee tàggat yaram la ñu fexe bu jotee ñu matal ko bu ci diine bi la bu jotee ñu matal ko bu dee ci aada bi la bu jotee ñu fexe ñu matal ko wala ñu def li nga xamante ne mooy suñ seen kem kattan ñëpp gis seen bopp loolu mooy nekk taxawaay bi ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit ndax buñ defee luñ ci mën a def boo leen ko apprécié dul daanaka du am njëriñ waaye loolu wala duñ foog ñu seetaat doxaleen bi waaye feedback bi am na solo jërë ngeen jëf ci loolu fu mu nekk nii gis ngeen xale yi delloo nañ leen seen njukkal sargal nañ leen léegi nag ñu war a delluwaat ci li nga xamante ne mooy ci activités yi high jump bi ak long jump bi ak shot put bi ak daw bi mu ngi noonu ñu ngi leen ci jaajëfal
di leen wax ngàcci ngaalaama fi ngeen munta nekk ci ni ngeen di ànd ak Africa TV toujours xale yaa ngi noonu di topp xale jigéen boobu gis ngeen ko ay ndeysaan mu ngi dem aca boog waaw jàllul boobu jàllul waaw mu ngi noonu Mohamed li nga wax am na solo ndeysaan xale yi noppi nañu sargal nañu lañ ba noppi xam naa léegi lu ci des mooy ñu wéyal li nga xam ne mooy li des ci bis bi ngir rek ñu yegg ci joxe li nga xam ne nag mooy ndam lu rëy rëy li muy trophée yi su ko defee xam naa neskis ci loolu la ñuy dugg ngir joxe ko waaye yow mi seetaan taaxirlul waaye ñi ngi lay gërëm it ci topp gi ni ki ni ko Amadou waxee ay Africa TV ndey ju Seex la day tëddee jaaxaanaay looloo waral bu politique xewlee nga defe ni politique kese lay wane bu diina ji xewalee nga defe ni diina ji kese lay wane waaye bu sport xewalee nga defe ni sport kese lay wane fu waaye mënti ne te xewlee ay Africa TV ma nga ca biir def ca la ca war ànd ci nag li français di wax éthique ak déontologie ndax loolu gis nga loo mënti gis ci àdduna may dafa war a ànd ak li nga xam ne mooy éthical maanaam dafa war a éthical parce que booy liggéey war nga cee boole li nga xam ne parce que éthique waxuma la rek liggéey journalisme wala media waaye éthique si yow rek da nga ko war di jëfee yow mi nga xam ne yow ak say xarit yow ak say nit da nga war di jëfee li nga xam ne noonu parce que nit dafa war a am lu muy jombal boppam nit dafa war a am lu muy rus ndax loolu boo ko amee rek ak foo mënti nekk yow daa fa mën a nekk su ko defee rek ñi ngi file tey jile ci stadium bu Bakaw gis nga waa Bakote man li ma seetlu nag Amadou xaw ma ba xam noonu lay demee waaye dama foog ne Bakote boo gisee ni ñu leen sargalee nii dafa mel ni ñoom lañ jox li nga xam ne mooy raw gàddu gi ci wàllu senior secondary school yi parce que boo xoolee ñoom lañ jox ñu solo noonu Latrikunda Sabi Jirim dama foog ne ñoom lañ jox li nga xam ne mooy raaye yi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci open basic waaye nag njaw des na xam ne fii ak ci kanam daañu xam nan la demee dëgg-dëgg parce que des na ay yenn event yoo xam ne waras nañ koo daw ñu fàttali gars yi rek waaw su ko defee nga daal leen ko tënk li jot a amagum ak lu des waaw gis nga xale yaa ngi noonu waaw nañ def ndànk nañ def ndànk dafa mel ni gis nga ñoom ak takk der yi waaw nañ def ndànk rek su ko defee ku nekk mën a dugg waaw mbir mi na nekk ndànk waaw parce que wóorul ñoom tamit discipline bi nag nañ ko wane nañ ko joxe waaw buñ yàq xew mi bu yàq way wi waaw ndax démb yaa ngi naan gis nga dara xewagul fi waaw yàq mbir mi léegi nii maa ngi ko doon yaa ngi koy wax waxaat tey ji léegi nii maa ngi ko doon wax because lii dafa taaru waaw buñ forcé affaire yi nañ def ndànk affaire yi foog naa dafa am niñ ko war a jaarale bu nu yàq xew mi waaw nu mu yàkkamti nañ def ndànk xew bi neex na ba ne fii moom dafa mel ni nag am na ñu bari ñu des ci biti soo am nañu waaye jaruñu forcé takk der yi du puusante ak ñoom ba leneen xew ci loolu baaxut nañ wane yar waaw yar bi daf ci am solo xoolal ma baa côté ambiance bi gis ngeen gars yi xaale yaa ngi topp léegi programme bi ñu dellusiwaat ci loolu ñu fàttali leen D3 nii la mbir mi war a tëddee li nga xamante ne gis ngeen ko ak li desagum mooy 1500 meters boys and girls open loolu am na ci upper basic catégorie bi 100 meters boys and girls under 15 loolu am na the same thing tamit am na si senior school bi gis nañ 4 by 100 meters open ci ñaari catégorie yëpp am na gis nañ award ceremony bi loolu am na léegi 4 by 100 meters loolu moo war a am relais ci ñaari catégorie loolu mooy topp bu loolu jeexee ñu am triple jump open foog naa loolu tamit moom moo nekk di am right now shot put dafa war a am ci ñaari côté yi yëpp den triple jump open ci ñaari côté yi yëpp tamit war naa am xooleen stade bi nu mel ay Africa TV ngeen koy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal tey mooy ñetteeli bés bi fii ci Independence Stadium bu Bakau depuis Friday ba léegi ñu ngi ànd ak yéen mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo xam naa ne dañoo jéem a seet waa Bakote ñu ngi ñëw bëgg naa xale yi jaar fi gis naa xale yi jaar fi bëgg naa ñëw leen fii ci télé bi ñëw leen fii ci télé bi kaay leen fii waa Bakote def ngeen lu am solo macha allah dama bëgg xale yi ñëw fii ñu taxaw ñu wax ak ñëw waaw kaay leen ni nañu nañ taxawee nii waaw ñoom la ñëw exactly noonu la lii dafa xaar leen caméra bi jël leen ba pare ñu wax xale yi kaay fii kii moom du njool suma morom la waaw na ñëwee ni amul benn problème team Bakote baa ngi nii waaw léegi xaaral léegi tey ñu dem waxoon na man dafa train waxoon na foog mu jël foos léegi xaaral gars yi ñëw ñu génnee leen xale yi ba pare ñu wax ak ñoom because luñ defagum fii macha allah dafa rëy Amadou trophée baa ngi nii xam naa lii lañ bëgg a yóbbu Bakote ndax di ngeen ko yóbbu am ngeen ci yaakaar VIP bi waaw léegi waa ngeen may ñu tuuti rek waa ngeen may ñu gaa ngee frame affaire yi ñu ngeen wone gars yi ku nekk
ñu wax ñu naka lañ yëg how they feel ok mu ngi noonu ñu ngi nii ak waa Bakote team bi gis ngeen gaa yaa ngi nii mu nekk lu rafet kii lañ waxoon dem wax ñu yaay kan man may Mariama Cissé so gold medal nga jël am na congratulations yow yaay kan man maay Mamadou Moustapha waaw Bakote gold medal waaw gold medal medley relay ma ñëw doon may right yow doon naka tudda Aminata Jammeh ban gold medal nga am gold ban catégorie shot put wal maame jëlal kooku aca yow nu ngi lay ban noo tudd may xamankaañ ban médaille nga am may am silver médaille ci ban catégorie 200 meters jaajëf yow tur bi naka la may Fatou Gassama waaw ban médaille nga am gold médaille waaw ci ban catégorie 3000 ak high jump macha allah yow jàmbaar nga ku baax yow tur bi ma may Tidiane LCC waaw ban médaille nga am gold médaille waaw ci ban catégorie medley relay jaajëf ku baax yow tur bi naka la man maay Michael Mendy waaw ban médaille nga am silver médaille waaw ci ban catégorie under 18 high jump jaajëf yow it jàmbaar nga soxna si yow noo tudd Aminata Jaadama waaw ban médaille nga am gold la am gold médaille waaw ci ban catégorie medley relay ok jaajëf ku baax yow naka la tur bi Ousmane laa sant Ousmane Santa Sagna ban médaille nga am silver médaille ci ban catégorie medley relay ok yow it wala laaj naa la jaajëf gis nga Amadou ndaanaan yaa ngi noonu ñi ay jàmbaar lañ jëf you have done well xam naa ne trophée yi moom boo leen ko jëlee ngeen indi ko fii ok waaw ngeen indi jaa ngeen jëf baax na thank you ñoom dafa mel ni ne fil ne win nañ ko ba pare ñoom ñooy waa Bakote parce que waaw Amadou ni mbir mi ni mu demee it's obvious mën ngaa xam ku win nag before sax jooji si di annonce xam nga lu tax parce que loo daw li nga am xam nga ko yow it ñoom it dañuy bind xam nga li ma wax léegi soo bindee di nga xam boo dajalee forces yi nga jël yëpp ak li nga am yëpp sa points yëpp boo ko dajalee yow sa bopp war ngaa mën a def calculer parce que comme like sometime election before the official announcement nga xam ne IC chairman dina ko def sometimes seen agency ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk dañ dee xam ñoom ñaata lañ am da ngay def sa calculer parce que da ngay def sa calculer bi ko da ngay nekk foofu gars yi di la jox results si nga def sa calculer soo dajale li nga am yëpp relais baa ngi noonu waaw mi ngi noonu di waaj a am boobu moo war a am most interesting event nag ñëpp gis nga boobu bi moo yëngal gars yi moo yëngal stade bi ñu bari da ngay dégg ñu naan man xam nga ban laa gën a bëgg a fekkee damay xaar ba añ ma doog a dem fekk gars yi relais guñ bëgguma tardé relais bi waaw am na ñoo xam ne bii la ñuy gën a bëgg a seetaan parce que mooy nekk relais bi bu tàmbalee da ngay gis stade bi yëpp jóg ñëpp jóg di célébrer ñëpp jóg di bàkku ñëpp jóg di kontaan dawkat yi sax da ngay gis ni ñuy wanee li nga xam ne mooy seen njaxlaf énergie bi ak lépp lu nga xam ne das koy mën a def rek ngir mën a jël li nga xam ne mooy ndam li waaye relais nag les si jàngee ni nga ko waxee woon démb rek mooy dimbalante mooy àdduna mbooloo mooy doole ndax boo xoolee baatin bi ki koy njëkk a yor day daw jox ko keneen kooku jox ko keneen kooku jox ko ka ca des keneen ki jël ko yeggali ko maanaam lu kenn mën ñaara ko dàq waaye lu ñaar mën ñett ko dàq noonu lay demee soo defee rek dimbalante nga si jàngee moo tax ma ne la sport nekkul rek wér-gu-yaram boo ci jëlee nekkul rek koom boo ci jëlee waaye daa ci jëlee li nga xam mooy xam-xam daa ci jëlee li nga xam mooy yaatu daa ci jëlee li nga xam mooy ubbeeku waaye daa ci jëlee li nga xam ne mooy xam adduna waaye xam tamit ay xarit yu yees ndax tey jii ñu jógee Gunjur tey xamante ne nag ñu nekk fa Bakote ñu jógee fi nga xam ne mooy Janjanbureh tey xam ne ñi dëkk fi nga xam mooy Latrikunda xamante boobu mu am lan moo ko war a mën a def fii leen daje lan moo leen fi dajale sport moo leen fi dajale xale yaa ngi ñëw mu ngi noonu xale yaa ngi ñëw pour relais bi xam naa ne gars yi they can't wait to witness the next event that is set to take place and this could be another very interesting moment and I know you can wait. And we are now you can see the different teams are coming. And I know that will be something very, very interesting, you know, and we would be waiting to witness some very interesting moments here. So the 4x100 meters open, boys and girls for the upper and senior secondary school is about to take place. You can see the teams are making their way to their starting point. And I know if that starts, we would see some fabulous and interesting moments here, I can tell you. So we can't wait. Once again,
We are live from the Independence Stadium in Bakau, and you heard from the Bakote Senior Secondary School team who received their medals, and they are so much happy. And in fact, they got the feeling that they are already winners. And when they are awarded the trophy, if they are confirmed winners, we'll allow them to come here. So we'll hear their final reaction and what exactly is what inspired them, or what is their what is the driving force? What has been their main driving force? And all that. Wow. Gars yi dañ jug rek stade bi tàmbalee jolli. Waaw. Yuuxu yi gars yi tàmbalee saraxoli te dara xewagul. Waaw. moo tax ma ne la relais. gis nga ndeysaan ñoom bi ñu leen jógee sargal yàggul waaye dem nañ si meeku ji. Waaw. bii nag mooy decide di winner. tey jii bii mooy decide kan mooy nekk di winner of the this year's edition mooy National Athletic Championship bi nga xam ne mu ngi am 2022. relais bi bu paree ñi nga xam ne mooy waa Latrikunda bu fekkee ñoo koy win. Waaw dinañ ko xam baa ko de bu fekkee ñooy win senior secondary school catégorie bi. boobu dina daal di rek leer su ko defee Amadou ñu fàttali rek bokk yi seetaan relais bi mooy waaj a ñëw daal di rek am su ko defee ni mu daan demee lay demee rek dina am both junior category both boys and girls. dina am tamit senior categories both boys and girls. su ko defee di ngeen ko enjoy event bi li nga xamante ne mooy relais bi ñaari competition bi. yaa ngi am li nga xamante ne mooy 4 by 100 meters. yaa ngi am 4 by 400 meters. waaw gis nga loolu noonu so lay by demee 400 meters. waaw léegi fu mu nekk nii xale yi bii moom junior catégorie bi la. ak senior catégorie bi yëpp ñoom ñoo ci am. boys and girls. so loolu la ñoo waaj a ñëw seetaan fii xam naa ne war naa yëngal stade bi. gis naa ne daal Latrikunda Sabi ji ñoom ñaari fan yëpp ci junior catégorie bi ñoo koy jël. both boys and girls ñoom ñoo koy jël. ndax dañuy maintain that position wala tey dinañ lajji keneen jël ko loolu li ci des rawuli ay gët ci kan tuuti rek dinañ xam fu wànnet di mujjee ki ay gëtam mi ngi noonu la demee bokk yi gis ngeen stade bi léegi fi mu toll ni fees na del nit ñi yegsi nañ te ba tey nit ñi noppeeguñu di ñëw nit ñaa ngi ci ñëw ci ginnaaw sa boo xoolee mi ngi fees ci biti nit ñaa ngi ci biti ndax am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee xëy na du ñu ñàkk ticket bu ñu duggee ndax xam nga fii da ngay fay ngir dugg waaw loolu yëpp ci la ndax tamit ginnaaw ñoom ñooy sponsor seen bopp ginnaaw ñoom lu ci bëri ñoo koy defal seen bopp ci ticket yu ndawaan yi nga xam ne ñu ngi koy fayeeku muy dërëm ak ñeenti dërëm yi nga xam ne dinañ ko ci am si lañ koy denc ngir waajalaat déwén ak yu sew siwaan yi nga xam ne def nañ ko ci mooy médaille yi ñu jënd trophée yi yëre yi ñu leen jox ak yu ci bel yu ci ajoog yëpp ak añ yi ñuy togg fii loolu yëpp xam naa ne ci lañ koy génne di ko ci mën a daal di rek fay su ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ñëw bu kenn daal di burle maanaam bu kenn dugg ci stade bi te fayuloo fay leen ngeen jàppale yéen tamit ndax foofu ngeen mën a jàppee maanaam $5 wala $50 bi ngay fay si ngay mën a jàppale ñi nga xam ne rek ñoo di sport association bi nga xam ne muy school sport association bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di organise lu ni mel su ko defee noonu nga leen di mën a jàppale ñoom it na leen dërëm yi laa leen jox maanaam bu leen amul loo leen mën a jox waaye di nga am benn $50 boo xam ne di nga ko mën a jëndee ticket ngir jàppale leen. noonu la war a demee. waaw kay boobu moom demul. ndeysaan. kooku demul. ndeysaan. waaw loolu ci léeg-léeg nag da ngay yàkkamti. waaw high jump bi la ba léegi. waaw yooyu yëpp da ci am Amadou. waaw. te waaw dafay am solo. dafay am solo bu baax a baax. ni mbir mi di demee. xale yaa ngi boys yaa ngi toog xale jigéen yaa ngi toog ñu ngi waajal seen bopp. ci li nga xamante ne mooy ci mbir mi nu moo demee ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax thank you so very much for the loyal support. She couldn't go beyond that level. And I know she would try. She would have maybe another opportunity to retry and see if she would jump over that level. But we will see how it's going to pan out here at the Independence Stadium. It is indeed, yeah, absolutely. We have 2-3 chances to make a breakthrough. This is just how interesting and sometimes it can be. And, you know, number 16, look at that. Yeah. It is a moment when each and every one of them are hoping to be winners, and here she comes with another attempt. Oh no! I think there is you have the third, fourth. You have about 4 levels. After jumping over the first level, they will move it to the second level, and then to the third, and to the final one. But apparently, even some of them are struggling with the first attempt. That is in the first level. But let's see if one of them or 2 or 3 of them were able to
jump over the first level. You are live. We are watching live broadcast from the Independence Stadium. Here now she comes, number 16, with another attempt. She comes. Oh, no. But yes, it's a good attempt. And the people here are appreciating her efforts. She is not discouraging again. And I know she would again attempt to see if we will do a much better one. xam nga Amadou waaw fii nii léegi bu fekkee level boobu ñoom ñëpp kenn mënu ko am na keneen ku ñëw waaw moom it mi ngi nañ seet kii moom naka la mu ngi noonu oh no mu ngi noonu Amadou gis nga level bi bu fekkee ñoom ñëpp kenn jàll ko si léegi dañuy xam nga fan la ñuy xoolee kan moo jël foos waaw parce que ñoom ñëpp kenn jàllul level bi dañuy xool foos level bu njëkk a dem waaw kan moo daal di aca gars yi tasaare nañ leen seen main station si xale pour ñu mën a taxaw xaar léegi ñi ñoo war a start. waaw relais bi nga Latrikunda Sabi ji. waaw seen main man bi moom lañ joxaat pour mu start. waaw mooy jaaxa Aïssatou Djiba foog na Djiba defe naa. waaw pour mu startal leen. Latrikunda Sabi ji parce que gis nañ moom always su starté rek. waaw daf lay am starting bu baax a baax a baax. waaw moo tax ñu ne xam naa gars yi li wolof di wax naan. lu bëy doon dundee. ba am ci sikkim. waaw bu ko bàyyiwul. mën na cee dund ba dee. waaw loolu moo tax xam naa Latrikunda Sabi ñu ne. gannaaw ba ñu tàmbalee ba léegi moom mooy tàmbali. nañ ko joxaat delloo buum sa mboy ga. exactly waaw su ko defee Amadou maa la doon explainal maanaam ñii. waaw bu ñu demee ci level boobu kenn tëggu ko. ba ñu exhaust seen 3 chance yi. Bansam maa ngi ko gis na ne Bansam upper basic school. waaw moom it mi ngi fi. muslim mu ngi noonu moo nekk reet bi. nga Bansam dafa mel ni senior bi lañ baan. waaw bem lañ baan. waaw su ko defee ngeen bàyyi ko xel. waaw biir Kama tamit seen upper basic mi ngi fi. waaw boobu tamit mu ngi fi waaw senior bi lañ baan. waaw waaye seen upper basic mi ngi fi. ba côté upper basic school mu ngi fi upper basic baa ngi fi. Latrikunda Sabi ji. seen upper basic mi ngi fi. waaw dafa mel ni ñoom ñoo war a jongante seen biir. waaw ci li nga xamante ne moom mooy Amadou 4 by 100 meters relay. Amadou xam naa ne ñu ngi waaj a commencé. Amadou tëb na ko. yes tëb na ko. gis nga tëb na ko siyaas doon it. gaa ngi ko tàccu. muslim. daal dina ko def. muslim. jàmbaar la. aha kay. ndax jox nañ ko ñaari chance. ba ci ñetteelu chance mu daal di koy def. aha kay. nii la lii la ci jàngee mooy àdduna. boo defee benn yoon antuwul bul give up. bul give up defaatal bu antuwul bul give up. defaatal xëy na benn bés. daa ci gis li nga xam ne ni mooy la nga ci doon seet. dara xewul sotti. ndar xëyul sotti. naa kooku mooy ti cam bi am na ko may dara de. xale bi am na njëgi ndox. da ciy bëgg kay. da ciy bëgg. boofu naa ne dankal na ko. da ci lay bokk. dafay baax loolu dafay bokk ñu ñaaxal. mooy motivation mi ngi noonu. kay. mi ngi noonu. waaw moom it am na ndam. dafa mel ni affaire yi jeex na. waaw moom moo win. li nga xam ne am na tamit gold medal. waaw am na lu moo reeree sa tey. moom amoon na gold medal ci long jump. waaw léegi bu amaatee gold medal ci high jump bi kon moom li nga xam ne mooy ren. waaw national athletic championship bi. leen number 4 gis na ci boppam. waaw leen. number 3. 2 and 1. waaw foog naa ne leen. number 5 6 foog naa am na. waaw mu ngi noonu gaa yaa ngi waaj. gis ngeen on their marks. fii nag sa fir bi du toog. set. the whistle has gone. départ nañ. This is now the moment that most of the spectators or fans have been waiting. Here we go. The exchange of batons. Yes. Amadou. And now the cheering have started. Amadou Latrikunda bi ma la doon wax. Independence Stadium. Here now. Bakote and Latrikunda. def na ko. Oh yes. dem na. Yes. Latrikunda dematina. Latrikunda. Damatina Amadou. They can't wait. Damatina. And Bakote. Damatina. is keeping up the pressure. Damatina. What's going to happen? Damatina. Oh yes. Amadou wax mbir maa ngi noonu. wax naa la ko. Oh yes. Amadou waxoon naa la ko. wax naa la ko. Amadou wax naa la ko. kay. Amadou wax naa la ko. dem ba def nañ ko. wax naa la ko. ñu ngi koo defat. dem na. ñu ngi koo defat. dem na. xoolal ma lii. dem na. xoolal ma lii. waxoon naa la ko. xoolal ma lii. waxoon naa la ko Amadou. xoolal ma ko. Amadou waxoon naa la ko. kay. Amadou waxoon naa la ko. Amadou waxoon naa la ko. nee na da ciy naan. nee na da ciy naan. kay. Amadou waxoon naa la ko. gaay def nañ ko. Amadou waxoon naa la ko. Amadou waxoon naa la ko. la woon fa woon. moom mooy capitaine bi. waxoon naa la ko mu ngi noonu. gisaat nañu. ñëw na delloo njukkal ki nga xam ne moo tàmbali. moom moo tàmbali. mu ngi noonu. kii moo tàmbali. yes sa waay yeggali. yes rile bi daal. yes macha allah su ko defee mu des góor ñi. waaw ñu xool ba xam nag. waaw lañ defoon démb la ñu defaat. kay bu ñu ko defee nag. waaw def nañ lu fi kenn mosul def. kay ndax ñetti fan yëpp. bii mooy ban. bii mooy. gin gi caa gin gi cegin bi mooy yuusa.
bi mooy li yuusa la Amadou maa la ko Amadou li yuusa la li mooy xoolal bul ma laal xale yi bul ma jege lii mooy yuusa xale yi dañu am caaj ak cacacas noonu lay demee xoolal ma lii rek mu ngi noonu mu ngi noonu mu ne gis nga ma ngay fecc Amadou ma ngay fecc Amadou lii mooy Latrikunda Sabi ji gis nga moom it ma ngay fecc dañ mun bii boor bi ak bee boor dañ man ca bii boor kay man ca bële boor kay noonu la goto yàqul deru bëri buñ defee ci track bi ba pare dem bégal fan si xale yi bégal fan si fecc gaay yi yëngal gaay yi tëgg ñu fecc ndeysaan noonu lay demee am na kenn ci ñoom waaw ku daanu kooku defe naa ne Bakoteh senior secondary school la bokk ndeysaan moom moo daanu noonu waa Red Cross ñu ngi koy daal di ñëw ngir war nañ ko jàppale ko ci opération ñoom it ñu ngi leen di gërëm waaw Red Cross ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay waaw ñi ngi def lu am solo gis nga ku daanu ñu daw ñëw waaw yëkkati la te waaw ñoom moo wax la liggéey bi ñuy def waaw liggéeyu li nga xam ne la mooy seen coobare bopp kay kenn fayu leen ci daram ndax voluntary job la boo ndeysaan xam ne ñoom ñoo ko ndeysaan opté ngir rek di ko def ndeysaan loolu lu mat a jaajëfal la kay mi ngi noonu jaajëfit suñu caméraman yi waaw di leen jaajëfal ndax bu image bi jàllee ba mu yemb ba yow mi koy seetaan di bég ñoom la di leen gërëm ñoom ñëpp waaye du ma fàtte nag soxna si nekk ci biir ndax ba tey ñu ngi ci weeru jigéen ñi di ko sargal bu baax mbir mi ngi dox mi ngi rafet mi ngi cool dooleel leen di leen dooleel di la wax jaajëf bu baax di la nuyul say bokk ñi lay seetaan ak fu waay mënti nekk di wax ne waaw ay Africa TV liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen wax ne ki nekk ci mix bi jigéen la de moom la ak caméraman yëpp di ci tudd ki nga xam ne moo di manque mooy ma ngay def lu am solo ak ñëpp ñu ci nekk léegi nag bu ci des mooy góor ñi senior secondary school catégorie bi moo war a ñëw waaw boobu ak MC bi loolu la daal di rek wax waaw mu ngi noonu gis nga gars yaa ngi noonu di ñëw ñu ngay ñëw de mbir mi war naa saf mu ngi noonu dina saf dina yënguwaat dina tàng dina neex te dina yàgg waaw dina tàng dina neex te dina yàgg jógee foofu waaw xale jigéen ñu ma gis nii waaw senior school bi boobu beneen affaire la boobu beneen affaire lay doon waaw boobu beneen affaire la waaye gis nga Amadou na ci ñëpp jàpp ndax li ma gis fii ci ñetti fan yi man doy na ma ni ñeme na ma waat ni Gambia war nes nañoo bokk ci fépp fu adduna bi di teewal li nga xam ne mooy wàllu daw Gambia war na ci am cër ndax ndaw yi ma gis nii ñuy daw ndaxte ñii li ñu fi wane ci ñetti fan yi doy na sëkk ngir ñu wane ne Gambia am nañ ñu ay xale yu mën a yu am jom waaye ñu war a mën a taxaw ci adduna bi ngir rek mën a fësal waaye ngir mën a teewal Gambia léegi nag li ci des mooy ñu mooñ leen li ci des mooy ñu tàggat leen li ci des mooy ñu jàppale leen ñan ñoo leen war a jàppale ñi nga xam ne ñoom lañ dénk suñu wàllu sport muy wàllu tàggat yaram ñoo ci war a jàpp su ko defee rek bu ñu si jàppee rek mbir mi gën a neex mbir mi gën a takkarnaase mbir mi gën a jëm ca kanam gis nga ñeenti ñi ñoo nekk team bi nga xam ne ñoo jël force ci relais bi ñu jógee ni le muy ci ñi nga xam ne mooy Latrikunda Sabi ji ñoom ñoo nekk noonu def nañ lu am solo ñoom ku ci nekk am nga gold medal yu bari dinañ amaat gold medal ndax boo wiinee relais comme team work la bu ñu lay sargal yéen ñëpp la ñuy joxandoo medal noonu lay demee xale góor yi tamit jóg nañ gis nga saa yi moom mi ngi bàkku mu ngi wax ne jóg leen xale yi dégg nga moom mi ngi jóg leen mu ngi wax jóg leen mooy capitaine bi gis nga mooy Latrikunda Amadou mooy Latrikunda dañ bëgg a jëlaat affaire yi ndax sañ naa laa wax Latrikunda day jëlaat mbir mi ndax sañ naa koo wax ndax sañ naa koo wax neexut a bañ de ndax ni ma gisee ñii ma ne ko neexut a bañ kon si kanam tuuti dañ ko defoon démb defaat ko barki démb dañ ko defoon démb defaat ko barki démb Bakoteh jël si senior bi waaye ñoom démb dañoo lajji ci côté góor ñi waaw waaye Latrikunda moom barki démb def nañ ko démb ñu defaat ko ndax tey dinañ ko defati li ci kanam rawlu ay gët yow may seetaan neskis liy waaj a am nii mooy relais senior catégorie ñi nga xam ne rek ñoo di góor ñi ñooy waaj a sëgg ngir rek daal di bokk ci li nga xam ne mooy jongante yi foo ba li nga xam ne mooy foo 100 mètres yi nga xam ne relais la ñoom dinañ ko rek daal di def léegi waaye bu paree ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi ñooy ñëw daal di sëgg boobu ci jeexee ñu nag ñëw ci 4 by 100 mètres relais boobu tamit dina daal di rek am ci kanam tuuti bokk bi seetaan Gambia fi nga xam ne mooy Eye Africa TV mi ngi noonu nga koy daal di rek gis nga seen stade bi moom lañ jox li nga xam ne mooy capitaine baan bi démb moo tàmbali woon ba mu tàmbalee gis nga mu def lu am solo xoolal jigéen ñi rek jigéen ñi ñoom ñu ngi leen di tàccu waaw ñu ngi wane waat xale yi ñu def macha allah gis nga waaw gis nga daf leen bàyyi nag bàyyi bu am bu sori ki ko defar nag mooy ki nekkoon ci middle bi bi yoon sax seen kii stade dafa xaw a lajji waaye bi mu ñëwee ba ci ki nekk ci digg bi
kooku moo defar mbir mi moo daal di ñëw jox ko ki nga xam ne moo nekk ci taat bi kooku daal di jox ki nga xam ne mooy moo nekk ci jeexanteelu yoon bi noonu lay demee su ko defee gars yi ngi waaj a tàmbali Amadou. waaw ñu ngi waaj a tàmbali. ñu daal di koy teewlu mi ngi noonu fii nag boo fi tollee sa fit du dal fii tëf gi mooy bari. sa fit du mën a dal. balaa mbir mi di commencé. sa fit bi day daal di def tëf ndax tey da ngay xaw a tiit ndax xamuloo sa morom ki lan la indiwaale. tigi yow sa bopp rek nga xamuloo keneen ki lan la indiwaale bu boobaa da ngay xaw a tiit ne waaw man est-ce que kii du ma raw waaye nag fii ku fi gën a am motivation rek mooy jël ndam li te Amadou man prédict naa ne lii waaj a am ni relais bi Latrikunda Sabiji boo moytuwul mooy daal di jël li nga xam mooy jëlati raw gàddu gi loolu nag man maa ko wax te defe naa sañes naa koo wax. aca boog mu ngi noonu li ci kanam rawul suñu bopp. suñu ay boot xam naa ne li ci kanam rawul boot xam naa ne li ci munta am da ngeen ko mën a seetaan comme ni ngeen ko seetaanee barki démb ba léegi ci Africa TV ñu fàttali leen tey mooy final si gis ngeen ne stadium bi nu mel. aca Amadou sëgg nañu on their marks. Amadou sëgg nañu lane number 4 5 la ngeen di gis noonu number 3 number 2 ak number 1 sëgg nañu aca mu ngi noonu number 5 baa ngi noonu muy kiy jël bi naka lay demee limat gi on their marks ñeenteelu limat limat yaa ngi xalaat lan laa war a def mbir mi naka lay demee tiit nga doorin bi na dina baax ndax du baax ñëpp ñu ngi may seetaan te ba ngay dem gars yi dañ la lépp aca wisul bi dem na ayca wisul bi dem na Amadou ma nga noonu xale yaa ngi dégg Amadou Latrikunda Sabiji dematina Latrikunda Sabiji dematina Amadou waxoon naa la ko Amadou Latrikunda Sabiji dematina Amadou lu ma la waxoon Amadou lu ma la waxoon déggal ma yuuxi Amadou lu ma la waxoon déggal ma yuuxi Amadou lu ma la waxoon déggal ma yuuxi Amadou lan laa la waxoon Amadou lan laa la waxoon xoolal ñoo weccoo baatin bi mi ngi noonu dañ ko waajal bu baax Amadou lan laa la waxoon waaw Amadou lan laa la waxoon xoolal ma ko Amadou lan laa la waxoon léegi moom moo dese affaire yi léegi moom moo dese affaire Amadou lan laa la waxoon léegi moom moo dese ma affaire ngay dem léegi moom moo dese affaire yi ma ngay dem léegi xoolal mu ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem Amadou waxoon naa la ko Amadou waxoon naa la ko waaw defati nañ ko defati nañ ko defati nañ ko def nañ ko barki démb ñu def ko tey ñu defati ko Latrikunda Sabiji jëlati na ndam li ci li nga xam ne mooy relais moo ngi noonu nee na day mayewaat mbubu bi démb daf ko def maye mbubu bi tey mu defaat ko mayewaat li nga xam ne mooy mbubu bi dinañ amaat beneen Usain Bolt bu ñu ci jàppee tàggat xale yi jàppale leen def ci li ci war wallahi Usain Bolt mën na jógee waat Gambia beneen Usain Bolt mën na jógee fi nga xam ne moo di Gambia mbokk yi mbaa yéen a ngi bëgg yéen ñu seetaan mbaa yéen a ngi kontaan mbaa yéen a ngi dund neex gi am file ci stadium bu Bakaw mbaa yéen a ngi dund mbégte mi mbaa yéen a ngi dund talent bi nga xam ne mi ngi nekk di am Latrikunda Sabiji démb mu def ko barki démb mu def ko tey mu defati ko ci li nga xam ne mooy boy si ci junior catégorie lii lan laa mën a wax am na solo lool neex na ala daw me na am jërëjëf. Well, once again, thank you. As you just witnessed that brilliant competition, it was just some talent display here as you watch live on your screens and TVs, of course on your mobile phones. For those of you watching us on the social media, I know you might be very, very happy and feeling the ambience as we do here at the Independence Stadium. Quite a very eventful moment here, very lively. Everyone is so much elated as these young athletes, some future athletes for the country. They are national prospects, I say. And you can see Latrikunda Sabiji, backcourted, both lower and upper, are producing some talent. But of course, some schools also are doing well. The likes of SL, Charles Jau, and Bansang, Kaur, Janjambur, and others, are all doing their bit. And I think that is just how interesting it is here. So as you can see, we are about to witness the upper basic as well, or under 15 category. I think that should be also interesting. But so far, everything has been well organized, and I think the people that have turned out in their numbers to come and watch this event have been very much happy as to what they have witnessed so far. Look at that. That's just a replay of what we have witnessed some moments ago. And the amazing part of this is how the athletes will exchange their
Martins, look at how Slate Kunda Savage athletes were doing. He was not waiting for him. He departed, and then the other athletes, everyone knows what to do. And they do it in a very well-organized manner. And look at the ending. He was just remarkable. That was just brilliant. Fantastic ending it was. And we say kudos to their especially these PE teachers for doing the hard work, train them, and motivating them as well, so that when they are here, they would know what to do and do it well. noonu la Amadou. waaw am na solo ci bi di fàttaliku muy seen PE teachers yi tey jii ku ci nekk ci ñoom xale yi nga xam ne seen various PE teachers yi tàggat nañu leen daanu bëgg ci ñoom lool ndaxte lu koy waral mooy tey nga tàggat ab ndaw mu ñëw wane lu rëy ci fi nga xam ne mooy ci jotaay bu mel nii nga xam ne national level li bokk na ci sport bi gën a màgg ci réew mi ndax boo xoolee fi nga xam ne moo di Gambia ci wàllu sport buñ ci amee Jina Baas mu def lu am solo ci lu ñu mel tey jile nga am ñi nga xam ne ñi ngi ñëw di roy si Jina Baas loolu lu am solo la lu exceptionnel la waaye tamit lu jar a mat a sargal ñi nga xam ne ñooy seen PE teachers yi wax leen ni leen mbir mi yéen la liggéey bi yéen la tamit ci la bokk ndax tamit ndaw ñi xëyuñu rek nekk ay dawkat am na fu ñu jaar am na ci ay teachers yu ñu jaar ci loxoy PE teachers yoo xam ne ñoo leen di tàggat di wax ne boo taxawee ci starting leen war a dem muy starting point bi nii nga war a def ril la nii nga koy defee bu ci nekk rek bu ñu la waxee nes koy defee rek bu boobaa boo yegsee file noonu nga koy daal di rek demee Latrikunda Sabi ji nag galaw racc seen ñi nga xam ne ñoo di seen PE teachers yi ay jàmbaar lañ tàggat nañu leen wan nañ leen naka la su ko defee nag jigéen ñi ñooy waaj a ñëw sëgg defe naa boobu moo nekk ci senior catégorie bi su ma juumul Amadou ndax léegi ñi nga xamee ne ñooy jigéen ñooy waaj a sëgg góor ñi ñoom jeexal nañ boot catégories ñoom daal dinañ rek jeexal jigéen ñi nag ñooy daal di ñëw sëgg ñu xool rek tey nan lay demee ndax démb ci jigéen ñi Bakoteh senior secondary school moo juróon li nga xamee ni mooy raw gàddu gi waaye nu xool ba xam tey jile da koy daal di defaat wala du ko defaat loolu nag nes tuut dinañ ci xam dara ni ñu koy waxee rek mooy li ci kanam rawuli ay gët ci kanam tuuti dinañu xam ndax Bakoteh senior secondary school daa defaat la mu defoon démb wala du ko defaat loolu lépp di ngeen ko xool yéen ñuy seetaan mbokk yi seetaan ay Africa TV nangu leen di fàttali ne yéen a ngi seetaan lii xew file ci stadium bu Bakau mi nga xam ne rek mooy Independence Stadium bu Gambia nga xam ne ñu ngi ko sos sa jamono yi Jawara nag ba léegi stadium bi mi ngi fi di host li nga xam ne mooy event yu bëree bëri jot na nag ñu amaat yeneen stadium xam naa loolu du ñàkk ministre sport honorable Bakary Badji mi ngi seetaan dina ci indi ay mbir doole ko ca ci kaw muy His Excellency président Adama Barrow moom mi nga xam ne nee na ba mu demee Sénégal ngir fekkee ji ubbiteeg li nga xam ne mooy stadium bu Abdoulaye Wade di njiital réew mu Sénégal nga xam ne Macky Sall moo ko dippee nee na waxtaan nag ki nga xam ne mooy njiital FIFA waxtaan nañ sax nes def ba jàppale ko ci stadium mu Gambie bi nga xam ne dañ ko baan ci nan koy jéem a rek daal di defaraate am na solo ay jigéen yaa ngi noonu ñu ngi waaj a door li nga xamante ne mooy beneen relay competition bi ci ni ngeen ko nekk di gisee si seen télé yi ak mobile yi ak lépp li ngeen mënut a use acca départ nañ misul bi dem na jóg nañu acca lan mooy nar a xam ñan ñoo nar a yóbbu affaire yi acca Bakoteh dafa mel ni ñu ngi noonu acca boog waaw bii dafa taayit de esew mu ngi noonu wala xama Charles Jaw ñu ngi noonu bii dafa mel ni dafa war a taayit xoolal ma baatin bi yàqu na moo fii dafa am solo moo tam fii dafa am solo ndeysaan moo tax fii dafa am solo waaw ndax léegi nag lan moo nar a am yàqu na lan moo nar a am yàqu na lan moo nar a am yàqu na waaw yàqu na Bakoteh jëlaat nañ ma nga noonu mu ngi noonu ma nga noonu yooyu fii jeex ma nga noonu xoolal ma lii xoolal ma ko Aïcha moo ngi noonu waaye Amadou muslim moo waroon a jël li nga xam ne mooy foos waaye seen baatin bi dafa daanu ndeysaan ni ñuy exsigné baatin defe naa lii tamit ci tàggat bi la moom foofu ndax la ñoom rawoon nañ ba pare waaye baatin bi moo root moo tax mënuñ koo meeg ndeysaan di leen masawu ndax dafa metti kii moo fi jógee léegi waaw waaye li ma la wax rek Amadou mooy muslim ñàkk na li nga xam ne mooy relais bi li ko waral mooy dañu doon exsigné baatin bi ndeysaan gis nga ndeysaan dafay jooy ku am jom la
ndeysaan ku am jom la moom moo daw ba foofu joxin bi baatin bi rëcc ca joxin wala ndeysaan noo ngi lay mastawu waaye ndaanaan di la wax ne jàmbaar nga ndaanaan nga def nga li nga war a def ndeysaan jëlati na ko te xam nga kii dafay def ba pare mel ni comme ku deful waaw moom dafay tey moom soomaan la léegi nag moom soomaan la su demee si gars yi mu xala yëngal tuuti moom soomaan la mu dal xam nga lu ñuy wax soomaan waaw moom soomaan la xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy nekk dawkat waaye dañuy timide comme diggante Cristiano Ronaldo ak Messi waaw Ronaldo ku mën a football la waaye moo gën a soo Messi kii soomaan la noonu la waaye di mastawu ñi nga xam ne seen baatin bi dafa leen rëcc waaw ñoom it ñu ngi doon def lu am solo ndax boo xoolee dañu waroon a defit ñi nga xam ne ñooy baaxoote parce que ñoom rawoon nañ leen ba pare Charles Diaw tamit waa Charles Diaw ñoo jël sikoon Charles Diaw ñu ngi noonu ñoo jël sikoon waa Charles Diaw daal fii boo jëlee sikoon da ngay am silver médaille waaw da ngay am waaw loolu la boo jëlee taat am bronze nga am loolu ci la bokk mbir mi daal li ci gën a am solo mooy waaw xoolal ma moo ngi noonu te xoolal moom nu moo jeexalee affaire yi waaye ni mu dawee nii xam nga kan la may jox mooy sama dawkat ba boo xoolee Dina Baas di daw ndeysaan loolu la may jox boo xëlee di daw daf may jox dawkat yi gën a dàq daw ci àdduna bi ay Ami Mbacké Thiam ñi daf jaloore ci Afrique kooku la may jox ci daal bu ñu ko jàppale xam nga jàppale bi démb maa la ko doon tàmbalee wax waaye fekk foofu ñi ngi waaj a jeexal maa ngi la naan xale yu jigéen yi nga xamee ne ñi ngi daw jàppale leen bokkul rek ci nekkul rek jox leen ay xaalis ak i jumtuwaay waaye fexe wax leen ne leen bu leen bëggee def li carrière àndul ak fo àndul ak yenn yi soo bëggee def li carrière da nga war a xañ sa bopp lu bari farlu ci waaye lu bari nga dummóoyu ko waaye bu fekkee nga ne dinaa ci wàllu wi dinaa ci am dara ci wàllu wee ma am ci dara moo loolu mënul nekk maanaam na nga fonk li ngay def gëm ko gën cee farlu boo ko toppee mën nga cee am dara waaye bu fekkee nga ne programme du la raw lépp luy xew ci jamono nga ne du la raw te nga ne bëgg ngaa topp lii def ko carrière yaa ngi nax sa bopp Amadou lii boo ko bëggee def carrière faaw nga nekk ci yoon wi gën cee dëggu waaye gën cee wane pas-pas gën cee wane farlu gën cee wane li nga xam ni moo di jom ak fulla bañ cee wane daraay fayda bañ cee wane daraay ñàkk fulla soo ko defee yàlla bu la dimbale mën nga cee am ndam waaye lu dul loolu buñ la fi doon jàppalee ñëpp ñoo jox la loxo ñi di la joxi million ñi di la jox xeetu jumtukaay bu mu mënti doon te yow fonkuloo sa bopp respecté wala li ngay def bàyyiwuloo fo loolu tamit du la tax a yegg fenn moo tax ma ne faaw ñoom ñu am ay li nga xam ne mooy ay coach yoo xam ne waxuma coach yoo xam ne dañ leen di train rek technically bot ñi nga xam ne dañuy waxtaan ak ñoom ci àdduna psychologically morally ci fànn yëpp ñu jàll di leen fa rek jàppale di leen wax ne boo nekkee jigéen rawatina ndaw dugg ci li nga xam ne mooy wàllu carrière soo bëggee yegg fenn fi soo bëggee yenn fi ca ñenn signaux yi yegg lu ci mel ni ay Dina Baas ak ñoom seen faaw nga teg ko fii nii ngay def faaw nga dumóoyu àdduna faaw nga bàyyi lu bari ngir mën a am dara waaye bu fekkee parce que dañu ne daw loo xam ne kattan moo koy def faaw nga noppalu lu bari faaw nga xam fi ngay dem li la war mooy lekk bu baax xam fi ngay dugg xam fi ngay génn soo ko defee mën nga cee sori waaye nag bu fekkee nga ne lépp luy xew yow yaa cay jiitu te nga ne bëgg ngaa def carrière yaa ngi nax sa bopp bu boobaa nag nañ jàppale xale yi ñi leen ci jiitu ku ci demee ni démb ki nga host bi nga xam ne daw na dem na fu ne ci àdduna bi te daw moo ko fa yóbbu na jàppale ndaw ñi wax leen ne leen man sama carrière ba ma ciy nekk nee na moom 1985 la tàmbali boo xoolee ko loolu yàgg na maam la waaw maam jigaan Cissé waaw mi ngi noonu moomu na jàppale xale yi di dem ci seen school yi di leen wax ne leen ku bëgg a def li AC carrière maam Kewe laay wax waaw maam Kewe xam nga moom mi ngi naan ba mu ci yàggee dafa dummoyu lépp topp li nga xam ne mooy sport rek waaye ba mu cee tollee nag toll ca defi leneen dafa bàyyi tamit sport dem defi leneen mbir mi question de tolluwaay la boo ci xasee ba toll defal ca la nga toll boo ko weesoo nag bàyyi ko nekk ci leneen waaye nag mënuloo def li maanaam mënuloo war mbaam war gëlëm mënula ànd non mënoo war mbaam war gëlëm non loolu mënula ànd moom kay da ngay war mbaam bàyyi gëlëm gi wala war gëlëm gi bàyyi mbaam mi su ko defee la ma bëgg a wax ci loolu rek mooy xale yu jigéen ñi ñu góor ñi ku bëgg a def carrière lii na nga respecté bu baax a baax fi ngay dugg ak fi ngay génn li ngay lekk ak la ngay naan toppatoo li nga xam ne mooy sa wàllu tàggat yaram mooy ngay tàggatu ndax tàggat yaram ak tàggatu ñoo ànd mënoo wax ne damay def tàggat yaram te doo tàggatu ku dul tàggatu doo am dara faaw ngay tàggatu ngir mën a am dara Amadou. All right, thank you very much, and just to remind you again, we are still here at Independence Stadium, and I know I've seen some of your comments. am na ñuy seetaan from different parts of the world, those of you in Europe, in Americas, in Asia, wherever you may be and watching us live, thank you very much.
We appreciate your comments and contributions. Some of you are from the, who have passed through some of these schools. I know, those that are, of course, from Bakote, they are very happy. From Latrikunda, I see most of you commenting and, of course, expressing your delight and of course, appreciation as well. Thank you so very much. So keep doing that. Let us know how you feel. Share your views with us. Share your contributions or whatever you want to say. We would want to have you and your comments, and we will appreciate that. Thank you so very much. And ñu ngi leen di gërëm ba fu ngeen mënta nekk ci aduna si di ànd ak ñun ñu nekk ci diaspora bi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëf. Gis naa some of your comments and surtout ñëw Bakote ak ñeneen ñi esew ñeneen ñi yëpp am ngeen ne jaar nañ ci ne school si ñu ngi ci biti loolu dafa am solo ñu ngi leen di gërëm bu baax wane leen ne li rek moo am solo bu baax ba di leen wax thank you so very much and we will keep you updated, keep you posted as to what is happening here. I know we would get to the next event very, very soon, and then you would also watch that live on your screens, and then probably very, very soon we will get to the penultimate moment of this event, that is the final rounds of these activities, and then we'll get to the closing ceremony of this 3-day event. So it has been wonderful. It has been quite a very, very eventful moment. Tonight has been very, very lively, and it has been so much wonderful. The turnout has been good. Yeah. Ku nekk ngi bakku. Waaw. Gisoo waaye Bakote ba mu jógee. Waaw. Gaa yi yuuxu ko mu joxoñ leen. Xam naa def naan ndam li day dëkkaat. Exactly. Waaw xam nga gis nga Amadou li ma gis fii tey mooy. Waaw. Booy dañoo pànk. Xam nga li ma wax. Booy daw mi dañ cee boole pànk. Waaw. Xam nga li ma wax. di yooyu da ci am solo. moo tax turnout bi. waaw moo tax am solo. xam nga waxoon naa la ne la keroog bi ñuy doog a door. maa ngi ne naan last day bi ñu bari dañu naan xam nga Gambien ak African and we are proud Gambians luñ gën a taamu mooy dañ naan last day bi. non Gambien ci boppam moo mel noonu. dañ naan last minute la bëgg naa lifin. mi ngi noonu waaw. waaye gis nga Amadou fees na xoolal léegi foo sànni mbat. mu takk mi ngi noonu. waaw rafet na booy su ko defee góor ñaa ngi waaj a sëgg Amadou. ndax tey mënees naa waxaat ne Bakote day jëlaat ndam li wala ma bàyyi. non léegi daal. ma wax wala ma bàyyi. boo loo wax rek. ci ñoom daa mel ni Bakote sa nañ ko mën a dégg. waaw parce que yi ma xam naa nag ki may seetaan mi ngi naan man bro da ngay tante rek waaw looloo fi am damay prédict gis nga njool mi ni mu jógee ak pank gi mu wone dem ba ci wetu ñi nga xam ne ñooy ay fansam. waaw joxoñ leen ne leen daal di ne dama koy jël. loolu leneen la pank daf ci baax. ndeysaan yëfu xale la. maa la ko wax yëfu xale la. xale dafa wane ne xale laa. mu ngi noonu. waaw xale dafa wane ne xale laa. ndeysaan waaw looloo am solo. te xale yi dañ dee tag gis nga lii Usain Bolt daka daan def. waaw ndeysaan bu ñëwee ba taxaw ci track bi nga gis ne caméra bi jël ko nga gis mu am lu muy wax. waaw su ko defee yow mi seetaan te nga xam ne yaa ngi xaw a stressé. waaw mu wàññi la stress bi ne la man maa ngi nii. mind game la. very good. mind game mi ngi noonu ci la bokk. gis nga ko. waaw kay. ndeysaan ak seen cappi yi ñu def ni yëpp li yëpp mind game la waaye. waaw dañu dàqaale stress. parce que boo ñëwee ba ci point bi da ngay stressé bu baax. sëgg nañu Amadou. waaw léegi moo ngi noonu sëgg nañu. on their marks. sëgg nañu Amadou. lane number 5. sëgg nañu Amadou. number 3 number 2 and number 1. moo ngi noonu Amadou. jàmbaar yi sëgg nañu. ñu ngi waajal. 1 2 3 4 li nga xam ne mooy relais bi 5 6 7 of them. ndeysaan wuree wa dem na they kën. are asked to be set. the Aïcha départ nañu Amadou. the whistle has gone. Aïcha. lii baa ngi noonu. moo ngi noonu. lu xew. waaw départ bi xaloon na maa jaaxal. Amadou lu xew. waaw départ bi baaxul. Amadou lu xew. waaw gis nga ñoom ñaar ñu ngi dóorante seen kii di joxante waale li nga xam ne moo di fire. oh maa bëgg lii. Amadou bég naa. kay Amadou man kontaan naa. ndeysaan. Amadou. waaw Amadou lii warul jeex. bari nga say morom. Amadou ndax lii day amaat suba. moo ne ko ne. Amadou ndax lii day amaat suba. waaw bu gaay bëggoon de. Amadou lii warul jeex. waaw ndeysaan. dafa war a amaat suba. ndeysaan amaat ginnaaw suba. mooy dafa ndax réew mépp a ngi fi. kay ñëpp a ngi seetaan. waaw waaye ay Africa TV. xam naa daal kenn du yéen. waaw. xam naa ku nekkul fii daal. waaw. te nga nekk boori Bakaw bile. wala ba pipeline. waaye boo amul li nga def waaye ñëwal fii nga wettali. ñëwal seet lu fi ne. li fi ne. nga kontaan boo amul joti ñëw. ndax trafic bi jaam na. nga kal ko ci télé kal ko ci ay Africa TV. boo amul satellite bi jëndal connexion bu doy. xoolal
nga taal li nga xam ne mooy YouTube. different options la nga am. nga wala nga dem Facebook. Eye Africa TV dafa ngarale. ku amul ndey na. namp maam. maa la ko wax. ayca mbokk yi seetaan Eye Africa TV yéen a ngi file dibéer fukki fan ak ñett ci weeru March 2022 fii la National Inter School Athletic Championship 2022 fii la ci stadium bu Bakau ngeen ànd ceeg Mouhamed Mbaye Garmi Amadou Kanté di leen dicté lépp luy xewee file ci stadium bi. ñoo ngi noonu gars yi ñi nga xam ne ñooy góor ñi nekk ci senior catégorie bi ñooy waaj a def seen relais sëggoon nañu ba départ waaye xam naa ne am na lu ci xaw a doon gàllankoor moo tax ñu daal di rek ñëwaat dooleen bi taxu koo baax Bakau de seen athlète bi nag na ngeen ko bàyyi xel ndax moom ab jàmbaar la xaw ma ndax ba xam dañuy am ku ñu disqualifié ndax gis naa ab red card génn xaw ma nag ci kan lañ ko jëmale waaye ab red card daal génn na bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoo di officiel ci ñu toogee foofule Amadou gars yi sëggaat nañu seggaat nañu léegi tey li waaye dum dem jaay mu lamb léegi mu lamb ndax ñu ne kuy jaay ker daal bu guddi jotee bu timis jotee daal bay boo nga laal ñàkk acca mu ngi noonu ayca départ nañ Amadou la ma la waxoon daa mel ni mooy bëgg amaat Bakau de seen waaja jiitu na mu ngi noonu Amadou nax na leen mu ngi noonu Amadou dem na gaa yaa ngi yu Amadou jël na ndam li teel na de Amadou dem na de maa la ko wax waaye Amadou maa la wax jël na ndam li aha kay maa la ko wax aca boog Amadou xoolal ma li Amadou jëlati na ko Amadou waxoon naa la ko Amadou waxoon naa la ko he is in the lead waxoon naa la ko he wouldn't want to relent waxoon naa la ko look at this waxoon naa la ko this is some talent Amadou dem na and now Amadou jeex na and now Amadou and now Amadou daa mel ni maa ngay bëgg a juum waaye ma ngay dem Amadou ma ngay dem Amadou ma ngay dem Amadou dem na Amadou dem na Amadou dem na waaye Amadou daa mel ni anu demee waaye nag daa mel ni lan moo am ma ngay tax a suuf ma ne ko lan moo am laa tur ko Charles Diaw nee na man la xale bi Bakau nee na man la xale bi kan la nañ xool Charles Diaw nee na man la Charles Diaw nee na moom la waa nañ Bakau nee na man la xale bi léegi nag nañ xool am na lim fu wone de waa léegi nañ xool léegi nañ xool xoolal ma lii rek waaye Amadou ñoom seen t-shirt yi ñu mayee ñoom non bég bi la waaye ma ne ko bég bi la waa baax waa kii Charles Diaw de Charles Diaw xool ko rek ma ngay fecc def na ko defati ko moom tamit moom it maa ngi koy bëgg a ràññee kii moom waa léegi li na def ko xañ waa Bakau ma jaaxal mooy non Bakau ma nga yëkkati loxo nee na man la lan moo am Charles Diaw ma nga yëkkati loxo nee na man la lan moo am xam nga boo seetaanee lamb waaw ba gars yi dem si suuf waaw Alaaji Bikaay Mbay wala gars yi kay ñi mun la wax ne diw moo daan waaw dañuy wax ne lan moo am lu xew kon nañ wax waa régie nañ mixte bi na ma indi waatal action bi nañ seet référé waaw man na ma wan action bi man ma xool gars yi kan la ñoo jox affaire yi waaw ma ne gars yi kan la ñoo jox affaire yi defe naa taatu boo ma mënee wan action bi na ma ko wanaan man ma xool li xew jël na ko léegi leer na Charles Diaw moo ko jël Charles Diaw la mujjee na koo jël waaw Amadou kon daanu na moom la de Amadou tey daanu na ma ne ko nee na Amadou nee na dafay Usain Bolt nee day Usain Bolt nee day rey mu ngi noonu Amadou man daanu na Amadou tey daanu na waaw xam nga mbir mi mu ngi nii taatu ma koy wanaat waaw mu ngi noonu ay waay taatu waaw léegi mu ngi noonu yàlla na nga màgg xoolal boo màggee yàlla na nga xam xoolal différence bi waaw xoolal saa yi nu ko defee gis nga fii ma ne baal ma ñaanal taatu taatu boo màggee yàlla nga xam xoolal boo xamee yàlla nga mën non boo mënee yàlla nga gudd fat mu ngi noonu affaire la de Charles Diaw waaye nag tuuti ko noonu ñu am li nga xam ne mooy exiko maanaam ñu daal di tembo tuuti ko noonu tembo am tuuti mu tembo waaw tuuti ko noonu tembo am waaye mu jéew la am waaye ñoom noonu lañ ko gisee kon ñoo ngi ndokkeel waa Charles Diaw ñi nga xam ne ñoo jël mbir mi tey ci kanamu Bakau ñi nga xam ne ñoo ko dominé démb ak barki démb léegi ñu ngi wax seen biir waaw dafa mel ni mbir mi d'accord ñu waaw xal na leen lifin tuuti waaw waaye nañu muñ xam ne jongante la waaw jongante foo waaw foo agréé la ñu ngi xala protest boo gagné foo agréé la boo ñàkkee foo agréé la lépp rek foo agréé la Amadou noonu la waaw gis nga lii mooy fair play jeex na nee na jeex na nee na jeex na nee na jeex na ndeysaan gis nga nee na jeex na ndeysaan nee na jeex na waaw ñu ne gars yi nañ calm down waaw nee nañ calm down nee na yuuxu leen tàccu leen fecc leen mbir mi jeex na loolu la wax nee na yuuxu leen tàccu leen fecc leen mbir mi jeex na waaw noo ngi koy gërëm Manga moom mooy borom caméra yi noo ngi koy gërëm mu ngi war di génne yu garaaw noo ngi koy gërëm ñu ngi koy nuyu waaye sunu caméraman bi jàkkaarloog ñoom Ali di Ali waaw noo ngi koy gërëm bu baax moom jàmbaar la ndeysaan moom day taxaw def liggéey bu am solo te du wane coono du wane yokkat
noo ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. ay jàmbaar ñoo fi nekk. ay jàmbaar kulli fadrin. ah ay ndaanaan kulli fadrin. driver ay yi jinne fi nekk suñu driver yi. ñoom Serigne. ñoom Bura. ñoom Bura ma gaay. kenn du ay Africa TV. ndeysaan. di gërëm ñëpp. xam nga team la. waaw team work la. waaw loolu am solo ndax boo ñëwee mbir mi yaatu. waaw ñuy yaatal ñëpp liggéey. day am solo ka ca nekk fa nga nekkee nga daal di doxal. mbir mi jëm kanam. ay ca su ko defee Amadou lu des ci programme bi nga digtalaat ko askan wi. nu daal di koy xam. waaw léegi xam naa ne léegi tey wateef bi àgg si ndong li ci des bare tuut noonu ñu fàttali leen tey di dimanche yem ak fukki fan ak ñett xoolal ma fi gis nga fii dafa xoolal ma taatu. non lii xoolal ma taatu ay Africa TV. xool ma lii ba côté mu ngi noonu. quel beau l'image ñu ngi xala mer. quel beau l'image. c'est beau. fii mooy yëfi. c'est beau. fii moom naka lay c'est beau c'est beau lii. non waaye lii. bopp bi. gaa yaa ngi yuuxu de. waaye lii si kaw. ma ne xoolal ma lii. gis nga de. ay Africa TV. ça c'est beau. c'est vraiment beau. c'est vraiment beau. kenn du ay Africa TV. kenn du ay Africa TV. gis nga gaa kenn du ay Africa TV. kenn du ay Africa TV. c'est beau ça. c'est beau ça. wana dëgg. wana dëgg. ay Africa TV leeral na mbir mi. ay Africa TV leeral na mbir mi. mbir mi leer na. dafa mel ni. mbir mi leer na. dafa mel ni ñoom la taatu wanaan ma mbir mi. indiwaat ma mbir mi taatu indiwaat leen ko. andiwaat leen ko ngeen def ko ni ngeen ko defoon. ñaan naa leen ko. gars yi ñëw leen protest. ñi nekk ci mixa bi. ñu ngi protest nañ may indilaat affaire yi gars yi seetaanaat ko. ñu ngi protest. andi leen ma vaar. ñu ngi protest. waxal ma réseau ñu indi bu leen fi jaxase mbir mi. nañ ma wanaan mbir mi. bu leen fi jax. ay Africa TV indiwaat leen affaire yi mu leer. wanaan leen ma mbir mi ma xool. waaw. ndax lii mbir mi est-ce que du exiko. est-ce que témbowuñ. dafa ñaari tànk ay yëpp. waaw ñaari. gaa ngi leen di buu. ayca. lii neex na Amadou ay Africa TV. mu ngi noonu. gis nga affaire yi. mu ngi noonu wan leen ma ko. mu ngi noonu taatu na mbir mi ñëw. gis nga fii. waaw waa Thialja mu ngi jiitu woon. waaw waaye léegi ci beneen côté bi. waaw fii. waaw fii mooy mbir mi. waaw gis nga tànk kii bi mu ngi ci gannaaw. waaw kii tànkam bi jóg na. waaw gis naa ko. waaw léegi nag te line baa ngi noonu. gis naa ko. waa fii. non. nii est-ce que témbowuñu. ñii est-ce que témbowuñu. waaye daal lu ci mënti am mooy. nañ respect the decision of the judge. ñoom nee nañ. ndeysaan follow me. waa Bakote. waaw nee nañ nanguwuñ de. waaw waaye dara léegi consultation mu ngi am. ayca waaw léegi fu mu nekk nii ñu ne students yi nañ dem. waaye Amadou waaye consultation mu ngi am. Amadou award ceremony tamit waaw. ma ngay waaj am Amadou. waaw kenn du ay Africa TV. waaw non mbir mi nii la. waaw mbir mi nii la. noonu la. xam nga lii time boobu dañ ko daan gis daanaka ci réew mi. mosul am bu action rombee rek jeex na. waaye ñi dañ leen ko indiwaat kenn dootu ko gisati. waa gis nga athlète team baa ngi nii. ñu ngi wane solidarité. waaw ñu ne daal fu mu nekk nii seen teachers yi ñu ngi dem protest. waaw against the decision. waaw léegi lan moo am. waaye léegi la ma ciy wax mooy Amadou. waaw mu ngi nii ñu ngi ko wanewaat. waaw. nu ngi koy wane léegi ñoom ñu ngi wax ne gars yi nañ ñëw ñu seet gis nga fii. waaw fii moom boo ko xoolee kële moo raw. waaw moo rawagum. waaye taatu indil ma ko nan ma ko wanee woon. taatu defal ma ko. mbir mi jaxasoo na. waaye ay Africa TV. jaxase na studio bi Charles Diaw ñu ne ñoom la. Charles Diaw nee na ñoom la. déedéet waay. na gars yi bàyyi loolu waay loolu bu ñu yàq pomi. nañ bu ñu yàq pomi. pomi neexoon na. waaw. barki démb lii amu fi woon. waaw bu ñu xaar ba ci jeexatalu bés bi ñu bëgg a yàq pomi. nañ def ndànk. pomi neex na ba noppi. na mbir mi leer maa ngi gërëm ki nga xam ne moo di Fatima Tabakoto di ko ñaanal. waaw madame Dramé. waaw sama rakk jooju. waaw maa ngi koy siyaare. ndeysaan ba mu amee borom kër yàggul. waaw di ko wax ne ko sëy na muñ sëyal jëkkëram déggal ko niki na ma ko waxee woon rek. waaw Fatima madame Dramé maa ngi lay siyaare. jërëjëf waay di gërëm waa Latrikouta ñëpp. ndeysaan di gërëm waa marché ba ASC. waaw muy ñoom Papa Diaw ñoom Aliou ak Makhtar ñoom ñëpp ña nga may seetaan. gaa yi ngay yëngal affaire yi. ñu ngi yëngal bu baax a baax. waa Sall Diaw ñu ne nee na ñooma. la. ñoom ñoo fi ne waa Bakode nee na ñu na. mbir mi daal waa Charles Diaw nee na ñooma. waaye waa Bakode nee na ñu na. consultation mu ngi am. léegi nañ xaar lan mooy doon. waaw final décision bi. waaw bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy jot ci ñi ngi nekk di consulter. waaw ñu ngi noonu la ñuy wax déy. waaw ñu ngi déyoo. waaw seenu biir. fu mu nekk ni am na ñi nga xamante ni ñu ngi leen di sargal. waaw ci la bokk. waaw xaw ma dana naa ko mën a riit lan lañ bind noonu waaye dafa mel ni li fa sori. dafa sori waaye team la daal. team baa ngi noonu ñu ngi leen di
ñu ngi leen di delloo njukkal di leen jaajëfal bu baax a baax well done and congratulations appreciation we I can't read that. noonu la su ko defee noonu lay daal di demee mbir maa ngi noonu di dem yéen a ngi seetaan Eye Africa TV ñu ngi leen dégtal lépp looy xam ci nga xam ne mooy international national inter school. waaw championship moom lañ nekk di assurant ni mu inter school national athletic. exactly championship 2022. waaw tey lay demee mu ngi noonu mbir mi moo ngi noonu di ala dawme gis ngeen ko li fi amoon. ñu ngi ñaan rek mbir mi daal di jeexee na mu tàmbale woon ca ajuma demee noonu ci gaaw gi ba ci dibeer gi noonu rek lay daal di rek demee yéen a ngi seetaan Eye Africa TV live and direct fépp foo mënti nekk muy ci gox-goxaan yi yéen a xam ci bëj gànnaaru réew mi ngeen nekk moo xam yéen a ngi ci bëj jéeri réew mi moo xam yéen a ngi ci penku wala ci soowu réew mi yéen a ngi seetaan Eye Africa TV ñu leen di digtal lépp loo xamee ne mi ngi xew file ci stadium bu Bakaw ngir ngeen mën di seetaan tey la final day bi. waaw tey lañ mën a xam kan mooy jël raw gàddu gi Amadou su ko defee rek waxal ñu lan moo nekk ci programme mu tey bi su ko defee ñuy seetaan mën a xam. exactly fu mu nekk nii décision bi nga xamante ne bu gaay jël ci diggante Bakote ak Charles Diaw moo xala indi som jaxaso tuuti ndax décision buñ jël ak li replay bi wone dafa mel ni dafa tight trop so whether they will see but daal affaire yi acca noonu la Amadou niki ni nga ko waxee rek loolu dafay am solo waaw booy indee télé ngay jël li nga xam ne mooy seen décision léegi décision bu jooji si jël bu ñu waxee ne Charles Diaw ñoo jël raw ga nekk ci fair play ndax def nañ ko démb barki démb tey tamit nañ continuer noonu ayca yow mi soog a jàpp sa télé tardé wuloo ndax yaa ngi seetaan Eye Africa TV tey jile fii ci stadium bu Bakaw Dibéer fukki fan ak ñett ci weeru match li nga xam ne rek moo di inter school national athletic championship bi nga xam ne rek Adama Jammeh come you know in different capacities now before we talk about what is happening right now gis nañ ne jaxasoo am na but tell us how do you feel this where you started and you now have witnessed you are witnessing this event from school tell us your feelings. No, content na torop. Wow. Content na torop at least at the Mateo inter-schools. Wow. Because I remember the past inter-schools. In fact, I was among the people who have done the ordering for the medals for these athletes. Okay. So this year I'm so happy that I have attended I graced the occasion at the same time being a judge in the occasion. Yes. And I feel good because, you know, this is where I started, you know, my athletics career about 15 years ago. Yeah. So coming back to the Gambia today, seeing these young athletes performing extremely well, I am just impressed and happy. And then I know there are so many Adama Jammehs, Gina Bas who are running today. Exactly, so, this is why we said since on Friday we have many Adama Jammehs and Gina Bas here. So of course you have went it through this the system. You started from the foundation or the basic level to the highest level. Tell us your experience. How was the journey like? I know, especially in the Gambia, it wasn't easy, but eventually you never relented and get to where you wanted to be. How was it like? Well, it has been hectic because you know as we all know, Gambia, we don't have much support in athletics. Yeah. But what you should, as being an athlete, what you should always put in the back of your mind is that this is what you want to do for a living. It doesn't mean that we all have to be in our offices. We all have a role to play in society. So our role is bringing people together through sports. It has been so hard, but then I am always motivated by my own self, my family, friends, colleagues, who have always been there for me, you know, telling me to keep pushing. And alhamdulillah, today I can stand and say I've been the Gambia national team captain for about 6-7 years. Yeah, indeed. And being the captain of the team who is in the center, and you know, at the same time representing the Gambia in so many various international competitions, which I'm so proud of. Yeah. Being a Gambian, being an athlete,
being from the Nyomis. I feel good that Gambia at least is heading big in sports. You are indeed a pride of the nation. Now, with the experience that you have gathered outside in the international competition, now you are back home trying to share your experience with the young ones. How important you think, or what role do you think you can able to play in make sure that you transform or help support the local authorities? I know it's not easy, but especially with the young talent that are emerging. What do you intend to do to help them to also get to the highest level? Well, just to tell you that I have also did my level 1 coaching course. I have my certificate eligible. Fantastic, congratulations. I will give back to the society. Yes, I'm still in active sports. If I want to train so many athletes, it will really disturb me in my career. But I'm really working hard to make sure that I grown up so many young athletes because I have seen the talent in them. I will definitely support. And then at the same time, I'm at the Athlete Commission of the Gambia. So there is an allocated budget for me that I can use to make sure to support these young athletes. And with that, you could able to make a difference? Yes. Okay. And I will. All right. We are expecting that. Finally, this this backward challenge, these are technicalities. We have seen the replay, and it looks like backward are contesting. Normally, how does these things work? Well, normally... As a judge, what do you look or consider to define who take first or second? Well, Bakote might think that they won, but they didn't won actually. Okay. Charles Jau won. Okay. Initially, it was like when you do your rulings at the finish line of sprint, you always have to look at the upper body of the person. Okay. If your upper body go first before your opponent, obviously you win. You might think that yes, by looking at your opponent, but then what we look for, it's not you watching your opponent, but the line and the upper body of the athlete. And obviously, yes, there is a bit separation between them, but Charles Jau won backward. Okay. Yeah. All right. Thank you. Thank you, Adama, and good luck. So we'll get in touch, inshallah, to discuss more on athletes. Thank you. Koko Adama Jammeh, yenang go wax ne depuis Friday ñu doon wax ci nim représenté Gambie dégg ngeen tamit lim wax ñëwaat na mu ngi bokk ci judges si mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo mënutoon ñàkk lii foog mu xew léegi waaye ñoom am nañ experience moom dem na at the highest level, so he would know lan la ñoo consider pour joxe wala xam kan moo jël li nga xamante ne mooy ndam li. Yes, Mohamed dégg nga Adama Jammeh li mu wax mu ngi doon wone moom tamit jaar-jaaram ak mbégte bu mu am lu mel nii moom tamit fii la dooree ñu doon wax ci mbiram tey mu delluwaat mu jàppale xale yi de tànn de dugal nañ ko sax ci place bi nga xamante ne dañ ko mën a jox ay ndampaay wala xaalis wala ndimbal mu mun a am li moo jàppalee xale yi tamit tàggat na boppam ba mu nekk ku mun a tàggat xale yi nekk coach ci wàllum athletics am na certificate te foog naa loolu dafa am solo. macha allah di ko ndokkeel bu baax di ko jaajëfal ci li mu wax rek daanaka moom li mu wax day fekk ci waat ñu ngi fi dalaloon li ñu wax rek ndax ku ci nekk ku ci wax rek dina wax ci wàllu jàppale waaye surtout ci li nga xamee ni moo di wàllu tey li fi jot a xew ni waaye expérience bi ni ki ni nga ko waxee rek moo daal di rek jaadu soo gisee loolu bu xewee jàppale gi ci waroon bu amoon da ngay gis ne waxuma la ay Africa TV ni mu wane waatee action bi rek waaye da ngay gis ne ñoom tey jii ci li nga xam ne mooy screen bi war a nekk ci kaw fi nga xam ne mooy stadium bi da ngay gis ne foofu dinañ fa am before ñi nga xam ne ñooy joosi ñu decide kan moo jël force bu situation yu mel ni amee nga xam ne foofu noonu dafa tight boo xam ne da nga gis ne dinañ ko mën a wane si screen bi before jooji si di mën a joxe li nga xam ne mooy results yi dinañ ko mën a gis foofu pour mën a avoid yenn misunderstanding waaye da ngay gis ne ay Africa moo leen mën a andilaat li nga xam ne mooy li xew fii mu jur benn show parce que lu bees la ci ñoom xam nga nit ku ñuul soo ko wanee lu bees balaa mu koo accept dafay xaw a difficult ci moom parce que ñu wan la ñu bëri mënuñu woon a gëm ne mën naa nekk si benn stadium di daw at the same time daw bi ma daw within seconds ñu wanaan ma li nga xam ne jàll na te loolu yëpp mën naa am because of télé léegi xarala yu yees yi yegg na dafa daal di gën a bees gën naa yokku gën naa kawe loolu moo gën a tax nga xam ne lépp lu mënti am léegi rek dinañ la mën a wanaat li nga xam ne moo fi nekk daw waaye Amadou stadium bi léegi moom fépp a fees. waaw lépp léegi moom ñaari boor yëpp fees na. am boor yëpp. am solo su ko defee xale yaa ngi noonu jël nañ seen médaille si SEW ñoom ñoo jël gold médaille bi su ko defee am na ñi nga xamante ne ñu ngi topp ba léegi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ñu ngi fii ba léegi ci Independence Stadium bu Bakau
di leen indil second li nga xamante ne mooy second position Naranjai of St. Michael. Naranjai of St. Michael finished second position and still be going home with the silver medal. kii bi présentation bi tey la war a nekk waaw tey lay nekk waaw su ko defee xam naa ci kanam kon waaw loolu mooy ndar keppal boobu jege woon na tuuti mu dem de waaye waaw bu mu xaddi ginnaaw joxaan nañ la beneen chance ñëwaatal boo ñëwee fexeel rek yokkaat ndax lii defee ñëwul baatal rek mën naa rek ñëw su ko defee noonu la Amadou li ci des bëreetul xam naa ne léegi ñu ngi waat ci li nga xam mooy award cérémonie di joxaat waaw naa la ko naa la soo defee antuwul demal nga ñëwaat boo ñëwaatee rek daal di defaat noonu la gisoo jàll na noonu la su ko defee xam naa ne moom bu fekkee ñeneen ñi dañ ñëw tëb di seen level bi mu tëb they will move it to the next level yeah waaye bu fekkee ñooñu dañ ñëw daaneel ko dinañ leen jox another chance buñ ko daaneelaatee même buñ ko tëbaatee sax buñ demee kii dafay already jël force parce que moom ñaari yoon rek la daal di try mu daal di ko kii tëb ci next kii bi ndeysaan chance am xale yaa ngi noonu ñu leen di sargal ñu ngi leen di sargal jox leen seen raaya yi mu ngi noonu kii dafa mel ni gold medal la yor ñi yor moom from Muslim High School moom foofu la gis nga muy noonu jaajëf ñoom ñetti ñëpp kenn ki gold medal silver Muslim and bronze noonu la di leen wax ni leen baakootee Muslim beneen school bi boobu xaw ma fan la waaw waaye baakootee la keneen ki Muslim la di leen wax rek jàngeen jëf di leen ndokkeel ci seen raaya yi di ndokkeel ñëpp ñu am raaya waaw kooku tamit moom def na ko noonu la lii rafet na c'est beau lii lu nice la it is very beautiful ayca Amadou comme ni ki ni ñu ko waxee rek tey jile dundaat nañ lu am solo xam naa ne njiitu réew mi ngi seetaan yaa ngi seetaan gis nga ndaw ñi lii moo lay wan ne réew mi dafa bari ay ndaw te réew ma ne suñu koo tabax bu ñu ci génne ndaw ñi réew boo koy tabax faaw nu woo ci ndaw ñi te tabax réew nag faaw nga boole ci li ndaw ñi gën a bëgg ndaw ñi jamono ji liñ gën a bëgg mooy sport kon nag yow njiital réew mi yaa ngi seetaan di bàyyi xel ay Africa TV dugalal ca loxo bu baax a baax a baax a baax ci tàggat yaram ci réew mi yow mi nga xam ne yaay jëwriñ ji ñu dénk wàllu tàggat yaram honorable Bakary Badji yow it gënal cee ñaax yaa ngi ciy jàpp nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax yaa ngi ciy jàpp ndax gis nañ ne Gambia qualify na fa ci first time ci AFCON ci sa ron bi ñu la dénkee li nga xam ne mooy li nga xam ne moo di wàllu woowu nga daal di gérer gis nga ndeysaan moom mi ngi doon di ree moom nag gold medal la yor moom amul silver amul bronze moom yi mu am yëpp gold medal la ndax moom yi mu daw yëpp event yëpp force la jël gis nga gold medal baa ngi noonu di daal di rek belli gis nga nu mu bellee waaw gold nag yemul ak xaalis Amadou waaw gold yemul ak xaalis de waaw noonu la waaye yëpp benn la boo amee xaalis baax na boo amee gold baax na ndax wurus xaalis jama ak ngalam waaw lépp a ngi ci biir su ko defee gis nga mu ngi noonu gold medal yaa nekk noonu di rek belli gis ngeen silver medal yi tamit nu ngi foofu ci wet ga gis ngeen tamit li nga xamee ni moo di bronze yi di nuyu nag waa yaramam ba Amadou war leen fàtte di waa yaramam waaw am na solo di nuyu baax a baax a baax di nuyu di deputy clerk of National Assembly Ababacar Mbaye di ko jaajëfal moom it bu baax a baax di nuyu ñëpp Amadou mi ngi noonu su ko defee gis nga ndeysaan ñu ngi leen di jox médaille waaye léeg-léeg da nga ci gis nag xale yu am jom maanaam dañ seen objectif moo doon am médaille gold médaille waaw maanaam bu ñu amee silver nag doo they will like it but
da ngay gis ne style dañuy xaw a kii nii ñàkk a sawar ndaxte dañu daan wax ne su ma sañoon gold medal laa ñu waaye yow bu ci am dara lu la ci metti ndax yow gagneur nga win nga ba pare yu ay wina luusuloo soo gën a la defaruwaat rek next year incha allah dina amaat bu boobaa nga ñëwaat gën a bokkaat ci event yi nga gën a rek góorgóorlu boo amee silver nga fexe am li nga xam ne moo di gold medal boo amee bronze nga fexe am li nga xam ne moo di silver noonu rek la Amadou Kanté. jërëjëf Mohamed Mbaye Garme li nga wax am na solo xam naa ne mbir mi daanaka li ci des bareetut léegi ñu ngi sargal xale yi gis ngeen trophée yi yaa ngi noonu ñaari coupe yi la ñuy war a yóbbu seen kër yi si school bi laada ñu bëgg lool ci li nga xamante ne mbir mi nu moo demee ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen tamit ñuy seetaan waaye tamit yemu leen ci seetaan di ci comment di leen wax thank you very much. We appreciate your support and the loyal support, of course, and contribution as well. We are very close to the end of the program, but we still have some more, I think, to go because the award ceremony is still taking place, and then we would witness the formal presentation of the trophies here, to be done by the authorities that are here, the invited guests. We have almost the Independence Stadium is full. So I know now the relay 4x400 meters would be the final event that would end the activities here. But before then, we remind you that you are watching Africa TV, and we are bringing you live coverage from the Independence Stadium. And like I said, this is the 2022 edition of the National Athletics Championship, organized by the Secondary School Sport Association, supported by the GTU, CCU, and MOPSI also played a part in the event. Africa TV is among the partners, and of course, that is what we are witnessing right now, the awarding of the athletes from different schools who have remarkably done well since on Friday to today, Sunday. So as we await for the final round of the program, we would also remind you that we have already witnessed the 1,500 meters open boys and girls, which you have watched earlier on. 100 meters boys and girls under 15 and under 18 respectively. And also 4x100 meters open for boys and girls in the upper and senior school category. And the triple jump, boys open, both categories, shot put. You have also watched that. And I think now we are only left with the 4x400 meters. That is for open for the upper and the senior school category. Aïcha Amadou. Yes. Niki ni nga ko waxee rek. noo ngi fi nga xam ne mooy stadium bu Bakaw di leen digtal rek li nga xam ne mooy 2022 édition bi nga xam ne mooy Inter School National Athletic Championship fii ci stadium bu Bakaw édition 2022 lépp lu fi xewee ni ki ñu ko Amadou waxee rek. yes yenn activités yu bëri jàllagum na yu ci mel ni relais bi jàll na high jump long jump yu ci bëri daal dina jàll léegi nag bi ci des rek mooy li nga xam ne rek mooy 4x400 meter relais. waaw boo xam ne ci kanam dina am su paree dinañ am li nga xam ne mooy di presentation of the trophy. gis ngeen award ceremony yi nga xam ne moo ngi dem bi bu njëkk bi jàll na bu ci mujj moo nekk ni le. waaw di jox raaya ñi nga xam ne ñooy jàmbaar yi daal di ñi nga xam ne sonn nañu ci mbir mi ndax tamit sargal leen war na ñoom ñëpp bu ñu sañoon sax képp ku fi dugg rek képp ku daw rek daañu la jox li nga xam ne moo di médaille waaye lu ñuy wax rek daanu dajul suuf sagam daanu dajul suuf nag. ku ci nekk rek la nga am na nga xam ne mooy sa wërsëg nga gën a liggéey gën a préparé waat ànd ak say ñi nga xam ne ñooy sa staff ci different schools si Janjanbureh Brikama Gunjur Firdawsi fi nga xamee ni moo di West Coast Region tamit boo ñëwee foofu
nga ñëw am school si yëpp nga am Tahir am Muslim am fi nga xam mooy Latrikunda Sabiji am fi nga xam ne tamit moo di Bakote school si yëpp macha allah gis nga liñ fi wane Bansang ñoo ñëpp ñu ngi fi gis ngeen liñ fi wane ñi nga xam ne tamit dañ leen baan bu déwénee bu fekkee baan bi ñu leen teggeeku na nañ gën a nañ la ñu defoon ba ñu baan leen nañu fexe dindi ko xam ne sport tamit po la waaye po mu sérieux la po moo xam ne àndut ak càcc po moo xam ne àndut ak tappale po moo xam ne àndut ak njuuj njaaj loolu mooy dëgg su ko defee mbër maa ngi noonu xam naa ne ba léegi ñu ngi sargal xale waaye am na xale yi nga xamante ne ñu ngi waaja pour dem commencé daw ci li nga xamante ne mooy ci li des ci mbir mi ci laata programme bi di jeex waaye li ci mënta am daal ñu wax leen ne ñu ngi fii ci Independence Stadium bi li ma jaaxal rek mooy ne ndax mbir mi du leen dem Vicente Gomez thank you so much moom keneen ku am solo la yëfi xale ak sport daf ko yitteel waaye surtout nag wàllu education moom Vicente ñëpp ñoo ko ràññee loolu surtout ci wàllu sports ñëpp ñoo koy bàyyi xel amul morom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. macha allah macha allah. waaw su ko defee xale yaa ngi noonu ñu ngi leen di wax lan lañ war a def ak lan lañ warut a def. ndeysaan. lu ñu leen di tere ak yu mel noonu. li ci bokk ak li ci bokkul. li ci bokk ak li ci bokkul. xam nga booba. waaw ba mbir mi tàmbalee rek dafay gën a neex. dina gën a neex. waaw. mbir mi dina tàng. lii nag neex bii tamit beneen affaire dina yàgg. dina waaye mi yàgg ngi waaj a lëndëm xam naa nag faaw ñu jéem a gaawantul mbir mi su ko defee ginnaaw lamp yi du tàkk su ko defee ñu gaaw a mën a jugee fii ndax ginnaaw mbiru li nga xam ne mooy jongante la bu lëndëmee am na dina indi yenn jafe-jafe te bu jafe-jafe bu amee rek dina xaw a daal di rek xajamal mbir mi te daanaka mbir mi bi mu tàmbaleeg léegi mi ngi dem ci na mu waree ngalawaay yàlla na continuer noonu su ko defee ñu joxante rek li nga xam ne moo di daje dëwën ci beneen jotaay bi nga xam ne day wax ci wàllu sport waaye balaay booba na fekk nag sport bi gën nañoo jàppalante gën nañoo indi li nga xam ne ni moo di njàppandal ci lii ba nga xam ne déwén mën nañoo toog ba guddi sax ndax lamp yi day tàkk parce que am nañ ay sponsors yu bëree bëri su ko defee rek ñu gën a toogaat gën a waxtaan ak ñëpp bu ñu bàyyi kenn bu ñu beddi kenn nañ ci boole ñëpp ginnaaw yëfu réew mi la bu ñu wax ne kii yoonam nekkul ci wàllu sport buñ ko ci boole waaye xëy na moom xamul dara ci poste de waaye xam na nañ la ñuy indee li nga xam ne moo di sponsorship xam na nañ la ñuy indee li nga xam ne moo di koom su ko defee koo it boole ko ci waaw bul beddi kenn na nga woo ñëpp all the stakeholders ak fu ñu mënti nekk rek ginnaaw ci réew mi lañ nekk te maanaam buñ bokkul ci réew mi sax te mën a jàppale li nga xam ne day yóbbu réew mi kanam mënees nañ leen cee boole ndax amul benn réew boo xam ne montagne la waaw ndax réew boo ci gis rek soxla na développement soxla na ko ci biir réew ak ci feneen su ko defee suñu ko mën a amee fii ak fu mu ci mënti am waaye nag dañu ne bàyyi ci cay wóomu tànk balaa ngay jéggaani dara leneen ca biti fexeel ñi nekk ci biir réew mi jàpp ci ba pare su ko defee nag boo demee feneen bu ñu ne la yow ña nga bàyyi ñëw ci ñun xanaa jàpp ñu ne jàpp nañ ci de waaye fii lañ mën a yem léegi nag te ñun dañ bëgg a yegg feneen su ko defee ñoom it gën a continuer gën a pousse du noonu Amadou loolu mooy dëgg loolu la loolu mooy dëgg mbir mi ni nga ko waxee noonu la waaw su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu am naa ne léegi tey rek xale yi war a départ si seen ndaw bi Bakote kooku xamee ngeen ko xale bu wane lu am fulla ak fayda dafa am jom comme ay moromam waaye moom amu caaxaan moom moo nekk noonu ñeneen ñi tamit ñu jógee ci yeneen school yi noonu la ñu amee fulla ak si mbir mi wuré wa dem na këng léegi tey waxi mag dem dantaale waaw bàgg war mbaam maa la ko waxa xool leen kooku lamb mu ne faaw jël waaw kooku tamit ku nekk ñu ngi lay laaj ndax pare nga ñu ne la waaw fu mu nekk ni yéen la ñoo déglu boo leen ñu waxee ñu dem ayca boog départ nañ ñu ngi noonu léegi ña ngay dem bii beneen affaire la ña ngay dem ndeysaan bii moom dafa mel ni ña ngay dem Amadou bii moom dafa mel ni round fii la de Amadou ña ngay dem Amadou bii ku la ëpp kattan gën la waaj gën la pare waaw gën la deferu waaw mooy raw de maa la ko wax Amadou bu la ci kenn nax léegi li ngay gis nii naxante la rek li ngay seen nii Amadou naxante kese la ba pare ñoom dañ sawar
cawarte giñ ci wane ndeysaan du wëy ak luñ daw ñetti fan yëpp buñ commencé da ngay foog ne léegi leen soog a door moo tax ma ne la kattan gi waaye gis nga kooku ak wàccaay gi ñaari njool la ñoom ñaar ñoo koy defante njool mi ma la ci kanam kenn du ko bàyyi sa morom Amadou waaye faaw naxante am waaw ku sol lu weex li ma ngi koy bëgg a nax moom baakote la mooy baakote waaye ki sol lu green li ma ngi koy topp ne ko dooma nax de du fi amee xanaa lii mooy xalaat ma ndir mbàccoo xanaa doo fi jaar kay te moom njool la waaw moom njool la waaw mooy ëpp siq te moom bu waaw moom bu amee technique rek waaw war na cee mën a génn war na cee mën a génn man dégg naa ñu daan wax ne dawkat yu mag yi dañu daan wax ne waaw soo njoolee yaay gën a mën a siq ma ngay jeex nag waaw dafa mel ni Amadou ma ngay waaj a neex ñaari round lañu war a dem Amadou ma ngay bëgg a neex léegi benn round bi moo des Amadou fii ngay gisee lu ne nii Amadou fii ngay gis lu ne baakote baa ngay dem de mu ngi ubbi waat affaire yi de njool mi bàyyeeku ko njool baa ngi naw mu ngi njool mi bàyyeeku ko solda to solda njool mi bàyyeeku ko si want to open the gap now njool mi bàyyeeku ko what is gonna happen here Amadou waaye da ko koy def daa mel ni njool maa ngi ñëw Amadou wax naa la kii bu commencé moom bu jëlee leen number one waaye njool mi bàyyeeku ko Amadou bàyyi ko de njool maa ngi ko topp mu ngi gestu njool maa ngi ko topp waa njool baa ngi gestu bàyyi xel mbag ak mbag ndax am na ku nekk suma gannaaw tànk mbag ak mbag xoolal ma lii ñoom ñaar ñi ci ginnaaw waaye lii sonn nañ ñoom bokkatuñ waaw léegi nag number one number two foofu mooy léegi foofu la mbir mi nekk waaw number one mi ngi koy bëgg a nax number two nag nee na ko maa ngi sa ginnaaw de loo ma may dama koy jël number two ne du ma la may dara mu ne ko billaay loo ma may ma jël ko mu ne ko du ma la may dara dama lay topp ba mu jeex mu ne ko soo ma toppee doo am dara xoolal ma lii mi ngi ko bindal ci ginnaaw ne ko follow mi gis nga ko mu ngi salut mi ngi koy salut yokkal na affaire yi may dara kay mi ngi noonu moom xool ko Amadou may wax na la amul caaxaan xale bi moom dafay wane ne man xoolal li moo jeex c'est beau kay c'est beau absolutely beau c'est très beau absolutely beau c'est vraiment beau c'est vraiment beau ko xool ko it is very beautiful gaay ko nataal li rafet na li jekk na li ala doon na c'est te moom xool ko extraordinaire dem na si gaay mashallah mu yëngalaat moom day fecc moom day fecc kay moom day fecc ndeysaan mu ne gaay nañ ko yëngal waaw mu ngi noonu di dem waaw follow me waaw na ko gaay and they have followed her na ko gaay tëggal ndeysaan gis nga tàmbali waan na xaalis de pecc joolaa la moom wala déedéet mu ngi ci affaire bu olof bi la de gaa ngi ci affaire waaw loolu moom mooy capp ca mbilim seconde bi moom noonu mooy capp sa mbilim seconde bi moom capp ma nga noonu di fecc waaw lii moom fecc bi xamoon naa ko waaw fecc bi xamoon naa ko xale bi waay macha allah noonu la loolu mooy yuusa loolu mooy bul ma laal bul ma jege waaw nee na bul ma laal bul ma jege gaa jege wuñ ko waaw noonu loolu la wax nee na bul ma laal bul ma jege nañ ko jàppale waay noonu la acca am na solo nañ leen jàppale well done nañ leen jàppale kay soxla nañu ko jaajëf soxna si def nga lu am solo ndeysaan moom boo xoolee tamit 3 times round the field moo jël force 2 times round the field moo jëlaat force moom dafa mel ni long distance race nga moom moo fi ñëwoon démb mu ne ko nooy fecc mu ne fecc bi nañ ko aj waaw boobu nañ ko aj moom du ne boobu waaw daf koy bàyyi ba ci kanam waay daal xam naa sa war na mais li ma seetlu mooy xam nga démb yaa ngi dalaloon benn waay defe naa mooy secretary general of Athletic association waaw mi ngi doon wax ci wàllu yaa ngi ko laaj benn question about ci ñu laal li nga xam ne mooy long distance runners yi lu tax Gambia du ci gën a fës waaye xale bu mel nii nga gis ko mu ñëw def 3 times round the field mu daw jël force with that energy mu ñëwaat defaat 2 times round the field mu winaat ko with that energy est-ce que jarul tamit ñu tàggat ko su ko defee yenn track yu mel noonu bu ñu koy def ci adduna bi wala ci Afrique wala ci yeneen jongante yu gën a sori si international level moom it mu mën ci represent Gambia fii la léegi lañ ko war a togg buñ xaar ba ca kanam dafa mel ni góor ñi ñooy waaj a sëgg aywa départ nañu Amadou moo ngi noonu aca fii nan lay demee 2 times round the field la waaye ñoom jëlee nañ ko doole waaw loolu la am nga ñii duñ bëgg kenn gas ci gannaaw waaye buñ fàtte ni ñaari yoon la de capitaine bi ma ngay dem de capitaine teel na de Aïcha ma ne ko wane sa bopp teel na de Amadou y a jamais 2 sans 3 ma ne ko wane sa bopp teel na de Amadou y a jamais 2 sans 3 what's gonna happen here Amadou y a jamais 2 this could be another dramatic ending it looks like we are up for another it looks like we are up for another very dramatic ending here Aïcha let's see mu ngi noonu Amadou the first round is about to end but look at the commitment look at the focus so one more round to go benn round moo ci des mu ngi noonu xoolal ma xale bi ba léegi mu ngi am stamina mu ngi daw xale bu jigéen bi mu ngi yëngal stadium di ko gëjëm kay waaw di ko jaxase waaye xale yu góor yi tamit Amadou kenn du ñoom ki nga xam ne mooy kenn du ñoom
ki sol mbubu bu white bi ak green bi. waaw. solda. waaye Bakote mi ngi ñëw de. this is now. Bakote mi ngi ñëw de. they are up the final round. green bi dafa mel ni kii moom. green bi nee na du ma maye dara. dafa mel ni. bëgg naa indi leneen. nee na du ma maye dara. nee na du ma maye dara. Bakote nee na may dem. Latrikunda. nee ko dama ko yóbbu Gunjur. bii beneen la. nee na Gunjur laa ko yóbbu. Gunjur Senior Secondary School. nee na dama ko yóbbu West Coast Region. kay. nee na dama ko yóbbu West Coast Region. look at this. nee na ci lañ bokk. look at the commitment. Gunjur. look at the gap. Gunjur la yëm. he has done ma ngay it. dem. yes. ma ngay dem. ñaari green yi. ma ngay dem. ñaari green yi ñoo ko. ma ngay dem. waaw. jeena. waaw. jeena. waaw. jeena. Bakote third position la jël. waaw. Gunjur moo jël first position. ki ci topp waaw dina sujud waay. waaye nee na ma ngay sujud. seconde bi. noonu la. olal kii. moom tamit ba léegi sonnul. sonnagul. léegi xam naa PE teachers yi ñoom tamit war nañoo ñëw. waaw. ñu wane liñ doon train xale yi ñoom naka lañ ko mënee. noonu la. loolu dafa gën a neexal affaire yi. ci la bokk. waa ñun mbir mi daal. mi ngi ala daw mi. neex na ala daw mi na ba pare kay. xanaa ñu gërëm leen sant leen beneen yoon. xoolal leen ma stade bi nu mu mel. fees na dell. scoreboard. covered pavilion. uncovered pavilion. that is scoreboard. ñëpp a fees. dell. foo sànni mbatt mu tak. well done. and congratulations. for winning the first position. and you are going home with a gold medal. Mashallah. I think he might have won other medals as well because fii moom. dafa am ñi nga xam ne dañu win gold rek. am ñi nga xam ne dañu win gold ak silver. ñeneen ñi win gold ak bronze. ñeneen ñi win bronze ak silver. soo mbir mi maa ngi noonu. soo ñeneen ñi dañu am silver rek ñeneen am bronze rek. waaye daal ñëpp a bég. ñu nekk ci pavilion sax dañ kontaan. macha allah am na solo lool. ñëpp a bég Amadou. waaw jaajëf mbokk yi seetaan ay Africa TV. dibéer fukki fan ak ñett ci weeru March. yamook 2022. mu nekk another edition bi nga xam ne mooy Inter-School National Athletic Championship edition 2022 tey moo nekk bis bu mujj nu war a ndar képp li nga xamee ne moo di bés bi. gis ngeen li fi jot a xew ci spectacle. gis ngeen li fi jot a xew ci ay daw. gis ngeen li fi jot a xew ci ay tëb. gis ngeen li fi jot a xew ci ay li nga xam mooy shot put. gis ngeen li fi jot a xew ci relais. gis ngeen liñ fi wane ci wàllu award cérémonie maanaam di sargal jàmbaar yi. waaye gis ngeen li fi xew relais baa ngi ñëw ci round the field bi nga xam ne 4 by 400 meters bi 4 by 400 meters relais mooy waaj a ñëw di most interesting event nag. bii nag moom xam naa mooy ndar képp jotaay bi. waaw bii mooy final yi. maa ngi lay wax yow mbokk mi seetaan naan xaaral ma daal di am fu ma dem ñëwaat déedéet bul dem ndax lii waaj a ñëw ni le bokk na ci li ëpp solo ci li nga xam ne rek moo di bésu tay bi le moo ngi noonu Mouhamed Mbaye Garmi ak Amadou Kanté ñoo fi nekk di leen digtal li nga xamee ni moo di programme buy am ñu ngi si nag ci wàlla ñëw ci relais 4 by 400 meter jigéen ñi nag ñoo njëkk a door bu jigéen ñi noppee ñi nga xam ne rek ñoo di góor ñi daal di ñoom it ñëw waaye daal mbir mi ala daw ne ma mi ngi daal di gën a takkarnaase di gën a neex waaw kay mi ngi noonu su ko defee dina am solo balaa relais bi di start ñu wax ak coach bi waaw moom mooy tàggat xale yi waaw ci leen bokk Mariama Sall foog naa waaw moom xam nga léegi man sport bi daanaka gis naa ci lool ñu bari dama dee fàtt waaw waaye moom dana am solo waaw ñu wax ak moom Mariama thank you very much and congratulations because I know you have been doing a very good job leading to this event but first let me hear your impression from Friday to today Sunday. You have witnessed different competition and we have seen some talent, some brilliance here. How do you feel as the national team coach of the Gambian athletes? Well, thank you very much. Definitely it has been very interesting, I can say. Yeah. Because definitely we have a lot of talents in the Gambia. Yeah. Yeah, because I did the regional hits from Basse down to Farafenye. Okay. I was in Birkama and I was in KM2. How was it like at the regional level as well? Well, it was marvelous.
And the athletes really, they've done a wonderful performance. And we have a lot of talents from there, as you can see. Yeah. The tall girl called Aisatu Sar from St. Michael's, from Nyongo. Yeah. She is very good. Indeed. Just we need to have her around and then just mold her a little bit. And then for sure, he will have a very good performance. Because looking at her running, it's just we have to work on her strike frequency. Yeah. The frequency is very slow. Okay. So when you have that frequency, when we get it to be very fast, so he'll be a champion. So what do you intend to do now as a coach? You have seen her, she's not around, and you have seen the talent, and you know you have to do something to get her to the level that she want. I mean, you want her to be. So what do you intend to do now as the coach? GA is planning. We are planning to do a talent identification mode. Now from here, we have somebody who is at the table here. So in every event, both the junior and the senior school, we are going to have the junior school their talent promotion. That is talent identification, and then we did it for the primary already last Saturday. So we are coming to do that for the junior secondary. That is the upper basic. And then we'll also do it for the senior secondary. And that's where we have our under 20 and our cadets together. We want to do we don't want to wait this time around. We want to build up these kids for the next generation. That's very important, because usually what happens, we gather these students here year in, year out, but I mean, you as a coach, and I know you might not able to, discuss some of the other issues, but there has been some concern as to what happened to some of these athletes, especially when they finish their secondary school. They wouldn't have another opportunity to be molded or to be groomed or to be supported to keep representing the Gambia. And I know you as a coach, you will want to continue working with some of these athletes life after school so that they can be there to represent the country. What can you say about that? Yeah, definitely the transition from one generation to another because was very slow, to be frank. Because of sometimes we have contributed to lack of competition. Indeed. Is number one. Because the only competition we have in the Gambia, that is for schools. Yes, that is for schools. That is the most important competition. Then we have GA. From schools, we have our national championship. But this time around, the school sports, we are not stopping at this championship. At least we are going regional. From here, we are going regional. Yes, we will have regional competition too. For schools as well. For schools as well. That's a good initiative. These schools in the regions, they will come together, like in region 4 and 5, they will have their regional team. And come and compete for national. Fantastic. This time around, that's what we are going to do. And for sure, it will pay dividend. Indeed. We look forward to that. But again, as the coach, I think you might have already identified 1 or 2 or 3 athletes that you think can be the future for the Gambia. You mentioned one of them here already. We know Gina Bass right now is the iconic lady. Everybody's proud of her. So, and we want to have more Gina Bass. And you are among the people who have molded Gina, supported her to be where she is today. So what can you say? Can we say you have already spotted some of those, girls or athletes, both male and female, that you think can be we can rely on as a country? Yes, for sure we've done that. Because as you can see, Binta has once represented the Gambia in Algeria. That is the African Youth Championship. And she was unlucky maybe to qualify. That's where Suleiman Toure from Mahat and Olabuaru, they qualified to go to Argentina. And I went with them to the World Youth in Argentina. I remember that. So we do scouting from schools. So we started from schools, and then that's where we bring them up and then expose them to represent the Gambia. So you can see Binta now is under 20. Now we'll mold others for under 18. Then from there we go to under 20. Then to the senior. Before we conclude, as a coach, what are some of the challenges that you face in trying to get these things done? Because I know you may be ambitious, you may want to get Gambia to the highest level, but of course, maybe along the way or along the line, you may face some hindrance that might be something for you, but then you can't do anything. What are some of these things, if there are any, and the authorities, if they are listening, you will want them to tackle that, and then so that you can get these things done as you may want as a coach? Like I said earlier, the Gambia, we have a lot of talents. The talents are here. And we have raw talents who are here and who are capable of representing the country. So the other thing is finance. Sport is expensive. Support. Sport is very expensive. So as you can see, look at the stadium. How crowded the stadium is. And you can tell that we don't have any sponsor.
this type of an event. Yeah. I think now, looking at this, even in football, we don't have this. No, absolutely. Look at it. It's athletics championship. Absolutely. And we are going without sponsors. Yeah. It's Sport, we have, the world has passed this stage now. absolutely. We have passed this stage. So we have the parastatals, government, everybody have to chip in. Yeah. So that we can make this grow. Yeah. We want to see it where we want to see it. Absolutely. Yeah, and we want to see sports to develop in the country. Absolutely. But unless and until we invest in sports. Yeah. But if we don't invest in sports, I don't think we'll go any further. Indeed. So we really need that help. Paying of coaches. Yeah. Coaches are sacrificing, doing voluntary work. Yeah. We should go on past that stage now. Yeah. Yeah. Yeah, absolutely. Absolutely. It's high Yeah. time that, because Yeah. for government need to consider that, because in football the coaches are paid. Yeah. You know, but athletes also, it should be the same. The ministry is coming up with something. Okay, they have to, yeah. It's high time they do that. Yeah. Okay. So there is it, and then definitely the association alone cannot do it. Yeah. Because the association they depend on subvention. Yeah, indeed. International. Yeah, international. Like athletics is from World Athletics. Yeah. Football is from FIFA, indeed. So government has to come in when we have national team, and they have to come in and help. It's very important. Yeah. So this is it. Yeah. All right. What final message would you have for the PE teachers that work with this, school children at the school level? Before some of you would go and start sporting out these things, they would do the hard work. So what word of advice would you have for them, and also for the kids as well, so they can maintain their education, so well the athletics as well, or the sporting side of things, because that's also very, very important. Yes, the PE teachers definitely they are doing very well, but I think they also need capacity building. Yeah, because you can see the lapses when you come to during the competitions with their athletes. So this capacity building cannot be done by them alone. So they need it from like having enough training from the association, from government, from the Olympic Committee. All those associations should come on board and help them to capacitize these PE teachers. Another thing is they are doing very well, because all the athletes that comes to us is from them. They nurture them at the early stage and then hand it over to us. So definitely what they should work on only is the technique. Yeah, the athletes, their technique is very poor. Yeah, and you cannot learn technique at a certain age of adolescence. It has to be at the basics. At the basic. Yeah, when they are, you can see when they are 7, they should start it from there. That is the primary. That's where they should start the build-up and then come up. Yeah. So they are doing a very great job, definitely. That's fine. Now, before we let you go, on the regional championship that you said you are working on, how soon are we going to see that? Yeah, just after the inter-school, the president just gave me a hint of the School Sport Association that this time around we are going in for regional competition. And I know that one, we will have sponsors. We hope so. I know most of the people watching, they would feel like, no, we should have been there to support and at least do something. Yeah, and that one I know is going to be very interesting, because if you are told your school is in the regional team, I know they will come and support. Yeah, for sure. Thank you, Mariama. Thank you. It's good to have you. Thank you. Thank you. That's Mariama Sala. She is the national coach of the Gambia athletics team, and she have traveled with Gambian athletes all over the world. She have been here and she know what athletes face and some of the struggle that they went through or they go through. So I think it's high time that they understand that. So I don't know. Lima jahal mo yef yaangi len dem te ñi dañ wara daw. Li xawma naka lañ koy defé. Jappalé ji parce que li tamit dafa ruslu ndax bo xolé ay Africa TV nekul Gambie rek ñokoy sétane. Waaw. Ñokoy sétane fu ñu ci aduna bi. Nekul Gambien rek ñokoy sétane. Légui bu ñëwé event bu melni ñu dem ba ci biir ñu né mënu ñu taal li nga xamné moy lampi studio bi lu ko waral moy parce que dañ leen amuñu xaalis bi pour mëna fon li nga xamné moy live show parce que live show dafa expensive. Légui xam naa léegi négociation dina am parce que mbir mi xam naa ne nu mu demee nii kay foog gaay seet luñ def fu mu nekk nii xale yi buñ daw si lëndëm bi moom loolu óorut su dee benn lampa sax buñ ko taalee boobu dina baax because lamp yi am duñ ko mën a taal parce que tamit studio bi dafa am ñi nga xam ne ñoo responsible men bi waaw ñoom tamit nag du ci ñoom parce que ñoom tamit buñ taalee te nii fayuñ nawet dafa bloc affaire yi moo tax ma ne la gàcce la ñu ñëw ba fii nii
21st century Gambia di seen national athlete li nga xam ne mooy event di daw ñu dem ba ci guddi te jeexagul des na ci final day bi mu des ay mbir yu bari ñu ne lan mooy problème lampay taal na waaw foog mu taal faa mu tàkk parce que su tàkkul nit ñi duñ mën a gis lu des te li des dafa bari stade bi fees na del ñuy bëgg a xool li nga xam mooy 4x400 meter relays nga xam ne boobu moo war a ndar képp jotaay bi nga xam ne ñu bari ñu ngi yàkkamti everybody is eager to witness this interesting event that is about to happen muy li nga xam ne mooy 400 by 4 times by 400 meter relais bi nga xam ne mooy waaj a dem nii soo lamp yi faaw mu tàkk nañ taal buñ taal benn lamp rek nañ taal lamp yëpp mu leer benn sax dina baax bi ko affaire dafa dina leer waaw parce que xam nga lu moo consomme ci laay dafa bari waaye xam naa daal li ci munta am lii moom mënutoon ñàkk waaw because buñ fi tegee xale yi ba time bi te lii nee na ne amul sponsor so ministre bi xam naa ne ministre baa ngee seetaan so moom sax xam naa bu yëfi tolloo fi du mun a seetaan lii waaw gis nga affaire bi nee naa ne lamp bi benn bu taale rek doy na gis nga la mbir mi mel xam naa affaire yi waaw ñaar yi lañ taal sax waaw ñu taal ñaar waaw ñaar yi lañ taal waaw nañ ci yokk beneen muy ñett Amadou na gën a leer affaire yi gën a leer Amadou na gën a leer xam nga lu tax lii jongante la sànq ci ginnaaw rek gis nga affaire bi fi bëggoon a xew xam nga bu dul woon xarañteefu ay Africa TV musiba mënoon naa am ndax xam nga sport yenn yu ko yàq ci yu ndaw lay jugee waaye nii la fépp a ngi leer léegi yéenay gis lépp su ko defee rek ñu teewlu xale yi nga xam ne ñu ngi waaj a sëgg ngir li nga xam ne defe naa mooy 4x400 meters relais su ko defee ñu xool ko démb de ñi ko jëloon defe naa ne ñooy Bakoteh ñu ak Latrikunda ñu ko séddoo woon waaw xaw ma nu mu demee nag. su ko defee rek mbokk yi yéen a ngi seetaan ay Africa TV ci dibéer gi fukki fan ak ñett ci weeru March 2022 ñu nekk file ci Inter School National Athletic Championship Edition 2022 ñu war leen digtal lépp léegi nag ñu ngi ci daanaka ci njeexitalu mbir mi moo nekk ci 4x400 meter relais bi nga xam ne mooy waaj a am ndaw ñi léegi ñu daal di rek sëgg ngir rek daal di tàmbali li nga xam ne mooy daw bi démb nag ñi ko séddoo woon mooy Latrikunda Sabi ji si junior catégorie yi ñoom ñoo jëloon li nga xam ne mooy raw gàddu gi Bakoteh senior catégorie bi ñoom ñoo jëloon ñoom it li nga xam mooy raw gàddu gi léegi nag ndax dañu koy séddoowaat ni ñu ko séddoo woon démb wala Charles Diaw dafa leen di wax déedéet du fi amee wala Janjambure dafa leen di wax déet du fi amee wala ñi nga xam ne ñoo di Firdawsi wala Bansang dafa leen di wax déet du fi amee nun kat noo lank nun dañuy mos ci mbir mi ndax noonu lay demeem déet lu ci kanam raw li ay gët su ko defee rek nii la Amadou nga doxal xale yaa ngi waaj a sëgg fi mu toll nii gis nga ngir rek daal di départ Amadou. jërëjëf Mohamed sëñ Mohamed Mbaye Garmi li nga wax am na solo dafa mel ni lamp yëpp lañ bëgg a taal dafa mel ni lamp yëpp lañ bëgg a tàkk xam naa ne gare am na li xew. na lamp yi tàkk ngelaw fayul xoolal ngelaw fayul lamp na lamp yi tàkk ngelaw fayul lamp. xam naa ne am na lu xew. waaye daal fi leer na léegi. est-ce que du xam nga ñun yàgg nañ fi toog xam nga tamit télé doole télé démb barki démb ak démb yëpp ñu ngi fi yàgg toog di ñaxtu li nga xam ne mooy ñàkk lamp yi nga xam ne mi ngi tàkk est-ce que tamit ñenn ci autorités yi seetaanuñu ay Africa TV gis loolu ñëw ba gis ne event bi mi ngi waaj a jeex tamit ñu gis ne mbir mi lëndëm na ñu ne xaar ñu jàpp ci ñu woote ne taal leen lamp yëpp ñun dinañ daal di li ci war ñun dinañ ko daal di fay. exactly am na solo te am naa ne am na ñuy seetaan ci ñoom tamit lii dafa war a am bu amee dafa war a am bu amul dafa war a am te nii la war a mën a demee su ko defee ñu ngi ci daanaka li mujjantal programme bi gis ngeen xale yaa ngi noonu ñu ngi taxaw seen blocks yi for the final round of the relay competition that would eventually cap off this 3-day event. The whistle has gone, but yes, here they come. This could be interesting. Yaa ngi noonu. Let's see how this one's gonna pan out. Oh yes, is it gonna be Latrikunda? Is it gonna be Bakoteh? Is it gonna be Charles Diaw? Is it gonna be another school? Let's see how this is gonna pan out here. A very interesting moment. The stadium here is getting more interesting as we are very close to the end of the program. But as we can see, the students are cheering up. A lovely environment, a lovely atmosphere. Acha mu ngi noonu mu ngi dem
oh waaw aha kay gab bi yaatu na xoolal ma lii rek yee win na affaire yi de dafa mel ni mbir mi moom moo koy win des na de oh waaye jeex na waxoon naa la ko laata ko parce que gab bi dafa rëy Amadou gab bi dafa bëri laata ku ndaa saabi ji léegi keneen ka may jox kooki dafa mën a daw kooki day gën a daw ngir yokk mbir mi waxoon gis nga ni mi dawee te di gab is already white léegi nan la koy jotee waxoon naa la ko laata ku ndaa saabi ji démb moo ko jëloon barki démb moo ko jëloon tey tamit boo demee da koy jëlaat gis nga mbokk yi gis nga ni ngeen koy seetaane gab bi dafa jéggi dayoo ni mu leen rawee dafa bëri Amadou dafa métti te yombula 4x400 meters non beneen affaire la waaye xoolal ma li Latrikunda win nañ lii dafa mel ni yee teet oh la la mbir mi dafa mel ni nekkatul competition ñoom ñu ngi wane seen bopp gis ngeen affaire yi nu moo demee waaw mu ngi noonu mu ngi dem look at this now oh yes look at this now yes yes oh yes they are gonna win this in the Sahel they are gonna do it again in fact they have already done it if you like if I can say that yes ñan ñoo nekk second ba côté la wala ñan Amadou mi ngi noonu kii ci topp gisaguma ko xaaral ma xool ko bu baax non affaire ku ko jeexal da nga tëdd ci ñoom ku ko jeexal da ngay tëdd dafa metti ndax lépp dafa laaj li nga xam ne mooy speed ni nga déparé ni nga tàmbalee noonu nga koy jeexalee maanaam doo wàññi doo def dara mi ngi noonu nga koy continuer rek waaye Latrikunda saabi ji daal waa ji bu daanuwul fakkastuwul baatin bi rotul jël na li nga xam ne moo di raw gàddu bi kii bu daanoo sax mun naa jógaat balaa gaay di ñëw ndax lim leen rawee dafa xoolal nu moo gestoo li mu leen rawee dafa bëri waaye bul gestu yow daal demal bul gestu Amadou nee ko xale bi mooy capitaine bi nee ko bu mu gestu Amadou nee ko bu mu gestu wóorul sat baa ngee toj Amadou wóorul waa Latrikunda saabi ji seen fans club bi ñu ngi yëngal akay waa Bakoteh tamit kenn du ñoom ñu ngi wàccee stade bi xoolal ma kii moom mooy yëngal gaañ yëngal gësam gars yi jël nañ raw gàddu gi Amadou lii dafa rafet lay la with a style with a style absolutely with a style niñ ko winee nii from the word go ñoom ñoo jiitu from the word go ñoo jiitu te xoolal ma kii nu moo dawe lii mooy talent ñii dañ leen waaw ma ne la ñu bari ci ñoom buñ jeexalee yëf yi rek bu ñu agsee daanu ndax dafa metti dafa nit nga am li nga xamante ne mooy good stamina waaw sa endurance fitness bi mu nekk fa ndax mbir mi yombul this is one of the most difficult parts of this competition she's gonna be winner and she's gonna win it yes back Latrikunda Savage they are cheering her up yes they are motivating her and yes look at the focus very very committed and yes well done and congratulations yes def nañ ko léegi gars yi dañoo dem gars yaa ngee dem waaw ñu yëngal Amadou li dafa neex Amadou yéen ñuy seetaan gis ngeen ko Latrikunda saabi ji jëlaat na li nga xam ne mooy raw gàddu gi ci 4x400 meter relay gis ngeen ko ñoo ngi noonu di fecc di wane seen kontaan te seen mbégte ci ndam lu rëy lu yaatu li nga xam ne am nañ ko tey jile ci seen kanamu naataango lii lu neex la gis nga ñoo ngi noonu dem ci seen fans club bi di saafante ak ñoom gars yi di yooxu di leen tàccoo di kontaan di wane mbégte mi nga xam ni am nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo di seen dawkat yooyu seen ndaw yi gis nga ba tey ñoo ngi noonu di fecc di lëmbal di wane seen mbégte ndax bii mooy mujjanteelu li nga xam ne moo di daw bi ñii jino ci lañ am na ñeneen ñu des waaye ñoom jeexal nañ ci tey ba déwén ci li nga xam ne mooy another edition of international interschool national athletic championship bi nga xam ne day am at bu jot fii ci Gambia ñi nga xam ne ñooy waa ñi nga xam ne ñooy school sport interschool si di ko organise di ci jàpp Amadou Kanté. Mariama Sall mu ngi ko wax léegi gannaaw xam naa ne comme li nu mel ni buy jeexee ñu ne ñu ngi liggéey pour ñu am regional competition ci school si region bu nekk da ngay am sa team nga indi ko gaay jongante te loolu war naa mën a am solo te war nañ cee profité parce que fu mu nekk stadium baa ngay free track yaa ngi nii football du fi amati léegi ba si kanam léegi kay gars yi ñoom ñu mun nañ koo use comme ñoom duñ use grass bi waaw loolu mun nañ cee di advantage waaw ñoom sax mën nañ di use
stadium bi the same time footballers yi di ko use parce que lu tax stadium bi ni ñu ko defaree noonu la dañ ko defaraale ko tamit ne mën na host li nga xam ne mooy athlétisme parce que waaw loolay dëgg parce que baan nañ ñu moo tax it faaw tamit Amadou Kanté ñu jéem ñoo wutalaat yeneen li nga xam mooy stadium waxuma stadium rek pour di host li nga xam ne mooy wàllu football kese waaye tamit athlétisme gis nga ndaw ñi ñu ngi ciy dugg waaye ndaw ñi buñ ci duggee te gisuñu li nga xam ne moo leen war a encourage wala li nga xam moo leen di motiver bu yàggee dañuy tayal ndax ndaw ñi daw fii yëpp boo ci gisee ñoom ñëpp mën nañoo doon ay jine baas parce que ñu fi daw ñëpp ay jàmbaar lañ ay dawkat lañ yu man li ñuy def ñoom ñëpp nag bàyyiwuma ci kenn ndax même ñi nga xam ne ñooy jël foos ñi si topp di jël ay sikoon ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ay dawkat yoo xam ne lu ñuy def dañ ko mën ay jàmbaar dëggantaan lañ xam nga wax mu ngi noonu nag mbokk yi yéen a ngi seetaan ay Africa TV fi nga xam ne moo di ci stadium bu Bakaw yéen a ngi seetaan li nga xam ne mooy Inter-School National Athletic Championship edition 2022 di tukkee fii la ci ay Africa TV nu leen koy rek daal di ajaral fii Mouhamed Mbaye Garmi Amadou Kanté ñi nga xam ne nag ñoo di góor ñi Amadou ñoo waaje sëgg ni le ngir tàmbali li nga xam ne rek moo di ñoom it seen wàll. aca mu ngi noonu wisul bi dem na gaa yaa ngi commencé dem mbir mi lii naka lay demee lan lañ nar a wone ndax bi tamit Latrikunda dañ ko bëgg a jëlat wala Bakote wala Charles Yow wala beneen school lan moo ci nar a am nañ seetaan bii moom dafa sori te métti waaw mun ngaa door am doorin bu baax waaye mujjantel bi boobu mooy mbir mi gis nga affaire yi gaa ngi rawante dabante waaw lii dafa am solo xale yi ñoom ñooy war a neew dem suba représente réew mi xoolal ma lii coono banque fa waaye mu ngi noonu mu ngi maintain affaire yi oh yes try nañ de waaye bii moom melu comme jigéen yi de gars yi sori wante wuñ loonu waaw aha kay Latrikunda Amadou ki topp ku nekk ci seconde bi noonu waaji ko mujjee jox baatin bi dafa mistake day dafay am solo bu baax a baax ñu cee wax ndax lépp li nga xamante ne loolu moo xew ñu yaatal ko xoolal ma li loolu dafay am solo xoolal ma li one more round dafa mel ni leneen moo am Latrikunda aca de look at this now oh yes tey la tey xam naa suba am nañ lu ñoo waxtaanee ci réew ci li nga xamante ne loolu moo nar a am ci bés bi aha kay gab bi yaatu na look at this is some brilliance xale yaa ngi wone seen man-man ak seen fitness niñ leen tàggatee la from the school level if these people are supported they can go all the way and represent the country with dignity you know they can go out there and do tremendously well and that's what we want and look at this now yet again Latrikunda one more to go he has done it he's gonna give the baton now the captain the honors lies on him can he maintain this it looked like so he's looking behind oh yes this is wonderful and here now we are now up to the final round let's see now the Latrikunda Savage they are on the lead and he is not relenting who is going to take the second but look at the gap so wide nu ma la ko waxee woon Amadou gap bi lu tax mu wide mooy biñ tàmbali ni moo nekkoon si kon bokkoon si Bakote moom ki nga xam ne moo jëloon si kon bokkoon Bakote dafa ñëw ba fii mu wàññeeku bu baax a baax fekk ki nga xam ne mooy partenaire bi mi ngi koy xaar moom balaa mu koy jox baatin bi fekk ki nga xam ne mooy Latrikunda Savage moom jël na baatin bi ba dem moom mu soog a topp ci moom loolu moo tax gap bi xaw a wide yëngal na stadium bi capitaine bi mu ne moom la manin bi wane nañ ko mbir mi ñoom la oh ñoom ñoo win mbir mi ñoom la ñoomal ndax teamwork la ñoom la noonu lañ waajee rafet na ci xale yi góor yi neex na bég naa Amadou ndeysaan xool leen ñoom tamit neex na dafa mel ni ñoom tamit ni ko di xale yi jigéen yi defee gisuma coach si waaye kontaan nañ parce que déjà forme athlétique kontaan nañ fi ñu toog nii seen tànk yi ñi ngi xasan léegi ñu wax ak benn coach mu ngi fi toog moom tamit forme athlète la te mu ngi am defoon record bu am solo thank you very much coach for joining us I will just allow you to introduce yourself and the records that you have still holding
you just tell me, but I want you to say that for yourself. Okay. Okay, good evening. I am Jarvis Stoner, a former athlete who had the records in long, high, and triple jump for the interschools. Also president of the Gambia Athletics Coaches Association. Also a lecturer at the Gambia College, lecturer in physical education and sports. Fantastic. Already, I think those that are watching would know your pedigree in sports is quite very, immense and wonderful as well. But tell us, how do you feel? I know you are a teacher. You have done this before in different, categories or events. You witnessed this event. What's going through your mind right now? What's your impression? Definitely, I'm really impressed with the level of organization that these secondary school sports organize this competition. Although they had challenges, but at the end of the day, it's a very standard and wonderful competitions because they try to standardize and elevate the performance of these kids so that they can have a smooth transition from the schools to the national team. Because now we've seen that Gambia is excelling in every sport, and athletics is not an exception. So these kids, all what they need is motivation, support, and standard training. You can see that the PE teachers did a wonderful job, and it's showcasing their talents here because it's a process, it's a procedure, because athletics you need physical preparation and there are some technical expertise involved. And it is manifested that these kids, they did a very good preparation. That's why the results are showing up in the track. All right, you as a coach and also who's teaching PE at the college. Now, looking at what we have witnessed from Friday to now is very impressive. And everybody that we have speaking to so far, from the, the secondary school association and other coaches, everybody's talking about support. What do you think is lacking in trying to, make sure that the athletics get to another level in terms of support? What area of support is needed in particular as a technician? What do you think is needed to be done to make sure that you do what you want to make sure that Gambia would have better representation at the international scene? It is clearly evident that these kids, they have talents. So the only thing that they need to do is to nurture these talents by supporting the teachers and the coaches who train these athletes with capacity building to boost in their knowledge or level of knowledge so that they can transform these students to be national experts. And when we talk of support, they also need branding. Secondary school sports need to be supported. If you look at the environment today, it's only athletics that can bring this type of ambience for 3 consecutive days. So I guess if other companies and central government or these other individuals can come and partner with them and support so that we can have this not only once every year, but at least 3 times in a year. Every 4 months, we have interschools because the regional structures are already there. So the only thing they need is financial support, cooperation, branding, and partnership. And more media coverage, because of if these talents have been showcased and people don't see it in the TV, people don't listen to the radio, people don't see them in the newspapers. I think there is a big gap between media presentation and showcasing of talent. And I see that Africa is taking the lead. This is not the first time, this is not the second time broadcasting this kind of activity live for spectators to view worldwide. We all know that it needs resources. It's the same thing that the secondary school sports and these athletes are lacking. But as time goes on, we are having cooperation, partnership, and the media is sensitizing and showcasing these talents. I guess we are heading towards the right direction. If we have the right cooperation, the support, the partnership, the commitment is already there, the talents are there, as you can see. Definitely, we have witnessed some talent, and we are still witnessing. Look at this. This is just brilliant. Absolutely magnificent. Now, let's talk about one thing, because something happened ahead of this event. We have seen some schools were disqualified or were suspended, if I can say. Now, you are a PA teacher at the college and also as a coach. Now, the schools were banned because of cheating, and they were won several years, and some of these things happen at the basic level. So what do you think need to be done to, of course, we hope this suspension would make a difference, but do you think that is the right decision to be taken to make sure that others will learn from this to avoid, doing some malpractices in such competitions? Obviously, I guess when we say sports, there is a difference between sports and recreation. Sports have stipulated rules,
And these rules are there to govern the athletes, the coaches, and the fans. And before the years, they normally disqualify you and you lose the event. Yeah. But it has been a norm. So they came up with a decision which is not. Come on. Sit down. Sit down. Sit down. Papa Fow, let's hold on the next event, please. Non-competing athletes, please, you are all asked to leave the field. Let's leave the field now, please. If you finish your race, leave the field, please. Let's clear the main ball. Athletes that are about
Thank you very much. And yes, we are still here, and we are talking to one of the coaches there. You heard what he said, and yeah, that's quite important. Dégg nga kooku lim wax mbir mi am na solo xale yi tamit wane nañ seen bopp bu baax a baax. noonu la macha allah moom it coach la boo xam ne yàgg na daw di teewal Gambia léegi ni dem na bay jàngale li nga xam ne mooy wàllu daw ak ci wàllu tàggat yaram muy pii ci Gambia College kooku kii ku ci am expérience la ba tey mi ngi ci biir nekk tamit coach di coach xale yi di leen tàggat loolu am solo la ci wàllu jàpp nag mooy inter school national athletic championship 2022 edition ñi ngi si jeexital bi nag li ngeen gis muy xew nii mooy by 400 meters relais gis ngeen ko gars yi ngi daw jigéen ñi ñoo ko njëkk a tàmbali gis ngeen daw bu am solo bi nga xam ne wane nañ ko fi ñoom ñëpp su ko defee rek noonu la Amadou di wane li fi gën a xew daf ci am solo waaye xam naa léegi tey daal ñu ndar képp li nga xam ne moo di mbir mi Amadou Kanté. jërëjëf Mohamed mbir mi am na solo wala neex na ba pare luñ gis ñetti fan yi am na solo bu baax a baax su ko defee ñu waxati ki nga xamante ne mooy Vicente Gomez Vicente fan yëpp mu ngi fi depuis Friday mu ngi fi te xam naa lim gis is already something else. Thank you, Vicente. I think it has been a wonderful 3-day activity here at the stadium. I have spoke to different people. I think what we have realized, the sad thing is sports lack support in this country. What we have witnessed here is brilliant, but look at the stadium, how is it like? But there's no sponsor for this event. Very much so. Thank you very much, Amadou. I really appreciate what you are doing, iAfrica in particular. Thank you. Thanks to you, really, a lot of people are seeing what is happening out here at the stadium. And I think it's commendable. We want to appreciate you, your efforts, as well as Lamin, definitely, and everybody out there actually in iAfrica. You're doing a wonderful job for country, community, and for sports. We've been here since Friday, and the talents we've seen here is abound. And honestly, as you said, what is missing is support and sponsorship. Now look at them right now. Most of the kids that are running right now don't have spikes. And it's very sad that they're actually walking on a track without spikes. And the worst thing is some of them are even running using socks, which is very, very dangerous for this. So, but they can't blame them. You can't. Most of the kids that are without spikes are those coming from upcountry. And most of the time, the men will have it, the women won't have it. Or do I say, the boys will have it, the girls won't have it. So if people out there are really interested in youth and sports development, they should not wait to be approached. I was saying the regional authorities have to come forward and support this at least at the regional level. I agree. You know, like each of the schools is coming from each region. So the regional authorities must take pride in supporting the schools from their own region. You're right? One, the local councils as well. Even our members of parliament, as well as people out there that are representing the people. Because when you talk about youth matters, you cannot just talk about youth matters and only talk about that. Advocacy is not enough. Action is what we need. Right now, the youths are actually in action. So youths in action through sports, they must be supported by our very own people. Now, let me tell you this. The saddest thing is, when it comes to campaign for position, you will see a lot of money actually spent on that. But the moment people are voted into office, you hardly see money coming in for programs and activities that voted them in or that made them actually get into office. I think we must change our, in such a way that we support our base that gives us actually our, economic prosperity. Young people, we talk about unemployment. Sports is actually an avenue for employment creation. Why can't we actually invest in them, employ some of them, for them to continue that which they love? A lot of them really are not interested in academics. You can't blame them. They're interested in sports, and you should support them. Some are not interested actually maybe becoming technicians or journalists or other things. So who are we to frown upon sports, especially athletics, and support only football? So let's support young people in any sporting discipline that they are interested in. Football, support those in football. Volleyball, basketball, athletics, handball. Anybody interested in any sporting discipline, especially if they are young people, they should be supported. We cannot be talking about young people all the time. Let's start investing in them.
equipping them, empowering them, and giving them the opportunity to love that which they do and do that which they love and do it actually as a form of profession, not just passion. You know, they are the future leadership of tomorrow. And if we cannot invest in our youth, I wonder where we will invest that can yarn us the desired results. You know, it's just too hard to believe that we have such an event without even a single sponsor in this country, Vicente. And you know, you'll even be more surprised. You'll even be more surprised to realize that even a lot of people you expect to see here are not here. Are not here. So yeah, I'm telling you, I've been to the VIP, and I didn't see the people I expect to see. So why talk about young people when you are not actually there when they are in action, when they need you? A lot of people who are talking about young people hardly even get close to the young people. Absolutely. And we've seen a lot of young people interested in sports. How many of us are ready to support them? But young people in politics will get all the support they need. But young people in sports will never get that support. Why? Are we putting politics ahead of sports? And what is politics? You know, politics of development is what people need. We should definitely be interested in politics of development. Okay. And sports is a key factor in that politics of development. Absolutely. Not just asking for people's vote, not just for actually having young people go there, you know, as your support base. But when they need you, you are not there for them. And we should be here to support them. They should have been here, absolutely. And they are, like you said, most of them are not here. I have not seen the ones I expect to be here. We have said it. I was just saying, during the Independence Day, the athletics competition that was organized, we only had one governor here. That was Lamin Sane of West Coast. He's a sports person. Yeah, and eventually, his region won the competitions. I was saying, why other governors cannot do the same? You know, and it's just too sad to say. You know, that is what we are saying. You see, it is really very sad, but people also must look within. Now, a lot of time we accuse young people of being very lazy. But then that laziness is not actually seen here. Yeah, absolutely. Some may be lazy, but others are not. Why can't we support the ones that are not lazy? Indeed. And encourage the ones that are lazy to do something about what they're doing by pointing fingers at the ones that are excelling in other sporting disciplines. Absolutely. Look, call your child and tell the child, look at these people. If you are not interested in football, show interest in volleyball, show interest in basketball, show interest in athletics. Because this in itself gives you health or wealth. Now, you may not be a top athlete, but you'll be a healthier person. Absolutely. So, and we need to encourage people to be healthy because a healthy nation is a wealthy nation. As the saying and goes, that's what we do. Absolutely. We wouldn't keep you long, Vicente. Thank you very much for the insight, and you have always been so much, concerned and particular about youth and sports and scholar athletes. Youth and education, it's your thing. We need to acknowledge that, and we thank you so much for the tremendous efforts that you do. You are not paid, you are not, but you do. You have the commitment to serve your nation. You have been here since on Friday, and I know this is not the first time, and you do other things as well. Some people were there for me. I need to be there for others. Absolutely. And as I said, we must commend you because that which you are doing, many other media houses ought to have done it. You know, but sadly, you don't see people come around to give support to young people, especially in sports. We know, really, media houses also spend so much to do such coverages. But if Lamin can do it, and Lamin and you people actually out there definitely are able to support sports, support young people, definitely. I know others who are there who are richer than you can do more. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Vicente. It's a pleasure having you, and I know we will, keep you on this for long. And thank you very much. Vicente Gomez there. You heard him, and I think Mbirmi Lola, come here. Mbirmi Lola. Let's talk to this guy. You know, kii la mo gëna interesting liñ ma wax légui mu ne mom trainer la way athlete la tamit. From Charles Diaw. You know, I just got a call from somebody, ki nga xam Ibrahima Cham, mo ma call so mu ne ma wax ak mom. So thank you, congratulations. Thanks a lot. You know, I hope, look at this, they will show the medals here. Okay. Tell us your name first. My name is Modu L.A. Sanyang. Okay. From Charles Diaw. What role do you understand? You are a coach and an athlete? Yes. How do you manage to do that? It is too easy. In the morning, I usually come to the stadium to train. Then in the afternoon, go to the school to train the athletes.
AfriXalis. Okay. Yes. That's quite interesting. And you have won how many medals? Right now, yes. In total we have won 28 medals. Charles Jau. Yeah, 28 medals. Okay. Yeah. That's quite. So how? Okay, you work with these athletes and now you come competing with them at the same time. How did you manage to do that? No, I don't compete with them. I'm a national athlete. Okay. Yeah. On the 17. These athletes right now, they are all on the school competition. Okay. But for me, right now, I'm... So you are the one who brought the team? Yes, I'm the one who brought the team. Okay, so how was it like for you? I mean, I know you know what they do, what they experience, but how was the training like? We have seen you have come and met the likes of Latikunda Sabeji, Bakote. Yeah. I know the schools were banned, yeah. but with all that, you have managed to do well. How did you manage to do that? Absolutely. It happens 2 years back when I was called by the school to take care of the team. Yeah. I told them that we should have a 3-year plan. Okay. And that's what we are working on. This is my second year. Last year, we started training, but unfortunately, we didn't have inter-house. So this, inter-school, sorry. And this year, here we are. This is our first year to compete. Yeah. And I have almost 21 qualifiers. You have already started to make a mark. Yes. That's quite very interesting. What do you bring new? What have made you to make the difference? What did you come along to the school and eventually inculcate that into the athletes and eventually results have started coming? Yeah, initially, other schools, you would see them going around to search for athletes. Yeah. But for me, I use my grade 10s and grade junior school athletes. It's a both junior and senior school. Yes, I know. So I use my junior school and grade 10 athletes, since last year. So I nurture them more to come here. Yeah. And alhamdulillah, they have done well. How do you feel right now? Absolutely. I'm the youngest coach, so I'm proud of myself. And I'm proud of my principal. Yeah. Yeah. And the Sukai, she have done a lot for the athletes, and she have really spent a lot. Yeah. And I'm saying bravo to her. Yeah. I wish all principals are like her. Okay. And if all principals, give support to athletes. So as a coach at the school level, you got the necessary support that you needed. Yes. The principal was there for you. Yes. And the results now are coming. Yes. And I think that's all you needed as a coach. Yes, that's all I needed. And alhamdulillah, now the kids also are giving me what I need. So it's like give and take. Yeah. I requested something from the school gave me, and now the athletes are paying it back. I'm really proud of myself and also proud of my team and also the athletes. 28 medals they have won. I think that's quite a lot. And for the first time as a young coach, you can see he's at the same time an athlete as well. So I think that's remarkable. And I think, the talent that he has in himself, that is what he is trying now to inculcate into others. And I think that have to be encouraged. Yeah, we encourage you for the initiative that you have taken. And I mean, keep it up. But then what message would you have for your principal and for the teachers, for the school, I have to say. Because the call that I received showed that they were very proud. Yeah, absolutely. The entire school is proud. Yeah. The entire school is proud. And the message I have for the principal is, let her continue giving me the support that I need. And inshallah, I'll bring her the trophy. And to the students? And to the students, all I want to say is, first of all, I want to thank the fans. Yeah. Yeah, they have you have a good fan base. Yeah. They have all come out wholeheartedly to support the athletes. Okay? And the athletes also, they have followed my footsteps, and whatever I ask them to do, that's what they are doing. Okay. And alhamdulillah, they have done well. What is your view generally on Gambian athletes in general? How do you see athletics in the Gambia? The support is a little bit dull, but now, alhamdulillah, the support is coming up a little by little. Look at what Jinabas is doing. Yeah. Jinabas being exposed to the world. Yeah. It's a remarkable thing. And secondly, it's also making other people to come in and support athletes. Look at what Africa is doing today. Yeah. Okay, with you bringing your TV here, showing what is going on, the whole world will be seeing. Yeah. This is what we are expecting from the TVs. If all other TVs are like what Africa are doing, now alhamdulillah, I think athletics will be exposed to the whole world, especially Gambian athletics will be exposed to the world. You understand? Thank you. So, and with the great job that you have done, one may wonder, would you want to continue the coaching now, focus on that, or you still want to be an athlete? No, I want to focus on my athletics career. Oh, athletes, yeah? All right. Well done and congratulations. Thank you so very much. And I know Charles Jau, they would do a big celebration. And if they do, please invite us, we'll come. No problem. I will solely invite you. Thank you so very much. Well done. Loolu am na solo xam naa Ibrahima loolu lañ amagun te moom xale la mu ngi daw waaye mu ngi tàggat ñi gis nga mbir mi demee. kontaan na ci loolu xam nga loo gis xale koy def. loo gis ci àdduna xale koy def léegi tey jii boo gisee moom
dawkat la dem nañ ba mu yàgg jël ko ne ko léegi yow nekkal koo xam ne yaay tàggat ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu jox la li nga xam ne mooy barub Charles Diaw maanaam équipe team bi nga yor ko su ko defee nga gis nu muy ci def di tàggat ndaw ñi gisuloo tey am na 20 médaille ak juróom-ñett xam nga loolu ji koo xam ne day soog a tàmbali loolu noonu nekkul loo xam ne lu tuuti la ndaxte lu rëy la def na ko waa Charles Diaw ñëpp dinañ kontaan fanse mi gis nga nuñ kontaane gis nga tey ji mu ñëw jugee fii yóbbu li nga xam ne mooy médaille yooyu bu ko yóbbulee principal bi tey bu diggee principal bi ne ko bés dina jot mu andi la li nga xam ne mooy trophée bi principal bi war na ko mën a gëm léegi lu ci des rek mooy nañ ci gën a jàpp nit ñëpp jàpp ci li nga xam ne moo di sport bi jàppale ndaw ñi jàppale ñëpp su ko defee ñëpp buñ ci jàppee di ngay gis ne at mu jot sport Gambia dina gën a jëm ci kanam raw na athlétisme Gambia gën a jëm ci kaw noonu rek lay demee Amadou ndax ñi ngi fi invite yëpp li ñuy wax yëpp mooy kenn du si wax ñaari baat ñetti baat te waxul la ni dama bëgg ku ma jàppale waaw mooy kon support loolu bi am solo mooy support bi waaw support bi dafa am solo loolu dafa laaj ci Gambian sport léegi ñu wax ak suñ sport association. Well, for me, it is a great pleasure for me to work with the secondary school sport. Well, in the past, I have seen that they are doing a tremendous job. Yeah. But what is lacking is the publicity and, that media department, someone who take charge of their social media platform to make sure that, everything they are doing, anything the students of the Gambia are doing, it's seen all over the Gambia and even at the world at large. So that's what I did. That's what I tasked myself of. And that's what I have been doing. And thankfully so, I have seen the improvement. There has been a great impact. There has been a great impact. So Good. many people who have not been coming to watch the events will get the feedback through either Facebook or on WhatsApp. I think that's what they needed. Well, one of the impressions I have is seeing schools as far as even in Firdaus winning, in Nyani. For me, that's the spirit of this competition. That's the beauty. That's the beauty of this competition. Yeah. It doesn't have to be only, within the Greater Banjul areas. Within the Greater Banjul schools. Yeah. Could you imagine some schools, this their first ever time they are winning a medal in this competition. Wow. Kuntayao has won a medal. They even struggled to even get 1 or 2 qualifiers, but this time around, because of some school decided to cheat, and rightly so, maybe some people don't understand. Yeah. Every other year, schools, we caught schools cheating. Yeah. What we do is, if you cheat in a particular event, we remove that event list from your events. Yeah. But this year we came up with something interesting. Yeah. We said that okay, now, even if a school is found cheating, even for once, what we'll do is now it's not only the athletes who missed that particular event, the whole school will miss. And if you understand secondary school sport too much, what we do is, before the start of every event, be it the national championship or the hits in regions, what we do is, we brief them, the PE teachers, through a technical meeting. And in the technical meeting, we explain these technicalities and these rules. And they all accept them. But so unfortunately, some of them, either way, the students deceive them, some they're not rightly. How bad is that for teachers maybe or schools at the basic level to do some malpractices, and they are dealing with students at this lowest level? How bad it is for them to do that, and what impact do you think it would have also in the student on the students as well? Honestly, for me, I think it's very bad. Yeah. As a teacher too, I wouldn't like. What I enjoy is using my student, whatever position they get, we can come to the school and correct them. There should be content. Because as PE teachers or sport masters, always you should, sport, there's no magic in sport. No. You either have the money to scout, the big name athletes in schools, or you did well in your grand preparation, in your training, in your technical training. They should all have, they should have that good program they should give to their athletes. But this competition is not organized for people to win at all costs. That's not the purpose. The purpose is for students of the Gambia to participate. They are, we are targeting students from 18 and downward. If you check in this country, we normally go to school as early as 7 years in the primary school. Then by the age of 12, you'll be in the upper basic school. So in the upper basic school, 13 rather, in the upper basic, so 13, 14, 15, we expect you to compete in the upper basic school. That's why we have the under 15s. In the senior schools too, when you are 15, you are in the senior school, then under 18. That's the reason why they should graduate at the right age. But if we cheat, that means we are defeating the purpose of the competition. It will come back to and haunt us, because we see in what happened in football. We cheat and we were
embarrassed at the international level. So to avoid that, I think we have to put our house in order and do what is right. I think that is just what it is. Now, the people that we have spoke to, many of them have touched on the issue of support. And you as a teacher, but also as a sportsman and a sport journalist, you have been in the sporting cycle for a while. What do you think needed to be done? What is not work? I mean, what do you think we need to bring you to get sponsorship in our sports? Because look at this event today. We don't even have a single sponsor, and you are working with the school sport association. Is there anything that you think now we can do different to attract sponsors in our sports? Because it's very hard to say, but they are not forthcoming. Well, I think the only thing that is left in this in this issue has always been the sponsorship. Yeah. And we all knew that. Look at the number of crowds that are here. Absolutely. You go to all regions, you'll find out the same thing. Students will come. The best platform to sell or market your products is this event. Yeah. So, companies, private companies, the government and prestataires should come and invest. Yes, the Ministry of Basic and Secondary Education are doing their quota, and even the Teachers Union, KEDIC Union, that's the GTUCCU are also doing their quota, but it's not enough. Other companies too should come, but if they do not come, will not have, a better platform. They will not have a better platform to celebrate. Indeed. And again, the national sporting bodies in this country, I think they need to be honest. Yeah. Some of them are using the secondary school sport, are using, school sport to sell some of their ideas and for their international organization. We have the best. You wouldn't find any place in this country, anybody that is organizing school-based sport except the private school sport association and the fund for that. Please come and invest some part of the funds to the secondary school sport and the primary school sport, so as they can rightfully invest those ones to these children, and we'll get the benefit of this. So we definitely need to do that. All right. Thank you, Ibrahim. I know we will hopefully meet again and discuss more on this, but you guys, ñu waxtaan nañ ak ñuy ñëpp lu ñu jàpp rek mooy nguur gi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk suñ tàggat yaram ci réew mi dañu war a dooleel tàggat yaram dañ ci war a dugal seen loxo bu baax te bi seen i def ci waa am lu am solo balaa ngay xam ne xaalis mu ngi ci réew mi politique jot. waaw waaye bu politique bu jeexee rek. dafa mel ni ñu ne xaalis amatul ci réew mi. loolu dañ ko war a seetaat te xale yi ñoom ñoo nekk yaakaari réew mi suba dañ leen war a jàppale waaw loolu li ko waral mooy xam nga nit soo ko dénkee ba noppi wan ko ni ko yow yaa ko moom mooy waral moom lim lay jox day defe ni daf lay may xam nga muy nguur gi ak ku ci mënti doon ci wàll wuñ la dénk moomuloo ko dañ la ko dénk ngir nga teewal askan wa parce que askan wi yëpp mënuñoo nekk ay ministre maanaam adduna bi fii Gambie ñëpp mënuñoo nekk président ñëpp mënuñoo nekk ministre ñëpp mënuñoo nekk yeneen ay teachers dafay am ñu koy nekk léegi ku ci nekk fa nga nekk yow yaa war a fexe la tax ñu teg la fa yow nga matale ko moo xam liggéey bi ñu la mën di jox léegi su ko defee fii ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu tàggat yaram ci réew mi ñoom ñoo war a taxaw jug ngir fexe nan lañ def ba gis ne sport ci réew mi doon na loo xam ne dooleel nañ ko jàppale nañ leen bu baax a baax nga xam ne dootuñu amee jafe-jafe yi ñuy am nii di ko wax dootuñ ko amati boo xoolee loolu moo am solo waaye Amadou li ma nekk di gis mooy dafa mel ni sama prédiction bi moo nekk li nga xam ne moo am parce que boo xoolee baaxote ñi ngi yuuxu dafa mel ni ñoom ñoo jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi ci senior catégorie bi laatukuna saabi ji tamit ñi ngi nekk di daw di wër stadium bi waaye xam naa du ñàkk dinañ dégg di officiel announcement su ko defee ñu xool kan la gars yi di jox li nga xam ne moo di victory bi ci diggante ñi nga xam ne ñooy schools yi fi nekk waaye daal lu ci mën ci am mooy ñoom ñëpp jàmbaar lañ ñoom ñëpp tey wane nañu jom wane nañu fulla bu doon xare tey ñoom ñëpp kenn desul ginnaaw ku ci nekk ci ñoom wane na la nga xamee ni mooy la tax sa waa school indi la fi gis nga yéen a ngi koy dundaat mbokk yi lii moo fi am tey li ngeen di gis ni yëpp ci ay relais ci 100 meter 200 li nga xam ne mooy shot put long jump high jump yooyu yëpp am na fi tey waaye tey mooy bis bi nga xam ne si la ñu war a ndar képp li nga xam ne mooy ñetteelu bésub li nga xam ne mooy daw yi fi doon am ci édition 2022 muy li nga xam ne mooy inter school national athletic championship bi nga xamee ni ñu ngi ko organise ci ñetti fan yi la mu doon àjjuma gaawo bi nu weesu muy démb ak tey jile ci dibéer ji nga xam ne mooy nekk lu war a ndar keppal jotaay bi li nga wax noonu nag
nga ne ki nga xam ne coach la that's Miss Sala mi la waxal ne dinañ daal di organise li nga xam ne mooy regional championship su ko defee ku ci nekk sa région xam nga yow nga doon fekk si li gars di wax ngay wàlliyaanu bañ tëggee ko ci fi sa buntu kër loolu tamit daf lay neex su ko defee si sa biir li fi nga xam ne mooy sa localité ñu indi ko fa maanaam CRR bu ñu yóbbee foofu noonu mu organise URR organise seen fi nga xam ne mooy LRR organise West Coast organise different regions yi nekk ci Gambie bi yëpp fu ci nekk ñu organise da ngay gis ne loolu day gën a jëmbat li nga xamee ni mooy wàllu daw ci réew mi léegi nag ñoom bu ñu defee effort boobu moom ñi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu ñiy organise mbir mi ñoom suñu defee effort boobu léegi li des mooy government bi ne léegi acca teg naa leen loxo mooy dinaa fexe créer li nga xam ne mooy ay barab yoo xam ne ndaw ñi dinañ fa mën di dem di tàggatu barab yoo xam ne buñ paree ci senior school li nga xam ne mooy daw kese duñ fa yem dinañ leen gunge jàppale leen képp koo xam ne bëgg nga koo def li nga xam ne ni moo di carrière daañu la gunge jàppale ba gis na le am nga ci li nga xam ne ni moom nga bëgg loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu xaar ci li nga xam ne mooy nguur gis nga nguur bu nu la fi tege nday yu seex ci président la gën a mën a jekk su ko defee mu tasaare mbir mi ci différent li nga xam ne mooy ministre yi ku ci nekk fa nga féete moo xam ministre of culture la ko ca war ca foofa mu def ministre of sport la ko war ci li nga xam ne mooy wàllu tàggat yaram mu def ko defe naa ne bu ñu defee loolu daal ku ci nekk la nga war a def boo ko defee bu soobee yàlla réew mi dina dox na ko Gambien si bëggee waaye nag bu fekkee yow dañ la jox li nga xam ne mooy barab bi ñu la jox ne la jiiteel waaye waxuñ la ne yaa moom dénk nañ la yow nga bëgg a aaki moom lépp bëgg koo santale saw sant bëgg koo alal ji nga bëgg koo def saw alal li nga xam ne moom lañ la dénk ngir nga yaatal nga defer nga gëstu lan mooy jafe-jafe yi barab bi ñu la jox lan mooy jafe-jafe yi nga xamee ni nit ñi ñu koy dund te mu leer ne la sa barab bi yow loolu lañ la jox ngir nga saytu ko yow saytuwuloo ko yow nga jàpp li nga xam ne mooy alal ji jàppale ko sa bopp moomale ko sa bopp bu boobaa dara du dox léegi faaw ñu jël mbir yi di ko yóbbu ci biir yi fi nga xam ne ni foofu moo tax ñu daal di ko fa bokk su ko bokkee ministre bi nga xam ne moo yor sport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu athlétisme ci réew mi ñooñu yëpp nañ fexe def li nga xam ne mooy ndaje waxtaanaat def li nga xam ne mooy assessment ci 3 days yi nga xam ne event ci am na ci inter school national athletic championship yi nga xam ne am na ci at mi ñu xool lan la ñu war a def ak lan la ñu war a def pour gën a génnee suñu ndaw yi ci international level bi xam nga daw rek ci national level baax na dina tax ñu gën laa gis gën laa xam waaye bu ñu la xamee ba pare léegi loo soxlaatuwuloo nekk file rek di daw li nga soxla mooy bokk ci adduna bi bokk ci international level ñii daw di jongante nga bokk ca bu boobaa nag jàppale daf ci war ndax ndar xëyul sotti waaye tamit bu ñu jàppee rek mbir mi dina kii dina sotti. Amadou Kanté jërëjëf xam naa ne léegi tey incha allah ñu yëf yi jeex waaye secondary school chairman bi moom moo nekk noonu Mr Youssoufa Cissé xaw ma lan la nekk di wax noonu waaye mu ngi riit dafa mel ni bataaxal bi nga xamante ne loolu lañ binda dafa mel ni am na message bu ñu bëgg a jàllale daal. waaw li muy wax noonu mooy ñan ñoo jël raw gàddu yi loolu lay wax dafa nekk di announce results yi la nekk di announce noonu waaye xam naa ne daal am na mi ngi lim waaye sunu mënoon a. waaw déglu li muy wax bu baax. waaw mu ngi wax ku nekk ñaata points nga am. ku ne ñaata points nga am. waaw dégg nga ku ci nekk bu waxee points yi nga am tamit day wax position bi nga xam ne moom nga daal di jël. Points, second position, and finally Latrikunda Sabiji 398 points, first position. What a margin for this year's championship. Latrikunda Sabiji is declared the winner for the 2027 edition of Secondary School Association Athletic Championship. Congratulations to Latrikunda Sabiji. Imagine as the winner for this competition. Thank you very much, and then we are going to do the award ceremony now, and I call on Mr. Sadibu Kamaso to kindly come down and award Latrikunda Sabiji aka Plazas, who are champions of the 2022 Inter-Schools Athletics Champions
at the UBS level. Latikunda Sabiji, team captain, male and female, team captain, Latikunda Sabiji. Team captains. We started from third position, St. Martin. We give them the envelopes. No. Now we are doing this ceremony starting with the third position as bronze medals. And then St. Martin's. St. Martin's will be going home with $15,000. $15,000 is St. Martin's. Team captain for St. Martin's. And the PE teacher, can you come forward, please? St. Martin's. St. Martin's, the principal is also around. Can you kindly come forward? St. Martin's. St. Martin's, team captains, PE teachers. Kindly come forward. Quickly, St. Martin's. Okay, they're coming. Please come forward. St. Martin's, third position, bronze medalist, finishing third in the overall category. They're here, all right. Congratulations, St. Martin's. Can you be on the stage? St. Martin's going home with $15,000. Finishing third position. Congratulations, St. Martin's. Out of how many schools? This is a great achievement. Congratulations and keep it up. Congratulations. Second position, Barre SL. Barre SL will be going home with $25,000. $25,000 is Barre SO. PE teacher, captain, please. Barre SO, quickly. Gaulen Bala Ferry be the cross. Barre SO. Barre SO, please, quickly. Go on top of the stage. Let's go on stage, please. Let's go on stage. Barre SO. They're going home with $25,000. Congratulations, Barra SO from the North Bank. Go on top, please. Congratulations, Barra SO. They finished as runners-up in the 2022 Inter-Schools Athletics Championship. Congratulations, Barra SO. And the champions of the day, the best school of 2022 is no other than Latikunda Sabiji Brothers. $50,000 is DJ. $50,000 is to Latikunda. DJ Latikunda. Blasters. Congratulations. Congratulations, Latikunda Sabiji. Blasters. Okay. Thank you, DJ. Sadimu, thank you so much. Thank you so much. And then time now to focus on the senior category. So please, let's reduce the noise. And then as we go to announce the results for the senior secondary school category. Hold on, please. Hold on. Noise, please. The singular honor
as the president of the Secondary School Sports Association to announce the results for the 2022 Athletic Championship at the Independence Stadium. I start from the bottom of the list. Diabugu Senior Secondary School, 0 points, 56th position. Bakadaji Senior Secondary, 1 point, 55th position. Gunjur Senior Secondary School, 2 points, 53rd position. ABC Upper and Senior Secondary School, 53rd points, 2 points, 53rd position. Bureng Upper and Senior Secondary School, 3 points, 58th position. Fast Upper and Senior Secondary School, 3 points, 58th position. Baja Kunda, 3 points, 58th position. Ndungu Kebe, 4 points, 43rd position. Kayaf Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Mbulum Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Chairman Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Suduwal Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Kudang Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Kombo Kerewan Senior Secondary School, 4 points, 43rd position. Kerpate Senior Secondary School, 5 points, 48th position. Saba Senior Secondary School, 5 points, 48th position. Jabang Senior Secondary School, 5 points, 48th position. Kerewan Senior Secondary School, 6 points, 36th position. Dankunku Senior Secondary School, 6 points, 36th position. Fatima Senior Secondary School, 6 points, 36th position. Queenala Senior Secondary School, 6 points, 35th position. Nyoro Jataba Senior Secondary School, 7 points, 34th position. Panchang Senior Secondary School, 7 points, 34th position. St. Teresa's Senior Secondary School, 8 points, 31st position. Gobakunda Senior Secondary School, 8 points, 31st position. Albreda Senior Secondary School, 8 points, 31st position. Kanifing East Senior Secondary School, 9 points, 29th position. Jinak Senior Secondary School, 9 points, 29th position. Fatoto Senior Secondary School, 10 points, 28th position. Samasang Senior Secondary School, 13 points, 27th position. Burusubi Senior Secondary School, 16 points, 25th position. Somita Senior Secondary School, 16 points, 25th position. John Pickering, 17 points, 24th position. Soma Senior Secondary School, 18 points, 23rd position. Banjulunding Senior Secondary School, 28 points, 22nd position. Njaba Kunda Senior Secondary School, 21 points, 24th position. Kalaji Senior Secondary School, 22 points, 17th position. 19th position. Kaur Senior Secondary School, 22 points, 19th position. Amitech Senior Secondary School, 23 points, 13th position. Sukuta Senior Secondary School, 25 points, 17th position. Kuntaya Senior Secondary School, 28 points, 16th position. Nyamina Senior Secondary School, 30 points, 15th position. Tahir Senior Secondary School, 33 points, 13th position. St. Francis Senior Secondary School, 33 points, 13th position. Firdausi Senior Secondary School, 37 points, 12th position. Brikamaba Senior Secondary School, 55 points, 11th position. Gambia High School, 59 points, 9th position. Sanyang Senior Secondary School, 59 points, 9th position.
Sifo Senior Secondary School, 81 points, 8 position. Sibanor Senior Secondary School, 83 points, 7 position. Muslim Senior Secondary School, 89 points, 6 position. Brikama Senior Secondary School, 122 points, 5th position. SAU Senior Secondary School, 146 points, 4th position. St. Michael Senior Secondary School, 159 points, 3rd position. Charles Dow Memorial Senior Secondary School, 184 points, 2nd position. And finally, Bakote Senior Secondary School emerged as the winner for the 2022 Athletic Championship. 365 points, 4th position. Congratulations, Bakote. Congratulations, Bakote. Congratulations, and I call on Sana Tunkara to kindly come down and do this award ceremony for us. Sana Tunkara, kindly come and award this for us, please. Thank you. Go on. Thank you very much. Bakote, PE teacher, headmaster, captains. The captain. St. Michael. So we are starting with the 3rd position. St. Michael's. St. Michael's, PE teacher, team captain, St. Michael's. Please come and receive your award as you'll be going home with $25,000. St. Michael's. St. Michael's will be going home with $25,000 for finishing 3rd position. St. Michael's, please. St. Michael's. St. Michael's, PE teacher, club captain, please. St. Michael's, please, send in your PE teachers or team captains to come and receive this amount. St. Michael's, quickly, please. Captain, okay, captain, just 2 of you. St. Michael's. Yes, they are going home with $25,000 for finishing 3rd position. Yes, please. Congratulations. No, you come up. No, stand. 3rd position. St. Michael's, you're going home with $25,000. Charles Joe are going home with $50,000 for finishing 2nd. Charles Joe, let me have the PE teacher and the captains, please. Charles Joe, congratulations. Charles Joe. Congratulations, St. Michael's. Congratulations. Charles Joe, quickly. Charles Joe, they're going home with $50,000 for finishing 2nd position. Congratulations, Charles Joe. Charles Joe, congratulations, $50,000. Congratulations, Charles Joe. Finishing song. Going home with $50,000. Bakote team captains, PE teachers, the principals you are needed here. Bakote, you are going home with $100,000. $100,000 and a giant trophy. Bakote! To receive your trophy and leave.
All right. Give it out. Give it out. Give it out. It's okay. It's okay. It's okay. Congratulations, Makote. Congratulations. They're going home with $100,000. Thank you. $100,000. Makote, please leave the stage. Leave the stage. Go down, go down, go down, go down. Go down, please. Congratulations, Makote. Congratulations. Thank you very much. Yes, that is quite very interesting, and as you can see, we have just witnessed the presentation of the different prizes that have been here, and yeah, so we are almost coming to the end of the program. Bakote and Latrikunda have been crowned champions, and but overall it has been a very good program and a very good event, and we say congratulations to Bakote and of course Latrikunda Sabiji. I think this does not come as a surprise anyway. Su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu foog naa li nga yàgg a wax moo am déggal nañ seen wax bi gis ngeen mbir mi nu mu mujjee ñu gërëm leen sant leen nañ na gaay def ndànk xale yi ñoo ngi wàcc nañ def ndànk balaa ñu gaañu lii óorut bu kenn gaañ kenn waaw mbir mi gis nga num demee Mohamed finally rek dafa mel ni lii moom bettut kenn ku doon seetaan yëf yi num demee ñu gërëm sant gaay yi am naa ne yëf yi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah. waaw mbégte rek laa am Amadou bu baax a baax teewee mbir mi ñetti fan yëpp ñu nekk fi digtal leen programme bi yëpp dara umpu leen ci ñu wan leen lépp nu mu demee waaye yàlla def na ni man ni ma ko waxee woon ñëw na waxeewu ma ko ndax dama am xam-xam waaye dama seetlu ni mbir yi doon demee Latrikunda Sabiji moo ñëw win li nga xam ne mooy upper basic catégorie bi moom moo nekk di winner of 2022 edition ba pare wax la ni defal yéen ñëpp ak suñ caméraman yi suñ technicien yi ñëpp daal di kontaan bu baax a baax dig leen daje yeneen jotaay bu ci àllandee jaa ngeen jëf dig leen daje beneen yoon incha allah. Thank you very much. Well, viewers, this is all how much we got time for today. Thank you for your company, and I think you have seen how it all panned out, and thank you very much. Until next time, enjoy the ambience here. As you can see, students are flying all over, getting inside the main pitch. Well, thank you. Thanks for watching, and bye-bye. Ladies and gentlemen, thank you so much. See you next year. And congratulations to Plazas and Bakote. See you all next year. All right, this is a warning to all of you. Securities, be on alert. You have some